Habari za asubuhi. Nafurahi kuona nyuso za furaha. Karibuni basi tukae kwenye viti kwa sababu hivi karibuni mgeni rasmi na timu yake wanaelekea kuingia kwenye ukumbi. Itakuwa ni vizuri wakiingia wakute tumekushamaliza zile meet and greets kwa sababu naona ziko nyingi sana hapa na sina hakika kama zitakwisha. Kwa hivyo tujitahidi basi kukaa kwenye viti vyetu ili wakija wakute na sisi tumekushatulia.
Asante sana Prof, na bendi yako inaitwa Udsm Band. Tafadhali mabibi na mabwana, kama kwa pale itakapokuwa inawezekana tusogee mbele kidogo, lakini pia tusimame kwa sababu sasa ugeni wetu ndio unaingia kwenye chumba hiki. Kwa heshima na taadhima, naomba tafadhali tusimame kama ishara tu ya kutambua umuhimu wa tukio letu la leo. Habari za asubuhi. Kwa heshima na taadhima, napenda kuiomba meza kuu, mgeni rasmi pamoja na makamu mkuu wa chuo na timu yote kusimama pamoja nasi, tayari kabisa kwa wimbo wa taifa ambao utaimbwa. Asante. Prof ananiashiria tusubiri kidogo, mgeni wetu asaini kwanza kitabu. Asanteni sana. Naomba tukae.
Mheshimiwa Naibu Waziri, Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Engineer Kundo Andrea Mathew, Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa William Anangisye, Rasi wa Ndaki ya TEHEMA ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Joel Mtebe, wadau wetu katika Ndaki hii, wawakilishi kutoka mashirika mbalimbali ikiwa ni pamoja na UNICEF, Huawei, kampuni kama vile CRDB na wengine, wahitimu wetu wa Ndaki hii pamoja na wanafunzi, maprofesa, wahadhiri na wafanyakazi wote wengine, wanahabari kutoka vyombo mbalimbali na waalikwa wote, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Karibuni sana katika shughuli yetu hii. Mimi naitwa Masud Mahundi, ni mmoja katika wahadhiri kwenye Ndaki hii ambayo kwa leo nimepewa jukumu la kuratibu shughuli zetu kwenye chumba hiki. Kwa hivyo karibuni sana. Nilitamani sana kutoa malengo ya shughuli yetu ya leo, lakini nimeelekezwa kwamba kuna mtu rasmi ambaye amechaguliwa kwenye Ndaki hii kwa ajili ya kuja kutuambia hapa mbele kwa nini tuko hapa na yale yote ambayo ataona yanafaa. Mabibi na mabwana, bila kupoteza muda, kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Dr. Leonard Peter Binamungu kutoka Ndaki hii ya TEHEMA kwa ajili ya kuja kututambulisha pengine kwa nini tuko hapa na yale yote ambayo yameandaliwa kututambulisha. Karibu sana Dr. Binamungu. Asante sana Director of Ceremony, Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Mhandisi Kundo A. Mathew, Mbunge na Naibu Waziri. Kwanza naomba nichukue fursa hii kukukaribisha wewe binafsi pamoja na wageni wengine hapa kwenye Ndaki ya Teknolojia za Habari na Mawasiliano, Coict, kwa ajili ya kuadhimisha miaka 60 ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pamoja na miaka 10 ya Ndaki ya Teknolojia za Habari na Mawasiliano ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Pili, naomba uniruhusu pia niwatambulishe wahudhuriaji mbalimbali wa maadhimisho haya ya miaka 60 ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na miaka 10 ya Coict, ili kwa pamoja tuweze kufahamiana kabla tujaenda mbali. Kwanza kabisa naomba nitambue uwepo wa Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa William Anangisye. Asante sana, karibu sana Makamu Mkuu wa Chuo. Pili, naomba nitambue uwepo wa Rasi wa Ndaki ya Teknolojia za Habari na Mawasiliano, Profesa Joel Mtebe, ambaye ni mwenyeji wetu hapa kwa ICT. Pili, ninaomba nitambue uwepo wa Dr. Christina Raphael, Deputy Principal Academic kutoka Dar es Salaam University College of Education. Asante sana. Pia ninaomba nitambue Deputy Representative Operations wa UNICEF Tanzania, Mr. Lawrence Oundo. Karibu sana. Asante sana. Naomba pia nitambue Manager of Learning and Development at CRDB Bank, Mr. Abel Laswai. Karibu sana. Yes, alafu pia ninaomba nitambue Mr. Shang Shongfeng. I hope I'm not getting it wrong. Deputy MD wa Huawei Tanzania. Karibu sana. Pia ninaomba nitambue mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, Dr. Amos Nungu. Karibu sana Dr. Amos, najua pia tutakuwa na wewe kwenye midahalo. Pia
nimemwona mkurugenzi wa TEHEMA, ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Mr. Eliki Kitali, karibu sana. Asante sana. Nimemwona mwakilishi wa mkurugenzi wa mamlaka ya serikali mtandao, Mr. Benjamin Doto, karibu sana. Lakini pia nimemwona aliyekuwa katibu mkuu wa Wizara ya Madini, Profesa Simon Msanjira kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Karibu sana. Karibu sana. Nimemwona pia mwakilishi wa Wizara ya Elimu. Mwakilishi kutoka Wizara ya Elimu. Karibu sana. Lakini pia ninaomba nitambue uwepo wa maras, maamidi na wakurugenzi, principals, deans and directors wa vitengo mbalimbali vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Principals, deans and directors wa vitengo mbalimbali vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, karibuni sana. Wako marasi waliopita, former principals wa Ndaki yetu ya TEHEMA. Nimeambiwa atakuwepo Profesa Ikingula, karibu sana. Anafuatia Profesa Nelei Mvungi, karibu sana. Yuko Dr. Alfred Mwambera. Dr. Alfred Mwambera. Halafu yuko Dr. Musa Kisaka. Dr. Musa Kisaka. Dr. Musa Kisaka, the immediate former principal. Halafu, yes. Baada ya hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba sasa ni watambue wakuu wa idara wa Ndaki ya TEHEMA. Yuko Dr. Messi Mbise, mkuu wa idara ya Computer Science and Engineering. Yuko Dr. Baraka Maisel, mkuu wa idara ya Electronics and Telecommunications Engineering. Lakini pia naomba nimtambue mkurugenzi wa Center for Virtual Learning, Dr. Fatuma Simba. Asante sana. Naomba kwa namna pekee uniruhusu Mheshimiwa mgeni rasmi ni watambue wazungumzaji wetu wa leo kwenye midahalo yetu miwili. Wa kwanza unahusu mchango wa Coict kwenye kutatua changamoto za ajira nchini. Wazungumzaji wetu wa leo atakuwa ni Dr. Amos Nungu kutoka Coict. Karibu sana. Dr. Moses Ismaili kutoka University of Dar es Salaam, ICT Incubator. Dr. Moses Ismail. Alafu atakuwepo Mr. Nelson Rodriguez kutoka UNICEF. Atakuwepo Mr. Agapiti Mandai kutoka Tanzania Data Lab. Atakuwepo Dr. Helen Kalinga kutoka University of Dar es Salaam kwa ICT. Atakuwepo Mr. Abel Laswai kutoka CRDB. Na atakuwepo Dr. Salome Malo kutoka University of Dar es Salaam. Huo ni mdahalo wa kwanza. Mdahalo wa pili atakuwepo Dr. John Saus kutoka Wizara ya Fedha na Mipango. Atakuwepo Mr. Benjamin Doto kutoka mamlaka ya serikali mtandao. Atakuwepo Profesa Simon Msanjira kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Atakuwepo Dr. Catherine Mkude kutoka Chuo Kikuu Ria cha Tanzania. Atakuwepo Dr. Honest Kimalo kutoka Ndaki ya ICT Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Atakuwepo Mr. Idi Magoe kutoka Meta au Facebook Marekani. Na atakuwepo Mr. Eric Kitali kutoka ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Kwa namna pekee naomba tuwatambue wazungumzaji wetu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, pia ninaomba sasa nitambue wafanyakazi wa Ndaki ya TEHEMA. Wafanyakazi wa Ndaki ya TEHEMA, kwa ICT staff wote. Na kwa namna pekee, asanteni sana kwa ICT staff. Kwa namna pekee naomba nitambue wahitimu wetu, uwepo wa wahitimu wetu wa Ndaki ya TEHEMA. Wahitimu.
Asanteni sana. Asanteni sana. Yes, baada ya hapo nitambue wanafunzi wetu sasa wanaoendelea masomo hapa Ndaki ya Teknolojia za Habari na Mawasiliano. Wanafunzi wetu. Asanteni sana. Kwa namna pekee naomba nitambue wawakilishi wa taasisi za elimu ya juu Tanzania. Wawakilishi wa taasisi za elimu ya juu Tanzania, nimemwona Dr. Helman Mandai kutoka IFM, nimemwona Dr. Msuri Mauna pia, na kama kuna wawakilishi wengine wa taasisi za elimu ya juu Tanzania, karibuni sana. Ninaomba kwa namna pekee nitambue wafadhili wetu waliowezesha tukio la leo kutokea au kufikia hatua tunayoiona. Wa kwanza kabisa naomba nimtambue UNICEF. Tuna mwakilishi kutoka UNICEF. Asante sana. Pia yuko mwakilishi kutoka CRDB. Asanteni sana. Yuko mwakilishi kutoka Huawei. Asanteni sana. Yuko mwakilishi wa mamlaka ya serikali mtandao. Mamlaka ya serikali mtandao nao ni wafadhili wetu. Asanteni sana. Mwakilishi wa DIRAB. Asante sana. Mwakilishi wa Coict, Dr. Amos Nungu mara ya 3 sasa. Karibu sana. Na mwakilishi kutoka TCRA. Asanteni sana wafadhili wetu. Na ninatambua pia uwepo wa wadau mbalimbali wanaofanya kazi na Coict. Rali hakunisahau na mimi. Asante sana. Ndugu mgeni rasmi pamoja na wageni waalikwa, Coict na idara zake imekuwa ikifanya kazi kwa karibu na taasisi mbalimbali ambazo zimepelekea mafanikio haya ambayo tayari tunayo. Kwa hivyo katika ratiba yetu leo tumeona pia tutoe nafasi ya kusikia mawili matatu kutoka kwa wawakilishi hawa kutoka hizi taasisi mbalimbali ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa karibu kabisa na Ndaki yetu ya TEHEMA ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Bila kupoteza muda, kwa ruksa yako ndugu mgeni rasmi, naomba nimkaribishe mwakilishi kutoka UNICEF ambaye ni Deputy Representative Operations, Bwana Lawrence Oundo, kwa ajili ya kusema mawili matatu kwenye hadhira hii. Karibu sana. Asante sana. Na ninafurahi sana kuwa hapa leo. Mimi ni Mkenya, kwa hivyo naelewa Kiswahili kidogo, lakini leo naomba niongee kwa Kiingereza. Kiswahili tutaongea siku nyingine, sio? Guest of honor, Honorable Engineer Kundo Matthew, Member of Parliament and Deputy Minister for Information, Communication, Technology, Vice Chancellor, Professor William, fellow partners from WEU and CRDB, Professor Joel, Principal of this distinguished institution. First of all, congratulations from UNICEF for attaining the 60th anniversary for the University of Dar es Salaam and for attaining the 10th anniversary for this distinguished institution. I stand here on behalf of UNICEF as your partner and congratulate you again for this milestone that you have reached.
UNICEF itself is 75 years old, and therefore we are peers in this journey. At the 10th anniversary, the College of ICT demonstrates the importance of the youth in driving change and promoting innovation across Tanzania. In fact, for us, UNICEF, 10 years is the lifespan of a child. The United Nations Children Fund, so-called UNICEF, has been mandated to ensure that children's rights are upheld and fulfilled across the world. So let me start first by talking about children. In Tanzania, more than half the population are children. If you consider children and youth, then you're talking about 65% roughly of Tanzania's population. It is encouraging, therefore, to see such numbers so that Tanzania can benefit from strengthening the energy of children and youth to reap from this demographic dividend. But for this to happen, we really need to nurture and care children and youth, and to give them the opportunity that ensures that they develop to their full potential. To their full potential and become productive and happy members of the society. And so UNICEF, in partnership with the government of Tanzania, has worked to improve the health, education, protection, water and sanitation, and continues to fight the HIV and AIDS epidemic. But today, we are at an education institution, a reputable one, so to say, and we recognize that education is a key pillar to unlocking the human potential. There is a global education crisis. Only 1 out of 3 children by the age of 10 years can easily read and write. 1 out of 3 children. In East Africa alone, for every 100 adolescents, only 24 will reach higher secondary education. Let's look at Tanzania. About 3.2 million children aged between 7 and 17 years are out of school, of which 1.2 million have never attended school. The number of dropout students has been rising in primary education from 66,000 in 2018 to 167,000 in 2020. The number of dropout students in secondary has gone up from 63,000 in 2016 to 98,000 in 2020. The net secondary enrollment rate is only 27%. More girls than boys complete primary education, but girls drop out disproportionately from the age of 12 years onward. Quality of education is an issue. An assessment that was done shows that performance in early grades reading, in which only 38% are achieving the required reading comprehension. Only 17% of the boys meet the benchmark, and 16% of the girls meet that same benchmark. Education sector is challenged by the missing link between what children learn in school
and what is required in these challenging global demands for job markets. Thus, a need for improving training on employability skills and life skills. And this is where this noble institution comes into play. In the increasing digital world, children that don't acquire the skills will be excluded from a range of digital activities. Just to name a few, they will not have access to modern education and social resources. They will be excluded for community services and government services as well. They will not be able to develop online identities and participate in the digital civil engagement. And finally, they will face a challenge in competing in the evolving digital economy. UNICEF therefore believes that digital literacy and skills are essential for children to have meaningful access to the digital space, to allow them to have both a safe and successful online ability to fulfill their rights. Your Excellency, the growth of technology and the increasing broad range of actors providing online activities means we can develop learning opportunities anywhere and at any time. The gender balance is required for success. Tanzania needs to focus on girls for a better society. Despite the positive outcomes and efforts by the government to address the gender equality issues, and girls faring better than boys in primary education, boys outperform girls in certificate of secondary education examination. Pursuing this exam at Form 4 is a gateway to advanced education and higher learning, and this has significant impact in girls' empowerment and for them to access decent work. And so if girls are not empowered and are unable to access the right education, we will promote a bipolar society. Last year's statistics show that majority of the higher education enrollment, university, polytechnic, name them, were males. To be specific, 54% of that enrollment were males, leaving only 46% for female. But the gender gap is particularly striking in physical science, mathematics, ICT, and engineering. Last year, only 35% of the graduates in these areas were female. Last year, only 29% of the enrollment in these areas were female. That means the maximum we can expect in the next 3-4 years will be 29% female graduates. This means that the gap in science, technology, engineering, and mathematics is indeed widening. For UNICEF, in 2021, UNICEF in collaboration with Tanzania Institute of Education reviewed and enhanced interactive digital library in which all education content for primary, pre-primary, secondary, teacher education was upgraded and made accessible to children in the digital form. A similar program that provides online learning opportunities through SMS
has been set up in collaboration with Shule Direct, a non-government organization supporting digital learning. With UNICEF's technical support and financial aid to institutes of adult education, a cumulative total of 30,000 out-of-school children were reached. Of this, 15,000 were girls and 14,000 boys. Benefits from education and skills provided through the integrated program for out-of-school adolescents, IPOSA, in mainland and through formal education in Tanzania. This in collaboration to a reduction of our school children, out-of-school children in Tanzania from 35 million in 2016 to 3.2 million, 3.5 million in 2016 to 3.2 million in 2021. UNICEF stands committed to partner with government, private sector, global initiative to effectively develop and administer online learning systems and interactive learning platforms to boost learning in science, technology, and mathematics. Our ask to your government is that through institutes such as academia, Ministry of ICT, as well as the private sector, entities such as CRDB and Huawei, accelerate efforts to access digital learning in Tanzania for the children of Tanzania, and pay specific focus on children, on girls, in order to improve the learning outcome and prepare them for the 21st century. The 21st century is a century of a digital workspace. And if we are talking about 65% of Tanzania's population being children and youth, then this is the right time to make that pitch. To break the gender digital divide that I have alluded to, there is need to increase investment in fostering gender-responsive science, technology, engineering, and mathematical digital skills education. There is need to systematically address discriminatory norms that disadvantage girls from attaining equal platform as boys. There is need to increase investment in girls-centered and co-designed innovations. There is need to promote female role models in the society so that they mentor our female children into this digital space. There is need to develop gender-responsive policies. And more importantly, to foster partnership both within and without both private and public sector. We, UNICEF, remain committed to working with institutions such as this one in promoting this agenda. I thank you for your time, and I, on behalf of UNICEF, look forward to our continued partnership. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mr. Oundo, for such informative remarks and indeed for highlighting the challenges and potentials in relation to our children and the youth. Asante sana, asante sana. Mabibi na mabwana, another round of applause please to Mr. Oundo. Asante sana. Baada ya kusikia remarks hizo
Pia tunao wadau wengine ambao wameshiriki nasi bega kwa bega kuhakikisha tunafikia hapa tulipo na kuelekea mbele. Naomba pia nitumie fursa hii kwa heshima na taadhima kumkaribisha Bwana Abel Laswai ambaye ni manager wa Learning and Development, naye tumpe dakika 10 aseme mawili matatu ambayo yatawakilisha kazi zao wanazofanya pamoja na uhusiano wao nasi. Karibu sana. Honorable Engineer Kundo Matthew, Deputy Minister of Information, Communication and Information Technology, Professor William Anangisia, the Vice Chancellor of University of Dar es Salaam, Professor Joel Ntabe, the Principal of College of Information and Communication, Country Representative of UNICEF, Managing Director of Huawei, members of the Governing Council, the leadership of this great university, dear students, future leaders, ladies and gentlemen, good morning to you all. My name is Abel Laswai. I'm a manager of learning and development at CRDB Bank, and I'm here representing our CRDB Bank Group's CEO and Managing Director, Mr. Abdul Majid Nsekela. I am with me, along with me, I have two of the representatives that are working very closely with CoICT in the names of Jacqueline and Edwin, my colleagues there. Thank you very much. Our CEO was really looking forward to be with us today. But unfortunately, due to other official duties that he had to attend, he was unable to join you. But he really asked me to pass his sincere greetings and gratitudes, and that he wishes lots of good luck and new success stories that are coming out from this great university. Ladies and gentlemen, CRDB is honored to be part of the 60th University of Udsm, but also the 10th celebration of CoICT. I commend the VC for this great institution, the Governing Council, and the administration member for this very important milestone. Undoubtedly, the University of Dar es Salaam is one of the great universities of Africa, in Africa. It has produced so many leaders and experts in various fields, including finance and banking, an area that we are specialized into. Many of University of Dar es Salaam alumni actually work with CRDB, so we are one of the organizations that have benefited a lot from this great university. If you're a student of this great university, for the students that were there, you have every reason to be proud. And if you are alumni, as most of you have demonstrated, you also equally have every reason to be proud of this university. Ladies and gentlemen, as we commemorate the 60th University of Dar es Salaam and the 10th anniversary for CoICT, CRDB Bank is so proud to continue its long-standing relationship with this university. Last year, for instance, with the university, we started a very special program that is aimed and geared towards creating innovation and entrepreneurship among students. The reason we're here is that among other items that we're working with, we work very close with CoICT in that area of software development. As you will hear further, we will continue to work hand in hand with you to ensure that we address that. We are really proud to be part of this program. As I said earlier, it promotes innovation among young people and prepares them for employment, but also for self-employment through future startups. We so far having about 87, aiming towards 100 students that will have enrolled into this.
And we really are excited about this problem outcome, because one of the goals is to design solutions that not only will benefit CRDB, but it will benefit the way that we provide services to our ultimate beneficiary, who are the users of the bank in this country, customers and Tanzanians. We pride ourselves as being the leading bank in innovation in Tanzania. We really are proud to be the first bank that we introduced from the technological end of things, so many items that are now known, branded, and in one way or the other have been adapted throughout the financial and the banking industry. Most of you would know maybe, but we were the creator of actually the mobile banking, which is branded SIM banking. Everyone calls SIM banking. SIM banking is a brand for mobile banking that is owned by CRDB. But all the other fellows in the industries did follow suit after that. We're really proud to say that at least 90% of the transactions that are happening now, people are doing them through their mobile phones. So you can see the impact of that particular creation. But yeah, we also have SIM account, which this is a fully fledged account that is operatable on your phone. You all are aware of our wakala, spread all over Tanzania, about 22,000 of them and counting. And these are the guys that we've really used. We use that medium to bring services almost near the doorsteps of every Tanzanian. That is all the results of the technology that we have pioneered. You know about the digital motor insurance that we also did pioneer, and now that you can now insure your car and get your certificates and every information regarding insurance from your mobile phone. So these are some of the things that we really are proud of, without mentioning our internet banking, which is one of the leading services in Tanzania. I need to mention that all of these solutions I mentioned above were actually developed internally by Tanzanians, and we should really be proud of that. I am confident that the young minds in these programs that I mentioned earlier will help us continue developing various solutions that will revolutionize the way the country financial sector. Ladies and gentlemen, I'm also very delighted to see the government is really putting forth significant efforts to foster culture of innovation and entrepreneurship among the country's youth and promote digital systems. I was listening to the deputy minister while we were looking at the exhibitions there, and he really is talking technology, and you can see the passion and you can feel that he wants the direction that we move towards. We are there, and we hope we will keep on partnering to ensure that that happens in the near future. We've been participating in various programs organized by the ministry and also Coict to encourage innovation, such as the national competition of science, technology, and innovation. I'm sure you're all aware of Makisatu. So these are the areas that we do. We really applaud these efforts made by the government and promise to continue working together. Our commitment is born out of a deep-rooted belief that innovation and entrepreneurship is the single most critical ingredient for economic empowerment and job creation. I thank you very much for listening. Thank you very much. Thank you very much for such brief and yet interesting remarks, and indeed for articulating the linkage between the banking industry and the ICT. Asante sana, tunashukuru. Maybe makofi kwa kuona kwamba mambo mengi tunayafanya wenyewe. Tumeambiwa hapa karibu kila kitu katika hizo technologies zinafanywa na Watanzania wenyewe. Nadhani ni jambo la kujipongeza. Hatu import ujuzi sasa hivi. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wageni waalikwa, naomba nichukue fursa hii kumkaribisha
mtoaji remarks mwingine kwa ajili ya kuonesha mahusiano yao na sisi. Huyu atakuwa ni Bwana Shang Xiaofeng ambaye ni Managing Director wa Huawei Tanzania. Kindly forgive me if I mispronounce your name. Deputy Minister of the Ministry of Information, Communication, and Information Technology, Honorable Andre Matthew, Vice Chancellor of the University of Dar es Salaam, Professor William Anagasis, Principal of College of ICT, Professor Mutabi, and all the honorable guests. Good morning. Habari za asubuhi. Nina lango ni Shang Xiaofeng. My name is Shang Xiaofeng, the Deputy Managing Director of Huawei Tanzania. On behalf of Huawei, I would like to thank the University of Dar es Salaam and the College of ICT for building and operating Huawei ICT Academy, Huawei ICT Lab, and from today, Huawei ICT Practice Center. Actually, the leaders and students of this university has given Huawei huge support in the last 20 years. I would like to take this opportunity to express our appreciation. Actually, as I mentioned earlier with the, with the professors, that most Huawei employees, they graduated from this university. And I'm also proud to say that many of Huawei's employees are females, and are females from this university. Of course, we would like to thank Tanzania government for providing us a stable business environment. Tanzania government strategically promotes the growth of the ICT industry with a particular focus on the development of the younger generation. We believe this is critical and essential for the realization of the National Vision 2025. As President Mama Samia has said publicly, which I quote, the global economy and the world's business are being reformed by using ICT technologies. So we must eagerly develop this industry. Here I would like to give some figures. In 2020, Oxford economists and Huawei jointly published a study. The study is about the impact of ICT technologies to the economy. It shows over the past 30 years,
$1 of investment on ICT has resulted in an average GDP growth of $20. In the past 2 years, we have witnessed the COVID-19, and many people around the world, especially the children and some people live in the rural area, they were suffered. This made us further believe that the digital economy, online training, remote study, they are becoming more and more important for the social development and in fundamental research every year. Let's talk about Tanzania. In Tanzania, since 2016, we have launched several ICT talent development programs to meet the demand on ICT knowledge and skills. I'm very happy to say that the results of these programs has been very impressive in both quantity and quality. Furthermore, in Tanzania, Huawei, we have worked with more than 110 local partners to create more than 1,000 direct and indirect job positions. We have trained more than 2,000 ICT employees. In addition, we have established official partnerships with many universities and established many Huawei ICT Academy. Of course, this university is the top. There is a Tanzania saying that if the roots are deep, then the tree will not be afraid of wind. Yeah. So, if Tanzania's ICT sector wants to develop continuously and steadily, we must carry on our comprehensive and multi-dimensional effort. We believe that for Tanzania, the demand for ICT skills should include several aspects. First, we need more ICT CV policy makers who understand technology and the benefits of a digital economy and support the best practice in ICT development. Second, we need an upskill ICT workforce to better innovate for inclusively development. And third, we need to encourage and empower the youth to follow ICT-related studies so the country will have a stronger resource pool of digital talents. Last but not the least, the most fundamental thing is that there is a need to promote the digital literacy among all citizens, so no one will be left behind. No one will be left behind. This is Huawei's vision for Tanzania. Huawei will continue to invest more
in Tanzania ICT talent ecosystem and provide more quality online courses to people across the country. We will do our best and with our state-of-the-art solutions and services to speed up the telecom coverage for the whole country, especially for the rural areas. Earlier this year, I had the pleasure to visit several villages in the southern region, like Lindi, Songria, Mobaya. My heart was with the people living in those areas. With my team, we installed several telecom towers and activated the mobile signals. I was so happy to see the people in those villages celebrate for them having the coverage. One day I was there with a tower site next to a primary school. Look at the smiles of those small kids. They asked me, "What are we doing there?" I almost cried because in those areas I really felt that we can do more. Together we can do more for the country. We welcome more partners joining us together to bridge the digital divide and bring digital life to every person, every home, and every organization. Together, we can build a better connected and intelligent world. Thank you very much. Asante sana. Thank you very much for the interesting results. When I was calling you upon the podium, I wasn't scared at all because I believed even if you tried or rather preferred to speak in Chinese, we have so many Chinese graduates here, and we have a lot of graduates from China and all across the East. So I was confident that whichever language you would have picked, it will be very fine for us. But also, congratulations, you also seem to be a lot friendly with Kiswahili. Asante sana. Okay. Sawa. Ndugu mgeni rasmi pamoja na wageni waalikwa, watu tunaofanya nao kazi au rather taasisi ni nyingi tu, lakini tunaomba zitoshe hizo kama vile kuwakilisha taasisi nyingine ambazo pia tunafanya nazo kazi. Bila kupoteza muda, naomba basi nimkaribishe aliyeandaliwa na Ndaki yetu kwa ajili ya kutupa utambulisho na historia fupi ya Ndaki hii ambayo wengi wanaifahamu kama Coict, lakini wengi tunajua kama haikuanza kama Coict, ilianza mbali kidogo. Kwa ruksa yako na kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Dr. Matthew Mndeme aje atupe kwa ufupi historia yetu ya Coict. Kwa dakika chache sana, Dr. Mndeme, karibu sana. Ndugu mgeni rasmi, naibu waziri Wizara ya Habari na TEHEMA, makamu mkuu wa chuo na mkuu wa Ndaki ya Coict, mkuu wa Ndaki ya TEHEMA samani.
Nashukuru sana kwa nafasi hii. Nimepewa nafasi hii niongee kwa kifupi, na nitajitahidi, si kifupi ni kiasi, lakini nitajitahidi kwa kifupi kutoa historia ya Ndaki ya TEHEMA. Na kwa kuwa mimi ni Mtanzania, nitajitahidi sana kuongea Kiswahili, sio kama yule mwenzangu ambaye ameshindwa na Kiswahili. Ndugu wahudhuriaji, mgeni rasmi na ndugu wahudhuriaji wa tukio letu, Ndaki ya TEHEMA ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam imetimiza miaka 10 tangu ilipoanzishwa kwa hadhi iliyonayo sasa. Nasema hivyo kwa sababu haikuanza kama ilivyo sasa. Ndaki hii imezoeleka kuitwa Coict, ikiwa ni kifupisho chake kwa Kiingereza, na inaporejewa kwa muktadha wa mahali ambapo ilipo hurejewa kama Coict Kijitonyama campus. Jina la campus ya Coict la Kijitonyama linachanganya kidogo, hasa kwa wageni, kwa kuwa kwa muktadha wa kijiografia na kiutawala eneo hili sio Kijitonyama. Hapa tulipo ni kata ya Mikocheni, na Kijitonyama ni upande wa pili wa barabara kuanzia Mwenge mpaka stendi ya Makumbusho. Basi kama tungerejea kampasi hii kwa usahihi, kwa taratibu za kitawala, ingetakiwa itwe Coict Mikocheni. Sababu ya kampasi hii kuitwa Kijitonyama ni ya kihistoria kidogo. Kabla ya Ndaki yetu kuhamia hapa tulipo, kama eneo lake la kiutawala na uendeshaji wa majukumu yake ya kitaasisi, eneo hili lilikuwa chuo cha posta na simu Kijitonyama. Mahali hapa palikuwa ni maalum kwa kufundishia maafisa na mafundi waliokuwa shirika la posta na simu, ambalo baadaye ligawanywa kuwa shirika la posta, yani Tanzania Postal Corporation, na kampuni ya simu TTCL. Hivyo huenda ilikuwa busara ya walioanzisha kampasi ya Coict kuendeleza historia iliyokuwepo kama Kijitonyama. Pamoja na kwamba mwaka huu Ndaki yetu inatimiza miaka 10, lakini historia ya kuanzishwa kwake ni ndefu, iliyokuwa na mchakato mgumu na kukabiliana na changamoto nyingi kitahasisi kama chuo kizima. Historia ya uanzishwaji wa Ndaki ya TEHEMA imejikita katika jitihada za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kukumbatia, kupanua na kuimarisha mafunzo, ufundishaji, tafiti na utoaji wa ushauri wa kitaalamu kwenye eneo la TEHEMA. Hii ikiwa ni pamoja na kujihusisha moja kwa moja na ubunifu, utengenezaji na uwekaji wa mifumo ya TEHEMA kwa wadau mbalimbali kwenye sekta ya umma na binafsi ndani na nje ya nchi yetu. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na hapa wale ambao tumezaliwa juzi kidogo mpay attention, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilianza kufundisha masomo ya kompyuta mara tu baada ya kuanzishwa kwa idara ya hisabati mwaka 1965. Hii ilikuwa ni kama miaka 4 tu tangu chuo kianze. Ingawa kipindi hicho chuo hakikuwa kinamiliki kompyuta, wanafunzi waliokuwa wanasoma shahada ya hisabati walisoma somo la programming, computer programming, yani kuandika kodi au lugha ya kompyuta. Hadi wakati huu Tanzania kulikuwa na kompyuta kubwa, yani mainframe computer moja tu, aina ya International Computers and Tabulator ICT 1900 series, na baadaye International Computers Limited ICL 1500 series, ambayo ilikuwa chini ya Wizara ya Fedha, kitengo cha hazina. International Computer Limited ICL, maarufu kama ICL, ilikuwa ni kampuni ya Uingereza ya kompyuta, vifaa vya kompyuta na huduma ya kompyuta, ambayo ilikuwa kama mbadala ikishindana na kampuni maarufu tuliyozoea ya International Machine Business Corporation, IBM ya Marekani. Labda tulichukua vifaa vya Uingereza kwa sababu tumetoka tu kwenye ukoloni. Wizara ya Fedha ilikuwa na mradi mkubwa wa uwekezaji wa mifumo ya kompyuta katika shughuli zake zote za kiasibu zilizokuwa zinatekelezwa kutoka makao makuu peke yake. Hapakuwa na shughuli za uhasibu kwenye kanda. Hata hivyo, mradi huu haukufanikiwa sana wa kuweka kompyuta Wizara ya Fedha kwa sababu ambazo tutazitaja hapa, lakini zilikuwa za kiufundi, kioperation na kiutawala. Tatizo hilo lilikuwa dhahiri pia katika uwekaji wa mfumo wa kompyuta katika kampuni ya biashara ya taifa. Wale wa zamani wanafahamu kitu kinaitwa State Trading Corporation. Hii ilikuwa ni kampuni kubwa ya serikali iliyokuwa inahusika peke yake na uingizaji wa bidhaa kutoka nje na kuzitawanya kwenye wholesale na retail nchi nzima. Na wenyewe ilikuwa ina mradi mkubwa kama Wizara ya Fedha ya kuweka kompyuta, lakini pia na yenyewe ilifeli. Hali hii ilipelekea sintofahamu kubwa la kiuongozi na kifedha ndani ya serikali, maana hasara iliyopatikana ilikuwa ni kubwa. Serikali ilipata maswali na ukosoaji mkubwa kutoka bungeni na kwa wananchi kwa ujumla. Serikali ilitafuta wataalamu na kutafiti sababu za miradi hii mikubwa ya kompyuta iliyofanyika iliyoleta hasara kubwa ndani ya nchi. Pamoja na matokeo ya kitafiti ya nini kilikuwa chanzo, serikali ilichukua hatua kali kupita kiasi ya kupiga marufuku uingizaji nchini wa kompyuta
pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki kupitia amri iliyochapishwa katika gazeti la serikali mwaka 1974 ikisimamiwa na sheria ya The Act on Prohibition Order on Electronic Computers and Television Sets of 1974. Mwaka 1969 chuo hiki pamoja na yaliyokuwa yanaendelea kilianza kutoa mafunzo ya awali ya sayansi ya kompyuta, yani basic training courses in computer science, na miaka mitatu baadaye, yani 1972, chuo kilikodisha au kiliazima kompyuta kubwa, yani mainframe computer, kutoka kampuni ya Kiingereza International Computer Limited ICL. Hatua hii ilikifanya chuo chetu kuwa moja ya taasisi chache sana nchini zilizokuwa zinamiliki kompyuta na vifaa vya kompyuta nje ya Wizara ya Fedha. Kwa wale wanaojua jengo la idara ya hisabati, kompyuta hii iliyokuwa imeazimwa inatumiwa na chuo ilikuwa imejaa pale chini kwenye ile laboratory. Yaani labu nzima ilikuwa ni kompyuta moja pale ground floor, ambayo miaka ya nyuma nakumbuka hapo ilikuwa kuna laboratory mbili. Kwa hiyo zile laboratory mbili zilikuja kureplace ile mainframe computer ambayo ilikuwa iko pale. Baada ya chuo kumiliki kompyuta, mambo matatu makubwa yalitokea. Moja, kulianzishwa kitengo maalum cha kompyuta, yani computer unit, chini ya idara ya mathematics. Pili, chuo kilianza kutoa huduma za kompyuta kwa watumiaji wa ndani ya chuo na wateja wa nje ya chuo. Na tatu, idara ya hisabati ilianza kutoa shahada ya uzamili, yani masters in computer science. Hata hivyo, maendeleo ya utoaji wa elimu, ufanyaji wa tafiti na matumizi ya kompyuta yalikutana na mkwamo wa kisera na kisheria baada ya sheria niliyoitaja hapo juu iliyopitishwa na bunge kusitisha uingizaji wa kompyuta na vifaa vya kompyuta nchini. Zio hili halikuzorotesha tu matumizi ya kompyuta na upatikanaji wake kwa kufundishia na kufanya tafiti, bali ilifanya utaalamu wa kompyuta kutokuwa na tija kwa wale waliokuwa wanasomea. Wale wazee wenzangu wanajua wako waliokwenda kusoma kompyuta nje wakarudi hapa kufanya kazi za kawaida kabisa ambazo hazihusiana na kompyuta. Kwa mfano, program ya umahiri ya sayansi ya kompyuta iliyoanzishwa na idara ya mathematics paka miaka ya 80 mwishoni ilifanikiwa kumaliza Watanzania 12 peke yake. Na hii inaonyesha athari ya sheria iliyokuwepo. Nini ulikuwa msukumo wa elimu ya TEHEMA ndani ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na ufanisi wake? Kufuatia ugunduzi wa kompyuta ndogo, yani microcomputers, the early 1980s, uhitaji wa wataalamu wa TEHEMA na huduma za kitaalamu za TEHEMA nchini na nchi za jirani ulikuwa mkubwa. Chuo kikaamua kuipandisha ngazi kitengo cha kompyuta chini ya idara ya mathematics, yani computer unit, kuwa center ya kibiashara, yani University Computing Center tulionayo leo UCC. Kampuni inayoendelea kutoa huduma hadi leo. UCC kama kitengo kilikuwa imara zaidi kuliko chawali. Ikiwemo iliwekewa mfumo mzuri wa uendeshaji, ilipewa uhuru wa kutoa huduma za kompyuta kibiashara ndani ya chuo na nje ya chuo, serikali na wadau wengine nje na ndani ya nchi. Kwa upande wa wataalamu, kwa upande wa taaluma sasa, idara ya hisabati iliendelea kutoa shahada za uzamili ya computer science, na mwaka 1981 ikaanza kutoa shahada ya kwanza, mwaka 1991 ikaanza kutoa shahada ya kwanza ya kompyuta, yani BSc with computer science, ambapo wanafunzi waliosoma sayansi ya kompyuta na michepuo mingine kama vile hisabati, fizikia na takwimu na uchumi walisoma program hii. Kuanzia mwanzoni wa mwaka 1990, chuo chetu kilianza kufanya mabadiliko makubwa yaliyolenga kupata mageuzi ya kiufanisi na ya kitaasisi chini ya programu yake maarufu kama Institutional Transformation Program, ITP. Pamoja na mambo mengine, ITP ililenga: moja, kukipa chuo maono na dira mpya iliyoendana na mahitaji ya wakati na utoaji wa elimu ya chuo kikuu katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Mbili, kukifanya chuo chetu kutekeleza majukumu yake kwa malengo na kimkakati. Tatu, kuboresha miundombinu na mazingira ya kujifunza, kufundisha na kufanya tafiti. Na nne, kupanua uwezo wa chuo ili kiweze kukabiliana na ongezeko la mahitaji ya kutoa elimu ya chuo kikuu kwa maendeleo ya nchi. Katika utekelezaji wa programu hii, pamoja na mambo mengine, uwekezaji mkubwa ulifanya katika kuimarisha miundombinu ya TEHEMA, kujenga uwezo wa kufundisha kozi za TEHEMA na kufanya tafiti katika fani hii. Pia kutoa programu za TEHEMA katika ngazi mbalimbali, kuwezesha utoaji wa elimu kwa njia ya masafa, yani e-learning, na kwa kutumia mifumo wezeshi ya TEHEMA, yani ICT mediated teaching and learning programs. Pia kuiwezesha chuo kutoa huduma bora zaidi za TEHEMA kwa jamii ndani na nje ya chuo. Chuo kilifanya uwekezaji huu chuo hakikufanya tu uwekezaji huu, bali kilikwenda na wakati kwa kutumia teknolojia na mifumo ya kisasa kabisa katika uendeshaji na shughuli za kitaaluma. Kwa mfano, chuo chetu kilianza kutumia huduma ya email mwaka 1993 iliyopatikana kwa njia ya mtandao wa simu ya mezani pekee, wakati ambapo teknolojia hii ikiwa ni mpya kabisa hata katika nchi nyingi zilizoendelea kule Ulaya. Makamu mkuu wa chuo kipindi hicho alikwenda Ujerumani
akakutana na makamu mkuu wa chuo mwenzake aliyemshangaa kwamba amesoma email wakati yeye hana email ofisini kwake. Pia miaka ya mwanzoni ya 2000 huduma za internet ambayo nayo ilikuwa ni ngeni ilikuwa inapatikana sio tu chuo kizima cha Dar es Salaam, bali ilifikishwa hadi kwenye nyumba za makazi ya walimu. Hii ilikuwa ni jitihada kubwa sana ya chuo kwenye ICT. Kufuatia mageuzi haya, programu ya miradi kadhaa iliyohusiana na TEHEMA ilianzishwa kwa ufadhili wa wadau mbalimbali wa maendeleo. Kati ya hizo programu 3 zilikuwa ni kubwa zaidi. Moja ni Technology Enhanced Independent Learning Environment, yani TEL, ambayo ililenga kusaidia wanafunzi na walimu katika kufundisha na kujifunza kwa masafa. 2, programu ya Instructional Technology Resource Unit, ITRU, iliyoanzishwa kutoa mafunzo mahususi na msaada wa kiufundi wa chuo kikuu kuwezesha kutumia TEHEMA vizuri. Lakini 3, na hii ni programu maarufu sana kwa Profesa Mtebe, ni programu iliyopelekea uundwaji wa Africa Virtual University Learning Center, AVU, mwaka 1997. Kulianzishwa na kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Royal Melbourne Institute of Technology, yani RMIT Australia, pamoja na chuo kingine cha Nairobi, yani Africa Virtual University cha Nairobi. Kuanzia mwaka 2003, AVU ilianza kutoa programu za shahada za sayansi ya kompyuta pamoja na certificate kwa Tanzania. Lakini pia mwaka uliofuata AVU ili advance ikapewa kibali na Umoja wa Vyuo vya Kiafrika kutoa degree program za kwake zenyewe, sio zile za RMIT, za kwake mwenyewe kwenye nchi zingine. Lakini kama hiyo haitoshi, mwaka 2007 AVU ilichaguliwa kutoa program za sayansi ya kompyuta pamoja na certificate na diploma kwa nchi za Afrika zilizokuwa tayari. Kwa upande wa taaluma, wakati wa utekelezaji wa IPT, chuo kiliimarisha fani za TEHEMA na kuanzisha kitivo na kudhamiria kuanzisha kitivo kinachojitegemea ambacho kingechukua majukumu, kozi, program za TEHEMA vilivyo chini ya idara ya hisabati na kazi zingine za TEHEMA. Hatua hii ingeimarisha miundombinu ya TEHEMA, kuzalisha wahitimu zaidi wa TEHEMA, kuwezesha chuo kutoa huduma kwa njia elimu kwa njia ya TEHEMA na kutumia mifumo ya TEHEMA katika majukumu mengine. Hivyo mwaka 97 jitihada ya kwanza ilianza ya kuanzisha kitivo cha sayansi ya kompyuta na elimu ya informatics, yani Faculty of Computer Science and Informatics Education. Kamati iliundwa na kutafiti ili kushauri namna ya kuanzisha kitivo hivi. Kitivo hiki kingekuwa na idara ya sayansi ya kompyuta kama idara mama ndani yake. Matokeo, mgeni rasmi, matokeo ya kwanza ya kamati hii ni kuanzishwa kwa idara ya computer science mwaka 1999 na hivyo kuitoa elimu ya computer science kutoka idara ya mathematics. Wakina Eric Kitali nimemwona pale, ndio watu wa kwanza kufaidi mwaka 99 kama wanafunzi wa idara ya computer science. Idara hii mpya ilirithi programs za BSc with computer na ikaanzisha programu mpya ya BSc in computer science zilizokuwa zinatolewa na idara ya hisabati pamoja na ile program ya masters ya computer science. Hadi wakati kamati inawasilisha taarifa yake ya mwisho kwenye management ya chuo mwaka 2001, tayari kulikuwa na vitengo vingi vilivyokuwa vinajishughulisha na TEHEMA, sababu ilikuwa TEHEMA imeleta fursa nyingi kwa kutoa mafunzo, kozi na programs za TEHEMA. Hali ileta mkanganyiko wa kuratibu shughuli za programs za TEHEMA kwa ufanisi chuoni, na fani hii fani hii mtambuko kukosa mwenyeji wake kama kwa maana ya kitivo mama. Kwa mfano, vitengo vilivyokuwa vinahusika na mafunzo na programu za TEHEMA zilikuwa ni kitivo cha sayansi, yani Faculty of Education, kuna Faculty of Electrical and Computer Engineering System kule engineering, kulikuwa kuna Instructional Technology Resource, Udsm AVU, Center for Continuing Education CCE na Faculty of Commerce and Management. Hawa wote walikuwa wana training programs na activity ambazo zinahusiana na TEHEMA. Na hii likichanganya sana chuo kwamba nani hasa ni kitivo mama cha TEHEMA. Hivyo basi, ripoti ya mwisho ya kamati iliundwa kupendekeza uundwaji wa kitivo kinachojitegemea, yaani shule kuu ya sayansi ya computer science, School of Computer Science and Informatics, ambayo ingekuwa na idara ya sayansi ya computer science yenye vitengo vya uhandisi wa programu, yani software engineering, distribution system na pamoja na distribution systems. Hata hivyo, pendekezo hili halikukubaliwa katika vikao vya maamuzi vya chuo kutokana na kutokukidhi masharti na vigezo vya uundwaji wa shule kuu au kitivo, ambayo ilikuwa inahitaji idadi fulani ya program, walimu, wanafunzi pamoja na miundombinu. Mwaka 2004 jitihada za pili zilifanyika kwa uongozi wa chuo kukiagiza kitivo cha sayansi kirudie zoezi hili kwa kuangalia uwezekano wa kuunganisha vitengo vyote vilivyokuwa chini ya TEHEMA ndani ya chuo ili kiwe chini ya utawala mmoja. Zoezi hili liliendelea, lakini lilikutana na upinzani mkubwa, kwani baadhi ya vitengo havikuwa tayari kupoteza mamlaka walionayo. Kwa hiyo kwa mara ya pili chuo kilishindwa kuanzisha kitengo kinachojitegemea cha TEHEMA.
Pamoja na kukwama kwa jaribio la pili, bado chuo kilikuwa kimeazimia kuunganisha shughuli za TEHEMA kuwa chini ya mwamvuli mmoja ili kuimarisha TEHEMA kwa ujumla wake. Hii inaonekana kama njia ya kuwezesha chuo kutoa mchango mkubwa wenye tija zaidi kwenye maendeleo ya TEHEMA kwenye nchi. Hivyo kama sehemu ya jitihada ya tatu, kitivo cha sayansi kilitakiwa kirejee mpango wa kuunganisha vitivo vingine ili kiweze kutengeneza kitivo cha TEHEMA. Mpango huu wakati huu utaratibu mpya ulitumika. Badala ya kuvihusisha vile vitengo vingine vyote vilikuwa vinatoa shughuli za TEHEMA, waliamua wachukue vitengo vya TEHEMA ndani ya Faculty of Science peke yake, kwa maana idara ya Computer Science na idara ya Electronics and Communication iliyokuwa kitengo ndani ya idara ya Fizikia, pamoja na vile vitengo ambavyo vilikuwa vinaonekana kama havina mwenyewe kama vile AVU, ITRU na kile kingine cha TEL. Kwa hiyo ikapendekezwa kuanzisha Faculty of Informatics and Virtual Education. Hatua hii ilifanikiwa kwa kuwa iliepuka ule ugumu wa awali wa kupata ushirikiano wa idara zingine, hasa ndugu zangu wa engineering. Kamati ya husika ilipendekeza 5 kuwa vitengo vikuu vitatu, yani idara ya Computer Science, idara ya Electronics na Mawasiliano na idara ya elimu masafa, yani AVU, ambayo ingeunganisha zile kazi zingine zote. CVL iliendelea kukua na iliwekwa chini ya kitengo hiki. Pamoja na kwamba iwe na role chuo kizima, ilionekana itakuwa na manufaa zaidi ikiwa chini ya CVL. Maono ya 5 iliyoanzishwa sasa ilikuwa ni kuwa kituo cha umahiri katika kufundisha na tafiti kwenye eneo la informatics na kutoa uongozi kitaifa katika ukanda wa Afrika Mashariki kama katika utoaji wa elimu ya masafa iwezeshwayo na matumizi ya TEHEMA. Jitihada hizi za tatu zilifanikiwa na chuo na kitivo cha 5 au kitivo cha informatiki kilianza mwaka 2005. Sasa niharakishe kidogo kwa sababu naona karibu naanza kupoa kinotice. Mwaka 2008 Chuo Kikuu kilibadilisha muundo. Kulikuwa kuna program kubwa ya chuo, yani restructuring toward decentralization of the university functions. Chuo kilibadilisha muundo wake ambao pamoja na mambo mengine ulilenga kugatua madaraka ya utawala kutoka juu ya chuo na kupeleka kwenye idara. Katika mabadiliko haya, muundo wa vitengo vya kitaaluma kwa maana ya vitivo vilibadilishwa kuwa Ndaki, shule kuu au taasisi kulingana na vigezo vilivyokuwa vimewekwa na miundombinu na mambo mengine. Kwa hiyo 5 ikabadilishwa kutoka 5 ikawa 6 kwa maana ya School of Information and Communication Technologies. Kutoka 6 kwenda Coict tulionao sasa. Moja ya mikakati ya chuo katika mpango wake wa kurejea muundo wake na kufanya restructuring ilikuwa ni kuhakikisha kwamba vitengo vyote vinavyohusiana na majukumu yanayofanana vinakaa chini ya mwamvuli mmoja. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena chuo ilikiagiza SICT kuengage na idara zingine ili kuundwa kitivo kimoja kinachohusiana na TEHEMA. Hivyo SICT waliungana na iliyokuwa Department of Electrical na Computer System Engineering kule Coict ili na kutengeneza kitivo kimoja kilichoitwa College of Informatics, sio information, Informatics and Communication Technologies. Kikubwa walichokiangalia, waliangalia program, wakakuta kwamba karibu 40% ya program za SICT na kule engineering kwa maana ya telecommunication engineering na computer engineering zinaingiliana. Lakini pia ilionekana kwamba wakiunga hizi vitengo viwili kutakuwa na matumizi sahihi ya walimu, vifaa, maabara na resources zingine ambazo zilikuwa ni chache. Lakini hizi program zao pia zingeweza kutengenezwa zikawa bora zaidi. Kwa hiyo kulikuwa kuna program 7 chini ya SICT na kulikuwa kuna program 5 chini ya engineering ambazo zilikuwa zinafanana na zingeweza kuwa chini ya mwamvuli mmoja. Hivyo basi ilipendekezwa ianzishwe college mpya. Jumla ya wafanyakazi na waliokuwepo wa kitaaluma katika vitengo viwili walikuwa 76 na hii ilionekana ni idadi kubwa sana kuwezesha kuanzishwa kwa college mpya. Hivyo mapendekezo ya uundaji wa Ndaki ya TEHEMA yalitolewa na kuthibitishwa na vikao maalumu vya chuo. Nimalizie kwa kuelezea kilichotokea baada ya kuundwa Ndaki ya TEHEMA. Muundo wa Coict uliopendekezwa ulikuwa umehusisha vitengo vitatu. Moja, idara ya Computer Science; 2, idara ya Electronic and Communication and Telecommunication Technologies, na idara ya mifumo ya TEHEMA ambayo ingekuwa chini ya kitengo cha idara ya uhandisi wa sayansi wa kompyuta, yani Information System Unit under the Department of Computer Science. Pamoja na idara ya kitaaluma, muundo wa Coict ulihusisha CVL. Pamoja na kwamba CVL ilikuwa na lengo la kuhudumia chuo kizima, ilionekana ni vema ikae karibu na Coict, ikue kwanza, ipikie ngazi ambayo ingeweza sasa kutoa huduma yake kama kitengo kinachojitegemea.
na bahati nzuri mpaka leo tunawalea kwa ICT. Muundo uliopendekezwa wakati wa uundaji wa Coict ndio unaotumika hadi sasa, isipokuwa tu kile kitengo cha information system ambacho kingeundwa ndani ya idara ya computer science. Mpaka leo bado principal wanafikiria namna nzuri ya kutekeleza. Idara ya computer science na baadaye 5 na 60 vilitumia ile ground floor ya jengo la mathematics pamoja na jengo la central laboratory pale campus, lakini wakati huo tayari idara ya electronic and computer engineering walikuwa tayari wako hapa tulipo, kwa maana ya majengo ya Coict Kijitonyama. Hivyo basi kamati ilipendekeza kwamba hapa ndio pawe na eneo la kudumu la Coict kwa sababu ya majengo yaliyokuwepo, miundombinu mingi pamoja na uwezo wa kukipanua chuo tofauti na nafasi ndogo iliyokuwepo pale mlangoni. Kwa hiyo ukarabati ulifanyika kwa baadhi ya majengo na kuongeza baadhi ya ofisi ambazo ziliwezesha Coict kuweka makazi hapa ya kudumu kuanzia mwaka 2012. Sasa interestingly, wakati chuo kikuu kinaanza, mheshimiwa mgeni rasmi na waziri, wakati Coict inaanza kulikuwa kuna staffu 85. Tulikuwa tuna maprofesa 5, kuna senior lecturer 5, kulikuwa kuna lecturers 12, kulikuwa kuna assistant lecturer 24 na tutorial assistant 39. Leo tunavyoongea Coict hiyo baada ya miaka 10 na staff 75 wana taaluma. Tulianza na 85, sasa hivi tuna 75. Ila kumetokea na tofauti moja tu. Profesa amebaki mmoja badala ya 5. Yaani wale 5 wote wamesha staff. Alafu wale senior lecturer kutoka 5 wamekuwa 7. Mmoja amekuwa promoted kutoka kuwa mhadhiri, lakini kuna 2 wamekuwa promoted kutoka kuwa assistant lecturer. Yaani wanaona hiyo speed, ndani ya miaka michache wamepanda ngazi, wamekuwa senior lecturer. Lecturer wale walikuwa 12, sasa hivi tuko 37. Wale ambao kati ya 37, 13 wametoka kuwa tutorial assistant. Yaani ndani ya miaka 10 watu hawa assistant lecturer karibu 13 walikuwa tutorial assistants, wamepanda ngazi mpaka wamekuwa lecturers. Alafu 20 wamekuwa promoted kutoka assistant lecturers. Wale assistant lecturer walikuwa 24, sasa hivi tunao 25. Lakini hawa 25, ukumbuke wale 24 karibu wote wameenda, ni mmoja tu mpaka sasa hivi hajapanda, nisimtaje jina, ni mimi. 15 wamekuwa promoted kutoka kuwa TA, mmoja amekuwa categorized, alikuwa ni technical staff akaja kuwa mhadhiri, na 7 wameajiriwa wapya kama tutorial assistants. Hii ikiwa na maana kwa miaka 10 Ndaki yetu imeajiri staff 7 tu kwa level ya tutorial assistant. Sasa mheshimiwa mkuu wa chuo, naomba usiniite baadaye kuniuliza hizo data nimetoa wapi. Ila kwa sasa hivi tuna tutorial assistant 5 tu. Idara ya computer science inayo 2, actually amebaki mmoja na wote 2 wako shuleni, na 3 wako idara ya electronics and telecommunication technologies, na pia na wao wanasoma. Sasa hapa mimi sielezi shida ni nini. Nataka tu nieleze kwamba Coict imejitahidi sana kuinua gender. Amezungumza sana mkurugenzi wa nini kuhusu gender. Ni kati ya college chache ambazo zina wanawake wengi kwa ngazi za juu kwa maana ya lecturers. Paka sasa hivi Coict ina wahadhiri wanawake 23. Hii ni kiwango kikubwa sana, na wengi wao wako ngazi ya PhD na kuendelea. Mmoja akiwa ni senior lecturer wa computer science. Sasa nimalizie kabisa hapa, namalizia. Sio kisiasa, namalizia. Kwamba Coict isingekuwa hapa kama sio uongozi ambao ni tofauti. Mheshimiwa mkuu wa chuo atanisamehe tena kwamba uongozi wa Coict ni tofauti sana na uongozi wa vitengo vingine vyote vya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tangu kuanzishwa kwake kumekuwa na maprinciple 5. Wa kwanza alikuwa ni mjiolojia Profesa Justian Ikungira kuanzia mwaka 2011 mpaka 12. Usiniulize kwa nini alikaa mwaka mmoja, kwa sababu alikuwa ni mjiolojia anaongoza Coict. Baada ya yeye aliingia mhandisi Profesa Nerei Mvungi kutoka 2012 mpaka 13. Usiniulize kwa nini, nitaongea baadaye. Na yeye aliongoza ndani ya kipindi cha kama miaka 2. Baada yake aliingia mwanasayansi wa kielektroniki Daktari Alfred Mwambela kutoka 2013 mpaka 2015. Kwa hiyo kati ya miaka 3 kulikuwa kuna maprinciple 3.
Alafu baada yake aliingia mhandisi mwingine Daktari Musa Kisaka kuanzia 2015 mpaka 2021. Huyu ni kwa sababu mara nyingi watu tunasema mitatu tena. Alipomaliza mhandisi akaingia mwanasayansi mwingine, profesa pekee wa computer science Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, anaitwa Joel Mtebe kuanzia 2021. Sasa niseme kwa uchache kwamba viongozi hawa wamefanya kazi kubwa kweli, sio tu ya kuongoza taasisi hii kitaaluma na mabadiliko ya ukuaji wake, bali kuunganisha wanataaluma wenye misingi tofauti. Ndio hapa nilipokuwa nasema tofauti na idara zingine. Wahandisi waliotoka kule engineering FOE na baadaye Coict, na wanasayansi waliotoka Faculty of Science na baadaye 5 na 6. Mathalan, kwa nini hii ni swala unique? Mathalan, wahandisi, naomba auxiliary polisi waliotoka karibu. Wahandisi wamezoea kujenga hoja na mantiki zao kwa kutegemea nambari, algorithm, formula za kisabati, vipimo na michoro. Humuona kila mtu asiye mhandisi kuwa ni ngwini, na huenda ni kilaza, ndio maana akawa ngwini. Mtazamo huu unawafanya kuona vitu vingi katika muktadha wa black and white na mstari ulionyoka tu, na hivyo kuwapunguzia sana, samani Profesa Mvungi, kuwapunguzia sana uwezo wao wa kujihusisha na watu wengine wasio wahandisi. Kama vile haitoshi, mtazamo usio tu unawafanya kuwa wagumu kubadilika, bali mara nyingi hupingana na mabadiliko, hasa yanapokuwa hayawezi kubadilishwa na namba wala formula za kisabati. Wanasayansi wa TEHEMA kwa upande mwingine, yani Profesa Mtebe na wenzake, pamoja na kuwa na baadhi ya misingi na nadharia za kiuhandisi, ubobevu wao umewalazimisha kujihusisha na maarifa na nadharia za fani nyingi nje ya sayansi ya TEHEMA. Msingi huu unawafanya kuona kila taaluma au fani ni nzito, haina unguni na asiye nguni, na ni ya kuheshimiwa, na hivyo kuwazoeza kufanya maamuzi kwa kutumia hoja, ushawishi, lojiki zinazojikita katika nadharia, nyingi zikiwa ni zile zinazotoka kwenye sayansi ya jamii na utaasisi, na inapolazimu pia wana uwezo mkubwa wa kutumia nambari, vipimo, algorithm, formula na michoro. Kwa hiyo watumishi wa idara zilizokuwa kwa ICT waliungana, kila kundi likiwa na hisia na siasa zake kitaasisi na kitaaluma. Asante. Namaliza. Amenipotezea network. Wengine Kwa hiyo mkanganyiko huu ulikuwa unahitaji uongozi usio wa kawaida kuunganisha watu hawa kuleta matokeo ambayo tunayo sasa. Kwa hiyo ugumu mwingine kwa ICT ambayo imepitia ni mabadiliko makubwa ya TEHEMA. Ndani ya miaka 10 tulikuwa hatujui Facebook, Twitter, Instagram na vingine, sasa hivi tunavyo. Katika kozi zetu tulikuwa hatutaji machine learning, artificial intelligence, data analytics, data science na vingine, sasa hivi ndio the rule of the game. Lakini pia ICT ilikuwa inatumika kama vile nyaya za mawasiliano. Lakini sasa hivi ICT ni enabler wa organization change na mafanikio ya nchi katika ujumla wake. Ndio maana college yetu ndani ya miaka michache imeanzisha programu mpya kukabiliana na haya mabadiliko. Tuna masters ya data science, information system management pamoja na health informatics, lakini pia kuna masters na PhD za haya maeneo mengine yote ya awali ambayo tulikuwa nayo. Hii ni pamoja na computer engineering, telecom engineering na electronic engineering and IT. Hitimisho. Historia ya ICT ilipoanzishwa na inapoelekea inaonyesha jitihada kubwa ya chuo kuimarisha TEHEMA kuleta maendeleo kwenye nchi yetu. Historia hii na uwepo wa ICT inadhihirisha na ukongwe wa chuo kikuu katika utoaji wa taaluma za TEHEMA, na ukweli huu ni tosha wa kuifanya serikali, wadau wa maendeleo, makampuni binafsi na jamii kwa ujumla kuona sababu ya kuisaidia college hii kuendelea kuwa katika nafasi iliyoko. Mwisho, historia yetu inatoa ushawishi mkubwa kwa chuo chetu, serikali na kushirikiana na wadau wa maendeleo kuendelea kuboresha miundombinu, teknolojia, rasilimali watu, majengo na umahiri ili kuweza kutoa huduma inayotarajiwa kwa taifa na jumuiya ya wanataaluma. Asante sana. Asante sana Dr. Mndeme kwa maelezo hayo. Hivi ni mafupi ya kwa ICT. Maelezo hayo mafupi ya kwa ICT tulikotoka na mpaka tulipo sasa hivi. Sitaki kuingia kwenye mjadala wa maengineer na wana science kwa sababu hata yeye mwenyewe alikata network hapa na kuirudisha unahitaji maengineer. Sasa nafikiri nisiingie kwenye huo mjadala mrefu. Asante pia kwa kutukumbusha kwamba mambo yanabadilika kwa haraka sana. Ndani ya miaka michache tu isiyozidi sana 50
tumetoka kuwa na kompyuta tani 5 mpaka kompyuta inaweza kuingia kwenye breast pocket. Kwa hiyo nadhani ni maendeleo makubwa kama dunia tumekwenda. Tunaelekea kwenye matukio muhimu zaidi na zaidi na zaidi, na hivi karibuni tutamkaribisha mgeni wetu rasmi aweze kusema mawili matatu, lakini kabla ya hapo nilidhani tungeburudika kidogo, tukarelax ili tuweze kujiandaa na kusikiliza maneno yetu mazuri mazito kutoka kwa mgeni wetu. Baada ya kusema hayo, kwa heshima na taadhima, ndugu mgeni rasmi, naomba uniruhusu niwakaribishe Udsm band watumbuize kidogo. Niliongea pia na profesa hapa akaniambia wanachokipiga kinachezeka. Sasa sijui alikuwa anamaanisha nini, lakini ujumbe ndio huo. Karibuni sana Udsm band.
Asanteni sana. Asanteni sana. Nilikuwa najaribu kutazama wangapi watatoka kuserebuka kidogo, lakini nadhani pengine setting yetu ilivyokaa, watu wakimtazama Mheshimiwa Naibu Waziri, kitazama Makamu Mkuu wa Chuo Profesa, sema hebu nisije nikaserebuka sana, kuna watu wazima pale. Hapana shaka tutakuwa na wasaa mwingine wa kuserebuka baadaye. Kinachotakiwa kufuata kwenye ratiba ni tunaelekea kwenye hotuba ya mgeni rasmi, lakini kama mjuavyo sina mamlaka mimi ya kumkaribisha mgeni rasmi. Nitamuomba mwenyeji wetu, mwenyeji wa eneo hili, maana tunaye mwenyeji mkubwa pia hapa, mwenyeji wa eneo hili ambaye ni Profesa Mtebe, yeye atusalimie kidogo, lakini pia nitamuomba baada ya hapo aendelee na kumkaribisha huyo niliyemuita mwenyeji mkubwa ambaye ni makamu mkuu wa chuo chetu, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Anangise, ili na yeye atusalimie na kutuambia karibuni, alafu baadaye atamkaribisha na mgeni rasmi Mheshimiwa Naibu Waziri, Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia za Habari. Bila ya kupoteza wakati, naomba kwa heshima na taadhima kabisa nimkaribishe Profesa Joel Samson Mtebe ili aweze kuja kutusalimia. Karibu sana Profesa Mtebe. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia za Habari, Mhandisi Kundo A. Matthew, Mbunge, Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa William Anangise, Mwakilishi wa rasi wa Chuo Kikuu cha Kishiriki cha Elimu, yaani DUSE, Dr. Christina Raphael, wakuu wa mashirika ya kimataifa, viongozi waandamizi wa serikali mliopo hapa, wakuu wa mashirika binafsi, marasi, maamidi, wakurugenzi mliokuja hapa leo wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wahitimu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hususan Ndaki ya TEHEMA mliopo hapa leo, maprofesa, wanataaluma, wanafunzi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbona mnaongea kwa sauti ya chini sana? Baada ya kupata mziki mzito kidogo hapa na historia ndefu ya kutoka kwa Dr. Mdeme, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapo sawa sasa. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote nianze kwanza kukumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuamsha salama na kutanisha siku ya leo. Lakini pili, nikushukuru wewe mwenyewe binafsi kwa kutenga muda wako kuja kwenye sherehe hizi za maadhimisho ya miaka 10 ya Ndaki yetu ya TEHEMA, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 60 ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa unyenyekevu mkubwa sana napenda kukukaribisha wewe mgeni rasmi wetu na wageni wengine wote kushiriki nasi katika sherehe hizi muhimu za leo. Napenda kusema karibuni sana Ndaki ya TEHEMA, Kijitonyama campus au campus ya Kijitonyama, ingawa tumeambiwa kwamba ni campus ya Mikocheni. Naomba pia nitumie fursa hii kukupongeza kwa kuaminiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kuwa naibu waziri wa wizara yetu ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia za Habari. Tunaona mengi ambayo wewe na waziri wako mnatekeleza kwa bidii kubwa, ubunifu na uthabiti. Tuna imani kubwa sana kuwa utaendelea kuiboresha zaidi sekta yetu hii ya TEHEMA. Tunasema kwa pamoja kwamba ni hongera sana mheshimiwa. Ndugu mgeni rasmi, kongamano hili lenye kauli mbiu miaka 60 ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mchango wa Ndaki ya TEHEMA kwenye ukuaji na matumizi ya TEHEMA kwa maendeleo ya taifa, linalenga kuibua mjadala wa kina na tafakuri kuhusu mchango wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa ujumla kupitia Ndaki yetu hii ya TEHEMA
kwenye kukuza na kuongeza matumizi ya TEHEMA hapa nchini. Lakini kadhalika kongamano hili ni nafasi pekee kwetu kuwakutanisha alumni wetu, wadau wa maendeleo na wanatehema hapa nchini. Kama ulivyoona mheshimiwa mgeni rasmi, leo hii hadhara yetu imejaa wahitimu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam miaka ya nyuma, lakini kuna wadau wa maendeleo na watu mbalimbali ambao tumekuneka hapa. Ndaki hii ya TEHEMA imeanzishwa rasmi mwaka 2011. Kwa hiyo ndani ya miaka 10 tayari imeshatimiza kuanzia mwaka 2011. Lakini kama alivyosema aliyepita, iliunganishwa iliyokuwa shule ya teknolojia za habari na mawasiliano SICT na idara ya uhandisi umeme wa mifumo ya kompyuta exe iliyokuwa kwenye Ndaki ya uhandisi na teknolojia, yani Coict. Ndugu mgeni rasmi, katika kipindi cha miaka 10 Ndaki yetu imeongozwa na marasi wanne kama ambavyo ametoka kuwataja mzungumzaji alipita kwenye historia. Rasi wa kwanza akiwa Profesa Justina Kingura, rasi wa pili akiwa Profesa Nerei Mvungi, na rasi wa tatu akiwa Dr. Alfred Mwambela, na wa nne alikuwa Dr. Musa Kisaka, na ambaye ndiye aliyenikabidhi kijiti Disemba mwaka jana. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana marasi wote waliopita. Bahati nzuri leo kati ya wale wanne wawili tunao hapa ndani. Kwa uongozi wao kwani waliweka misingi mizuri sana ambayo imetuletea mafanikio tunayojadili na kuyatukuza hivi leo. Tumefika hapa tulipo kwa sababu za mchango wao mkubwa walioutoa kwa kujituma, upendo, uzalendo mkubwa sana kwa miaka hiyo yote 10. Kwa mara nyingine tena sisi wanandaki ya TEHEMA tunasema asanteni sana kwa kazi nzuri mliofanya. Pia nitoe shukrani za pekee kwa Dr. Bagile, bahati nzuri leo tunaye hapa, ambaye alikuwa mwenyekiti wa kamati ya uanzishwaji wa Ndaki hii. Na pamoja na wajumbe wengine walikuwepo, ambaye sasa hivi ni marehemu Dr. Hashim Twakiondo, lakini pia alikuwepo pia Profesa Beda Mutagaiwa ambaye alistaafu. Aidha niwashukuru sana marehemu Profesa Matthew Ruhanga ambaye aliwahi kuwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, na marehemu Profesa Nzali ambaye alikuwa dean wa exe ile Ndaki ambayo ilikuwa college ile ambao tuliungana nao, ambao walikuwa Ndaki kwenda kwenye Ndaki ya uhandisi, ile idara ya uhandisi umeme mifumo ya kompyuta, ambao kwa pamoja ndio walikuwa kwenye kamati ile ambayo ilianzisha hii college. Kwa kuthamini mchango wao ndugu zetu hawa na kuheshimu maisha walioishi, hasa wale waliotangulia mbele za haki, nawaomba sote kwa pamoja tusimame angalau dakika moja kuwakumbuka hawa wenzetu waliotangulia mbele za haki. Asante sana. Asanteni sana. Baadaye mgeni rasmi tutakuomba uwatunuku vyeti maalum viongozi wetu hawa kama ishara ya kutambua mchango wao mkubwa kwa taasisi yetu hii. Kwa wale ambao wametangulia mbele za haki, tutaomba wawakilishi wao wapokee heshima kwa niaba yao. Katika kipindi cha miaka 10 tumeshuhudia idadi kubwa sana ya wanafunzi kwa kuongezeka. Tulipoanza mwaka 2011 mgeni rasmi tulikuwa na wanafunzi 970, lakini kwa sasa Ndaki yetu ina idadi ya wanafunzi 1600 katika programu zote. Hii ni zaidi ya ongezeko la 72%. Aidha kumekuwa na ongezeko la programs. Tulikuwa na programs 13 tu tulipoanzisha hii Ndaki yetu mwaka 2011, na sasa hivi kuna programs 23, ongezeko la program 10 mpya. Kati ya hizo tumekuwa na program za uzamili 8, uzamivu 7, shahada za kwanza 6, stashahada 1 na ngazi ya cheti 1. Kuhusu wafanyakazi, kama alivyotangulia kusema aliyepita aliyekuwa anasoma ile historia ya miaka 10 ya Ndaki yetu, Ndaki yetu ina jumla ya wafanyakazi 99. Kati ya hao wanataaluma wakiwa 71 na wafanyakazi waendeshaji wakiwa 28. Kati ya wanataaluma hao
Mheshimiwa mgeni rasmi, profesa tuna 1, wahadhiri waandamizi wako 7, wahadhiri 37, wahadhiri wasaidizi wakiwa 25 na wakufunzi wasaidizi ni 5. Kati ya wanataaluma hao waliofika ngazi ya uhadhiri na kuendelea, yani wenye PhD, kama alivyotangulia kusema ni 21% ni wanawake. Idadi hii itaongezeka kwa sababu kuna baadhi ya wanataaluma wanawake ambao bado wako masomoni. Kwa hiyo tunategemea kwa kumaliza masomo idadi hii ya wanawake itaongezeka. Ndugu mgeni rasmi, ongezeko la wahadhiri wenye ubobevu mbalimbali wametuwezesha kuwa na uwezo wa kupanua wigo wetu wa utafiti, ubunifu, kuchangia katika majukumu mengi kitaaluma, kutoa ushauri wa kitaalamu kwenye miradi mingi ya TEHEMA na kutoa huduma za TEHEMA ndani na nje. Kwa ruhusa yako, naomba nizitaje kazi chache kati ya nyingi ambazo tumezifanya. Na mgeni rasmi, kwa bahati nzuri baadhi ya kazi umezitembelea na umeona ambazo zinafanyika. Kwa mfano, wakati tunatembelea umeona tuna mfumo unaitwa mfumo wa taarifa uendeshaji wa huduma za afya, yani mtuha, unajulikana kama DHS2, ambao unakusanya data kwa ajili ya Wizara ya Afya, na so far unakusanya data kwenye takriban ya vituo 8500 ambao unaratibiwa na Ndaki yetu. Mgeni rasmi, pia kama unakumbuka ulipokuwa unatembelea, kuna mfumo mwingine ule wa Halo Study ambao una maudhui ya sayansi na hisabati ambao unatumiwa na wanafunzi wa almost nchi nzima na unapatikana bure. Lakini pia kuna Ndaki yetu kwa kushirikiana na TANESCO imeweza kubuni tunaita umeme janja au smart grid. Ni mfumo ambao pia unasaidia kuweza kuangalia jinsi gani ambavyo tunaweza tukafanya kazi na umeme kwa kuintegrate na TEHEMA. Ndugu mgeni rasmi, ningeweza kuendelea kutaja orodha. Tuna miradi mingi sana ambayo tumefanya kazi ndani ya miaka 10. Lakini kwa sababu ya muda nihitaji kutoa hii michache, na baadhi ya mingine wakati unapita umeiona miradi ambayo tunaifanya. Pia Ndaki yetu mgeni rasmi imekuwa ni mahali pa kuchochea ubunifu wa kidijitali unaowezesha wahitimu wetu kutatua tatizo la ajira nchini kwa kujiajiri na kuajiri watu wengine. Ni matumaini yangu kuwa ulipopita kwenye mabanda yetu umejionea kazi mbalimbali za wanafunzi wetu, kazi nyingi ambazo umeziona, kwa mfano za FinHub ambazo wanafunzi wanatengeneza mifumo ya kutatua changamoto za kwenye fedha, kuna mifumo ya afya, kuna mifumo ya DAWASCO na maeneo mengine mengi sana. Nitaje tu baadhi tu ya program chache ambazo tunafadhiliwa na wadau wetu wa maendeleo kama ambao umesikia. Mojawapo ikiwa ni ile ambayo unafadhiliwa na wadau wetu wa UNICEF ambao unaitwa Youth for Children au Y4C, ambao kwa miaka kadhaa sasa umeweza kufaidisha wanafunzi 154, na kati hao wameweza kutengeneza prototypes ambazo zinaweza kwenda sokoni. Prototypes ni 28, na kati ya hizo 10 zimeweza kufanyiwa majaribio, yani piloting kwa jamii. Lakini ukiacha Y4C, tuna program ambayo umeiona pale pia mgeni rasmi, inaitwa CDE, Challenge Driven Education, ambayo inaangalia matatizo yaliyopo sokoni, watu wanaleta matatizo yao, vijana wetu wanapata fursa ya kuweza kutengeneza solution kwa ajili ya jamii. Na jumla ya vijana 61 mpaka sasa wameweza kunufaika na mradi huu, na makampuni ya kibiashara ambayo yako registered TRA ni makampuni 8 ambayo tayari yapo ya vijana wanajibu kuincubate ili yakitoka hapo yaende sokoni waendelee na shughuli zingine. Mgeni rasmi, pia kama unakumbuka kuna mradi wa FinHub ambao tumeshazungumza, ambao mpaka sasa hivi wanafunzi 80 wapo ndio wanaofaidika na ndio wanaohusika kwenye kutengeneza zile solutions za fedha, kama ulivyoona pale jinsi ambavyo unaweza ukapata statements za account kwa urahisi zaidi na kupunguza idadi ya foleni. Na tunategemea kwamba kwa miaka 2 ijayo tutakuwa na wanafunzi zaidi ya 300 watashiriki moja kwa moja kwenye kutengeneza zile solutions za banking na kuboresha mifumo ya benki hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio yote Ndaki yetu inasherehekea siku ya leo, zipo changamoto kadhaa ambazo pia tungetamani uweze kuzisikia na kuangalia jinsi gani ambavyo kwa kushirikiana na serikali unaweza kusaidia kuzitatua. Mathalan, hii Ndaki yetu inaitwa Ndaki ya TEHEMA, na ukiangalia katika nyenzo kubwa sana ya utendaji wetu wa kazi wa kila siku ni mtandao au mtandao wa internet. Huduma ya internet kwa ujumla hapa chuoni tunayo, lakini bado haikidhi mahitaji ya data, hasa kuzingatia aina ya kazi ambazo tunazifanya
aina ya wanafunzi wetu, vitu kama big data, artificial intelligence inahitaji matumizi makubwa sana ya data, na kwa bahati mbaya sana mtaani tunapopata ni kidogo haikidhi. Hali hii pelekea wanafunzi wetu kutegemea kupata internet kwa kazi nyingi za masomo, huku gharama za internet zikiwa ni kubwa sana, hasa kwa wanafunzi wetu. Tunaomba Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara yako itusaidie kwa kushirikiana na makampuni ya utoaji huduma za data, muangalie uwezekano wa kuwa hata kama na special bundle kwa ajili ya wanafunzi, ili wanafunzi waweze kupata huduma za data kwa bei rahisi. Inaweza isiwe bure, lakini hata kwa special discount, hasa kutarget wanafunzi ambao ni end users. Ndugu mgeni rasmi, changamoto nyingine ambayo tunayo ni upungufu mkubwa wa technical staff. Kama tulivyosikia kwenye hotuba ya mtangulizi wangu aliyeeleza historia kwa ICT, tumeboresha sana idadi ya wahadhiri na wakufunzi. Stafu wa kufundisha tunao wa kutosha, lakini tumekuwa na changamoto ya upungufu wa ICT officers na lab technicians, ambao wao wana jukumu kubwa sana la kusaidia mifumo na kazi za vitendo. Kama umeona miradi mingi au innovations nyingi pamoja kwamba zinafisha walimu, lakini tunahitaji watu wa mentors wakaa nao na lab attendants, lab technicians, ambao idadi yao imeendelea kupungua kila mwaka, na serikali kwa muda fulani ilisimamisha kwa ajili hiyo kada. Hata nafasi ambazo tumepewa mwaka huu, tumepewa nafasi za kwa ajili academic member of staff, lakini nafasi za technicians na lab attendants hatujapewa. Kwa hiyo tungetamani tupate nafasi hiyo, tupate tuongeze idadi, jinsi ambavyo tunaongeza idadi ya wanafunzi na hizi miradi ambayo tunayo, tunategemea kuwa na tatizo kubwa sana la ukosefu wa ICT officers. Ndugu mgeni rasmi, nimalizie tu kwa kushukuru tena na kwamba pamoja na kwamba una ratiba ngumu sana, tunajua bunge linaendelea sasa hizi na una majukumu mengine mengi sana, lakini pamoja na ratiba yote hiyo umekubali kuja kuwa mgeni rasmi kwenye tamasha letu kwenye Ndaki ya TEHEMA. Tukushukuru sana. Niruhusu pia nitumie nafasi hii mgeni rasmi niwashukuru sana wadhamini wetu waliotuunga mkono kuwezesha kufanyika kwa kongamano hili. Kama unavyoona, tumepata udhamini wa partners ambao tumekuwa tukifanya nao muda mrefu sana, lakini mnaweza kama mnafanya nao kazi, lakini ile moyo wa kusema sasa tushirikiane kuandaa kitu kama hiki, nacho ni kitu ambacho cha kuwapongeza. Niwataje kwa majina tu. Tuna wadau wenzetu ambao ni benki ya CRDB ambao wametusaidia kufikisha hapa tulipofika leo. Kuna wadau wa muda mrefu sana ambao tumekuwa tukifanya nao kazi, UNICEF, na kama umeona pia miradi yao mingi tu. Lakini pia D-Lab au Data Lab pia tumeshirika nao. Lakini mgeni rasmi, kitu cha pekee ambacho pia kimetufurahisha sana ni kushirikiana na wadau wenzetu wa serikali. Unajua ushirikiano huu huwa tunakimbilia sana kwenye private sector, lakini serikali huwa tunaonana aibu. Lakini nipende kushukuru kwamba tumepata pia support nzuri sana kutoka kwa Coict ambayo ni taasisi ya serikali, taasisi ya mtandao e-government agencies pia wametusupport sana. Pamoja nao ni washukuru wengine wote walio tusupport kwa njia moja nyingine, inaweza kama siwe financial. Lakini pia ni washukuru wageni waliokuja hapa kwetu. Unaweza kuona kuna watu wametoka mikoani kuja event yetu. Baada ya maelezo haya, ninayo heshima sasa ya kumkaribisha makamu mkuu wa chuo Profesa William Anangisye aweze kuzungumza na kongamano hili, lakini pia aweze kukaribisha mgeni rasmi kwa ajili ya maadhimisho ya miaka 10 ya Ndaki ya TEHEMA kama sehemu ya maadhimisho ya miaka 60 ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Karibuni sana, asante sana kwa kunisikiliza. Mgeni wetu rasmi, Naibu Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Mhandisi Kundo A. Matthew Mbunge, Rasi Ndaki ya Teknolojia za Habari na Mawasiliano, Profesa Joel S. Mtebe, Naibu Rasi Chuo Kishiriki cha Elimu cha Dar es Salaam,
Dr. Christina Rafaeli Singo, wakuu wa mashirika ya kimataifa, mwakilishi wa CRDB, mwakilishi wa UNICEF na mwakilishi wa Huawei, viongozi waandamizi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakuu wa mashirika na sekta binafsi, watoa maada katika kongamano hili, wahitimu katika taaluma ya TEHEMA kwa miaka mbalimbali, maprofesa wetu. Nimejisikia vizuri leo kutembelewa na mtu ambaye amekuwa msaada pia kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Msanjira, ambaye kwa moyo wake wa uzalendo akiwa katibu mkuu pamoja za wizara muhimu aliridhia chuo chetu kuimiliki taasisi inaitwa MRI ambayo iko Dodoma. Tunakushukuru sana 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 sana. Pia nimefurahi kumwona Profesa Mvungi kwa karibu, nimekuwa nikimsikia tu. Nimefurahi kukuona leo. Tunashukuru sana kwa sababu hamjaacha kuwa chachu na kichocheo kwetu sisi ambao tunaliendesha ili gurudumu. Wanataaluma na wanafunzi, waandishi wa habari, wadau waliotufadhili kufanikisha tukio hili la leo, wageni waalikwa wote, wahitimu wetu wa zamani ambao wengine ni watu wakubwa, ni maCEOs. Namuona ndugu yangu Nungu na ni product kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mabibi na mabwana, na wasalimu wote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na nafasi ya kukutana hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika Ndaki ya Teknolojia za Habari na Mawasiliano. Nafahamu fika pasipo Mungu hili lisingewezekana. Ninayofurahi sio na kifani kuwakaribisha nyote katika kongamano hili la wahitimu wa taaluma ya TEHEMA wa Ndaki za Teknolojia za Habari na Mawasiliano. Kongamano hili linafanyika kama sehemu ya maadhimisho ya miaka 60 ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na maadhimisho ya miaka 10 ya Ndaki ya TEHEMA. Tunajisikia faraja kuwa mmeungana nasi katika siku hii muhimu kwetu. Kwa namna pekee ninapenda kukaribisha na kushukuru sana wewe binafsi Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kukubali mwaliko wetu na kuridhia kuwa nasi siku ya leo. Tunafahamu kwamba una majukumu mengi ya kitaifa na una ratiba ngumu, lakini umeweza kufika hapa kwetu leo. Asante sana. Hii ni kwangu mimi ni ishara ya kujitoa kwako kwa ajili ya taaluma ya TEHEMA nchini Tanzania. Kongamano hili ni muhimu sana kwetu. Kwanza ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 60 ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambacho kama ilivyoelezwa kilianzishwa tarehe 25 Oktoba mwaka 1961, siku chache tu kabla uhuru wa nchi yetu kwa wakati huo Tanganyika. Kongamano hili linatupa nafasi ya kutafakari mashirikiano yaliyopo kati ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Coict na wadau wa TEHEMA ndani na nje ya Tanzania. Tutapata nafasi na fursa ya kupima na kufanya kuboresha pale tunapoona hapa kwenda vizuri katika kuchochea ukuaji na matumizi ya TEHEMA kwa manufaa ya jamii pana ya Watanzania, Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Ninapenda pia kutumia fursa hii kukupongeza wewe Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kuaminiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika nafasi ya Naibu Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Tunashuhudia mengi unayoyafanya kama naibu waziri na unayofanywa na serikali kuhakikisha kuwa TEHEMA inakuwa nyenzo na muhimili muhimu katika maendeleo ya nchi yetu. Pamoja na mambo hayo makubwa,
yanayofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni dhahiri kuwa tuko katika ulimwengu ambao matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano yamekuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku. Hivyo juhudi nyingi za pamoja zinahitajika kuifanya pia tasnia hii katika nchi yetu iendane na kasi hiyo. Sisi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tumekuwa tayari kuchangia katika sekta hii na tupo tayari kuendelea kushirikiana na serikali katika kuchagiza matumizi ya TEHEMA. Napenda nichukue nafasi hii pia kukushukuru sana kwa utayari wako wa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Umeninong'oneza kwamba jambo lolote litakaohusiana na mambo ya TEHEMA nisisite kuwasiliana na wewe, nitafanya hivyo. Na nimuombe Profesa Joel Mtebe ambaye nimeambiwa kwamba ndio profesa pekee au mwanataaluma aliamua kuwa profesa, kwa sababu kuwa profesa ni uamuzi wa mtu binafsi, ni uamuzi wa dhati kutoka ndani ya mtu mwenyewe, kuamua kuwa mhadhiri mwandamizi na kuamua kuwa associate professor na kuamua kuwa full professor. Uamuzi sio wa vice chancellor. Vice chancellor amefanya mambo mengine ambayo yanakwaza watu, amewahimiza watu waweze kuandika machapisho mengi. Tumetenga zaidi ya bilioni 3.15 pesa za utafiti kwa ajili ya wanataaluma. Na wakati huo Coict wamekuwa wakitusaidia pesa kwa watu wanaotaka kufanya tafiti. Itumieni fursa hiyo. Uprofesa hautakukuta umekaa. Ndeme umerudi hivi karibuni kutoka Uingereza, tunakupa miaka 3 tukuone ukiwa profesa. Sisi tutasema, sisi tutahimiza, lakini uamuzi unao wewe. Sisi ambao tunafuga na kuchunga, unaweza kumpeleka ng'ombe kwenye eneo lenye maji, lakini swala la kunywa ni uamuzi wa ng'ombe mwenyewe. Nafikiri naeleweka. Lakini kwa taarifa nilizonazo naambiwa leo, nafikiri majina ya senior lecturers 2 naambiwa kutoka huku yatabandikwa, na nimeambiwa leo. Swala kwa ajili upungufu kutoka 85 kwa 71. Kwanza ukiangalia idadi ya enumeration, mungeongea kwa msisitizo kwa kuangalia uwiano wa walimu, na mna wanafunzi 1600 tu. Uwiano ukoje? Nenda kaangalie kohu, uwiano ukoje? Nenda kaangalie school of education, uwiano ukoje? Nenda kaangalie course, wana zaidi ya wanafunzi 5000, wana walimu wangapi? Kwa naomba tuongee tukiwa na scientific justifications katika kila hoja tunaoitoa. Sisi ni wataalamu tunaotegemewa na taifa hili katika nchi hii. Lakini ndugu mgeni rasmi, ajira haziko ndani ya uwezo wetu sisi. Lazima tupate kibali kutoka serikalini. Na naishukuru sana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka huu tumepewa zaidi ya nafasi 200 na kwa ajili ya taaluma, ambao nafikiri kuanzia wiki ijayo wakuu wa Ndaki na wahusika wengine watahusika katika zoezi la kusaili watu ambao baada ya muda si mrefu tutakuwa nao. Kwa katika hilo sio tatizo kabisa, kwa sababu serikali ipo tayari kutusaidia. Mheshimiwa mgeni rasmi, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambacho ni kikongwe na cha kwanza nchini Tanzania, tangu mwezi Oktoba mwaka jana 2021 kimekuwa kikisherehekea miaka 60 tangu kuanzisha kwake. Chuo hiki kilianzishwa mnamo tarehe 25 Oktoba 1961, kama nilivyosema, miezi michache tu kabla ya uhuru wa Tanganyika, kikiwa sehemu ya Chuo Kikuu cha London. Mnamo mwaka 1905 Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilikuwa chuo kishiriki cha Chuo Kikuu cha Afrika Mashariki pamoja na Makerere nchini Uganda, Nairobi nchini Kenya. Kwa kuwa majengo yake hayakuwa yamekamilika, chuo kilianzia katika jengo la chama cha Tanganyika African National Union lililopo mtaa wa Lumumba, Kariakoo, Dar es Salaam. Naomba niseme machache kuhusu hilo.
chini ya Mwalimu Nyerere aliyekuwa akiongoza chama cha siasa kinachoitwa TANU. Aliwahimiza Watanganyika wenzake kufikiria kuhusu elimu ya juu ya watoto wa Kitanganyika, na akawahimiza watu kuchanga. Orodha tulionayo ni watu 15 ambao walichangia uanzishwaji wa chuo ambacho sasa hivi tunakiita Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni cha wananchi. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilianzishwa ili kujipambanua na kuwa sehemu ya ufumbuzi wa matatizo yanayowakabili Watanzania walioko vijijini na mijijini. Na kauli mbiu yetu ni kuhakikisha kwamba elimu tunayoitoa kupitia ufundishaji, kupitia utafiti na kutoa huduma kwa jamii ichangie maendeleo ya watu, ichangie maendeleo ya jamii yetu ya Kitanzania. Ndicho ambacho kinatusumbua na ndicho ambacho tunacho, kwamba tunataka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kiwe sehemu ya ufumbuzi wa matatizo yanayokabili jamii yetu. Na nachukua nafasi pia kuisii Ndaki hii chini ya profesa mmoja pekee, ndugu Mtebe, kuhakikisha kwamba TEHEMA yani chuo chetu kinachangia katika kuhakikisha kwamba tunakuwa meaningful kwa Watanzania wote. Naomba mlichukue hili, kama si wajibu wangu leo, najua si siku yangu, ni siku ya naibu waziri, lakini naomba mlipokee na mlichukue kama sehemu ya ombi langu kutoka kwangu kutoka kwenye sehemu ya hotuba yangu hii. Kwa hadi mwaka 1994 tena kilipohamishiwa eneo la Mlimani ambapo tupo sasa, lakini hatupo Mlimani tu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Tuko Iringa, tuko Mbeya, tuko Dodoma kwa msaada wa Profesa Waziri Simon Msanjira, na tuko Nzega, tuko Zanzibar, tuko Temeke pia karibu na uwanja wa Taifa, tuko Kunduchi, na si muda mrefu tutakuwa Bukoba na tutakuwa Lindi. Tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwezesha kuwa sehemu ambazo tupo. Pasipo serikali tungepata shida pengine sana, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Samia, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwa msaada mkubwa kwetu. Wakati wa kuanzisha kwake, chuo kilikuwa na kitivo cha sheria peke yake, kilichoanza na wahadhiri 6. Mmoja tu kati ya wahadhiri 6 alikuwa ni Mwafrika kutoka Uganda. Hatufanyi vizuri kwa hiki ni chuo cha kimataifa. Unaposema university is an international institution, lakini hatufanyi vizuri sana katika eneo hilo. Mwezi wa pili nilipata nafasi kuwa Chuo Kikuu cha Addis Ababa. Wao 4.7 ya wanataaluma wote ni kutoka nchi za nje. Sisi tulionao hata kwa kuhesabu hata 5 hatufiki, na hiyo ina implication sana hata kwenye swala zima la ranking. Kwa hiyo tunaiomba serikali katika hili pia itusaidie, kwa sababu unapokuwa na international institutions lazima uangalie kuwa na brain kutoka sehemu zingine, nchi zingine, ambayo itatusaidia kuchagiza mchakato wa ufundishaji na ufanyaji tafiti. Wakati ukiwa na wahadhiri 6, wanafunzi walikuwa 14, na kati ya hao kulikuwa na mwanamke mmoja kwa jina la Julie Manning ambaye aliwahi kuwa jaji na pia waziri wetu wa sheria. Lakini napoongea sasa hivi kwamba tulikuwa na mwanamke mmoja na wanafunzi 14, sasa hivi tuna wanafunzi zaidi ya 40,000. Nafikiri hakuna chuo, hata Udom haifikii, hakuna chuo chenye wanafunzi wengi kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na hakuna taasisi inayoita Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambayo ina wanataaluma wengi kufika Chuo Kikuu cha. Tuna karibu wanataaluma 4,000, wanataaluma 2,000 ambao wanasaidia kusukuma gurudumu la ufundishaji. Na kati ya wanafunzi hao 14,
7 walitoka Tanzania, 3 walitoka Uganda na 4 walitoka Kenya. Na ukitafuta labda wanasheria bora katika Afrika Mashariki wenye umri mkubwa sasa hivi, wengi ni wahitimu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwa sababu kwa specializations zilizokuwepo wakati ule, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam au College ya Dar es Salaam ilitengwa kuzalisha wanasheria tu, na Nairobi ilikuwa imepangiwa jukumu lake na Makere ilikuwa na jukumu lake. Sisi jukumu letu ilikuwa kuzalisha wanataaluma bora, wanataaluma wa sheria, na ujasiri kusema hata hapa nchini the best lawyers nafikiri watoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ingawa hatuna first classes kwenye sheria na hata hapa second za kuzitafuta, lakini wewe utakayempata wa lower second ni moto akotea mbali. Nafikiri wengi mtakubaliana na mimi. Nimesema nieleweke, kwa sasa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ndio chenye idadi kubwa ya wanafunzi katika nchi hii. Uko mbeleni hatujui, lakini kwa sasa tuna zaidi ya wanafunzi 40,000 ambao tunao sisi. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilikuwa chuo kamili mnamo tarehe 1 Julai mwaka 1970 kupitia sheria namba 12 ya mwaka 1970. Miaka 60 tangu kuanzishwa kwake, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimeendelea kukua sana katika udahili wa wanafunzi, shahada za awali na uzamili na uzamivu. Vitengo vya kitaaluma kutoka kimoja mwaka 1961, sasa hivi tunavyo 21 vitengo vya kitaaluma. Uwezo wa utafiti kama nilivyosema, programu za kitaaluma, miundo mbinu, rasilimali watu, huduma za kijamii, sera na umataifishaji. Hapa najua ni msisitizo wa party manifesto yetu ya mwaka 2020 ya Chama cha Mapinduzi kuhusu internationalization, na sidhani kama kuna chuo ambacho kina mahusiano na vyuo vikuu vingine duniani kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hiyo sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya historia yetu. Tumekuwepo muda mrefu, miaka 60 sio michache. Watu wa miaka 60 hawapo kazini, wengi wanastaafu sasa. Kwa hiyo tuna historia hiyo na tunafanya kazi hiyo in the best interest ya Watanzania wote walioko mijini na vijijini. Na kuhusu idadi ya wanafunzi imekuwa ikiongezeka mpaka hiyo ninayosema, na ambapo wanafunzi wa kike ni zaidi ya 40% sasa ya wanafunzi wote, na juhudi zaidi zimekuwa zikiendelea kuongeza uwiano huu. Na kwa upande wa uongozi, 50% ya viongozi wa ngazi za juu za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni akina mama, ambacho si kawaida. Na tunaongeza juhudi zaidi tuna shida pia idadi ya wanafunzi wa kike kwenye sayansi na uhandisi. Sasa hivi tulianzisha miaka 3 iliyopita scholarships, mfuko wa kufadhili wanafunzi, ambao kila mwaka tunafadhili wanafunzi waliofanya vizuri katika masomo ya sayansi kidato cha 6. Kati ya wanafunzi 50, kati ya hao 50% wasichana na 25% wavulana. Ni mchakato ambao unaendelea, na pia tumeanzisha scholarship za kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaofanya vizuri tunawasomesha, na tumeanzisha pia scholarship kwa ajili ya wanafunzi kutoka nchi zingine nje ya Tanzania. Tunawasomesha kupitia pesa za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa maagizo ya manifesto ya chama chetu cha Mapinduzi. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinaona fahari sana kutambua kwamba kila mwaka kinapokea idadi kubwa ya maombi ya wanafunzi wanaovutiwa kujiunga na programu mbalimbali, ambapo kwa sasa wanaotuma maombi ni zaidi ya mara 3 ya idadi tunaoweza kudahili. Nitoe mfano. Mwaka huu kati ya wanafunzi 56,000 ambao wameomba, uwezo wetu ni wanafunzi 16,000. Mwaka jana kati ya wanafunzi 52,000 tuliweza kuwachukua wanafunzi 15,000. Kwa na sisi tunajipanga pia kuona jinsi gani tunaweza kuwadahili wanafunzi wengi.
lakini bado ni chuo ambacho kila mtu angependa kusoma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Katika jubilii yake ya dhahabu mwaka 2011, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilizindua dira yake ya 2061, ikiwa ni mwongozo unaoweka njia na mwelekeo wa maendeleo yake ya miaka 50 ijayo. Uzinduzi wa dira hii ulitokana na kazi kubwa ya jopo la mkuu wa chuo lililofanya uchambuzi na utafiti wa kina kuhusu dira na dhamira ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Chuo kimeweka kimkakati malengo, mipango na hatua tofauti kufikia dira hiyo. Hiyo ni pamoja na kuongezeka kwa idadi ya wahitimu wa shahada za uzamili na hivyo kuanzishwa kwa mahafali ya katikati ya mwaka kuanzia 2019 na kuongezeka kwa duru za mahafali ya mwisho wa mwaka kuanzia mwaka 2021. Kuboresha matokeo ya utafiti kwa kutenga fedha za kutosha katika bajeti ya utafiti na ubunifu kutoka vyanzo vya ndani na kuanzishwa kwa udhamini kama vile merit scholarships ambazo tunazo za kategori tofauti tofauti ili kuhudumia jamii anuai za wanafunzi wanaotaka kusoma masomo yao ya shahada ya kwanza na uzamili katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na kuweka bajeti ya kubadilisha au kukarabati ujenzi wa maabara na miundombinu ya kusomea na huduma. Pia kumekuwa na mageuzi kadhaa kama sehemu ya mipango hiyo, kama vile kuongeza program na vitengo kwa kuzingatia mahitaji ya jamii na taifa. Nitatoa mfano hapa. Kwa miaka miwili iliyopita tumeanzisha shule kuu 2 mpya kutegemeana na mahitaji ya serikali. Ya kwanza ni ambayo tunaita School of Mines and Geomatics, ambayo zamani kwa idara tukaziunganisha na idara yetu ya mining. Na pili tumeanzisha School of Economics ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ni idara ambayo pia imetoa mchango mkubwa sana katika kuisaidia serikali kupata wataalamu katika swala la uchumi, na pia kufuatia msisitizo wa blue economy, uchumi wa blue, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimeanzisha School of Aquatic Science and Fisheries Technologies, na pia kwenye taasisi yetu ambayo iko Zanzibar inaitwa Institute of Marine Sciences tumeweza kuanzisha program kwa mara ya kwanza kwa ajili ya shahada za awali, na product ya kwanza au wahitimu wa kwanza watagraduate tarehe 14 Novemba mwaka huu. Ni katika juhudi zetu za kuhakikisha kwamba tunaisaidia na kuiunga mkono serikali katika maendeleo ambayo serikali imeona ni muhimu. Ni katika mkutadha huu mwaka 2011 Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kiliunganisha iliyokuwa shule ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano na iliyokuwa idara ya uhandisi umeme na mfumo ya kompyuta, ndipo ikaanzishwa Ndaki ya Teknolojia za Habari na Mawasiliano ambayo inatoa mafunzo ya TEHEMA kuanzia shahada za awali hadi shahada za uzamivu, kufanya utafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu kwenye maeneo mbalimbali ya TEHEMA kama alivyoeleza rasi wa Ndaki, yani Profesa Joel Mtebe. Mabibi na mabwana, naomba kwa ruhusa yenu nimalizie hotuba yangu ya ukaribisho kwa kurejea shukrani zangu kwenu nyote kwa kuungana nasi. Na baada ya kusema hayo, sasa nifanye jukumu langu kubwa ambalo linisimamisha hapa, nalo si lingine bali ni kwa heshima na taadhima kumkaribisha mgeni wetu rasmi, Naibu Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Mhandisi Kundo A. Matthew Mbunge, ili azungumze nasi na kutufungulia rasmi kongamano letu hili. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mikocheni oi! Kuna wengine wanapenda kukaa Mikocheni, wengine Mwenge, wengine Kijitonyama. Inawezekana wazee wetu wakati wanaanzisha walikuwa wanakaa Kijitonyama. Sasa vijana hawataki Kijitonyama, wanataka Mikocheni. Labda tu na jambo jingine niseme,
makamu mkuu wa chuo, angalia sana vijana wako, unaweza ukaenda ukawasomesha, wakirudi wanaonekana wanaelekea kuwa wanasiasa. Dr. Mdeme, unatokea jimbo gani ndugu yangu? Mimi nikawa najiuliza huyu jamaa anaongea ni lecturer au ni... Nikajitahidi kuangalia kalenda yangu, au 2025 shafika nini? Unaweza ukakaa hapo unajua kwamba 2022 kumbe 2025 tayari washaanza kujinadi watu. It was quite interesting. Lakini vile vile kuna mambo mengi ambayo nimeona yanaambatana na sifa tu. Nimemwona rafiki yangu hapa anaitwa nani, Shang Shaofeng. Yes, amekisifia chuo. Huawei wanashirikiana na hiki chuo kwa miaka 20 na staff wao wengi wanatoka katika hiki chuo, na akaingia tena akasema staff wengi wao wa kike wanatokea katika hiki chuo. Sasa mimi nilikuwa nasubiri labda atasema na mke wake anatokea katika hiki chuo. Lakini nikaona kwamba hata kama mambo ambayo anayasifia yakawa hayapo kwa sasa, tayari anatengeneza njia ya wewe kuyafanya katika uhalisia. Kwa hiyo it was a compliment that if it's not there, we can put into existence. Kwa hiyo tunakushukuru sana bwana. Huhitaji kusema Kiswahili sana, lakini tulikuelewa. Lakini straightforward kwenye swala la bandwidth ambalo limeongelewa hapa, naona kwamba nimalizane kabisa. Tulikuwa na 2.1 gigahertz ambayo ilikuwa inatumika, na of course kulingana na request ambayo ilionekana kwamba haitoshi, mzigo umekuwa mkubwa. Sasa kama serikali tumeweka temporary solution ya almost 5 gigahertz. Kwa hiyo tunaelewa kwamba meanwhile hii itaweza kusave the purpose, lakini pia we are looking forward kwenye kuhakikisha kwamba tuwe na permanent solution sasa, ambapo hii ilikuwa karibia miaka 10 iliyopita wakati na nanili. Kwa hiyo tunaangalia kuja kuweka, na sasa hivi tayari tuko professor, tuko kwenye mchakato wa kupata bandwidth ambayo itakuwa kama 20 gigahertz. Kwa hiyo najua kwamba itaweza kutatua changamoto for more years to come. Kwa hiyo nafikiri the only professor in TEHEMA. Kwa hiyo nafikiri nimekujibu nani yako. Hiyo tayari tulishaiona, na baada ya kuiona tukasema kwamba Coict, I think you're aware of this. Yeah. Professor William Anangise, makamu mkuu wa chuo cha Dar es Salaam, Professor Joel Mtebe, Lasi Ndaki ya Teknolojia, Habari na Mawasiliano, Christina Singo, naibu Lasi, viongozi waandamizi, mkurugenzi msaidizi wa Huawei Mr. Shang Xiaofeng, Mr. Lawrence Haundo, mwakilishi kutoka UNICEF, mwakilishi wetu kutoka manager wetu kutoka CRDB, washirika wengine wote wa maendeleo, watoa mada katika kongamano hili,
wafanyakazi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mliopo hapa, maprofesa wote mliopo hapa, wahitimu katika taaluma ya TEHEMA na mawasiliano kwa miaka mbalimbali mlioko hapa, wanataaluma na wanafunzi waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kufika siku ya leo na kushiriki tukio hili tukiwa na afya njema. Ninayo furaha kushiriki nanyi katika tukio hili adhimu la maadhimisho ya miaka 60 ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ikiambatana na kusherehekea kutimiza miaka 10 ya Ndaki ya Teknolojia, Habari na Mawasiliano, yani Ndaki ya TEHEMA. Ninakupongeza Makamu Mkuu wa Chuo cha Dar es Salaam kwa kuandaa kongamano hili na kumwalika Mheshimiwa Nape Moses Nnauye, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa kongamano hili. Ninaomba niwafikishie salamu za Mheshimiwa Nape Moses Nnauye, mbunge, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, anawasalimu sana. Mheshimiwa Waziri alipenda kushiriki nanyi katika tukio hili lakini haikuwezekana kutokana na majukumu mengine ya kikazi ambapo amenituma nimwakilishe. Aidha, kwa namna ya pekee kabisa nitumie fursa hii kumpongeza jemedari wetu mkuu wa nchi, Amiri Jeshi Mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa jitihada na dhamira ya dhati ya kuona TEHEMA inatumika ipasavyo katika kujenga uchumi wa nchi yetu. Ndio maana sasa wizara inajielekeza katika sera na mipango inayojenga uchumi wa kidijitali na kukuza matumizi ya TEHEMA. Ndugu washiriki, kongamano hili ambalo kauli mbiu yake ni mchango wa Ndaki ya TEHEMA kwenye ukuaji na matumizi ya TEHEMA kwa maendeleo ya taifa, ni muhimu sana katika kujadili na kutambua mchango wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Ndaki hii ya TEHEMA katika ukuzaji wa matumizi ya TEHEMA ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Aidha, nimejulishwa kuwa kongamano hili linatoa nafasi ya kuwakutanisha wadau mbalimbali, wahitimu na washirika wa maendeleo ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa karibu na Ndaki ya TEHEMA tangu kuanzishwa kwake. Wadau watajadili mafanikio, changamoto na mwelekeo wa TEHEMA hapa nchini na namna ambavyo TEHEMA inaweza kusaidia kukuza uchumi na kuboresha huduma kwa jamii. Kauli mbiu na malengo ya kongamano hili ni muhimu sana, hasa tukizingatia kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeipa kipaumbele teknolojia ya habari na mawasiliano kama nyenzo muhimu ya kuchochea na kukuza uchumi, kuboresha huduma za jamii na serikali kwa ujumla, na kusaidia kutatua changamoto za ajira hapa nchini. Ndugu washiriki, haya yote yanaendelea kujionyesha katika mambo kadha wa kadha kutokana na umuhimu wa TEHEMA. TEHEMA kazi yake ni kutatua changamoto, kurahisisha utendaji kazi, kutoa gap la muda, lakini vile vile kuondoa na kurahisisha kuweka uwazi katika maadili na uadilifu, kuweka usawa katika upatikanaji wa ajira, kuweka usawa katika kila fursa inayojitokeza. Haya yote yamejidhihirisha hata pale nafasi sasa zinazotangazwa kwa ajili ya kazi kwa Watanzania, kulingana na kwamba sasa hivi tunazuia kuwa na human intervention katika majukumu haya ya udahili, usaili na kadhalika. Basi TEHEMA imeendelea kuchukua na kuwa mfano wa kuigwa, kulingana na kwamba
kila Mtanzania sasa ana haki sawa ya kupata kazi kutoka kila pembe ya nchi yetu. Haya yote ni mapinduzi ya 4 ya viwanda ambayo yanaongozwa na TEHEMA. Mabibi na mabwana, ni kwa umuhimu huo serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, iliunda Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ili kurahisisha ukuaji na utendaji wa tasnia hii hapa nchini. Mbali na uanzishwaji wa wizara, serikali imeunda vyombo mbalimbali vya kuchochea, kuratibu, kusimamia ukuaji na kudhibiti matumizi ya TEHEMA. Vyombo hivyo ni Mamlaka ya Serikali Mtandao (IGA), Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania (TCRA) na Tume ya TEHEMA ICTC. Kwa mfano, Mamlaka ya Serikali Mtandao ina jukumu la kuimarisha ufuatiliaji na kutathmini utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao kwa umma, utoaji wa viwango na miongozo mara kwa mara, na kujenga uwezo wa taasisi za umma kutumia viwango na miongozo katika hatua za kupanga, kuanzisha na kutekeleza jitihada za serikali mtandao. Nimeona washiriki kutoka serikali mtandao wako hapa. Kwa hiyo tunaendelea kuwashukuru sana na tuendelee kushirikiana na taasisi zingine zote za umma kuhakikisha kwamba tunaziunganisha vizuri. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA ilianzishwa kwa sheria namba 12 ya mwaka 2003. Ina wajibu wa kusimamia sekta za mawasiliano na utangazaji Tanzania. Lengo la mamlaka hii ni kuboresha maisha ya Watanzania kupitia udhibiti wenye ufanisi, unaochochea na kukuza ubunifu na ambao unahakikisha upatikanaji wa huduma bora na imara za mawasiliano kwa Watanzania wote kwa gharama nafuu. Serikali ipo kwenye mchakato wa kuanzisha taasisi ya TEHEMA itakayokuwa chini ya Wizara ya Mawasiliano, Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ili kutoa mafunzo maalum na mahususi katika kada ya TEHEMA kama ilivyoainishwa kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020 mwaka 2025 ambayo ina kurasa 303. Ndugu washiriki, pamoja na juhudi mbalimbali za serikali, tunatambua sana umuhimu wa mchango mkubwa unaotolewa na taasisi ya elimu ya juu katika kuandaa wahitimu watakaokuja kutoa mchango mkubwa sana kwenye sekta ya TEHEMA. Kwa umuhimu huo, nilipopata huu mwaliko, sikujiuliza mara mbili. Niliona ni vema kushiriki ili nishuhudie maadhimisho haya ya miaka 60 ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika Ndaki ya TEHEMA. Mheshimiwa Makamu Mkuu wa chuo hiki cha Dar es Salaam, nakumbuka mwaka 2003 nilichaguliwa kuja kusoma BS Computer Science with and in. It was a discussion of the day, kwa sababu ilikuwa in na with tulianza kujadili sana kuhusu lugha, kwamba inawezekana lugha inatuchenga. Kwa hiyo nilikuwa mmoja wa wanafunzi ambao nilichaguliwa kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Unfortunately sikuweza kujiunga nacho. Nikaenda kwa hawa ndugu zangu wakina Mr. Shang. Kwa hiyo naamini kwamba na mimi leo inawezekana wakati mnaongea alumni, inawezekana na mimi ningekuwa wamoja hapo. Walifuta jina langu baada ya muda fulani, kwa hiyo inawezekana halimo kwenye nanili. Nimejulishwa kuwa tangu kuanzishwa kwa Ndaki hii miaka 10 iliyopita, Ndaki hii imefanikiwa kuwapika wahandisi na wanasayansi zaidi ya 50,000 wanaofanya kazi kwenye sekta ya umma na binafsi. Katibu wangu ni zao la Ndaki hii. Kwa uwezo wake na uwezo wa wahitimu wengine wa hapa niliowahi, wengine katibu wangu hawamjui. Katibu wangu hapa.
Kwa hiyo naye ni alumni. Kwa sababu amesoma hapa lakini masters in China, right? Yes, yeah. Kwa hiyo na wewe ni alumni. Mimi mlifuta jina langu. Lakini kama kuna uwezekano hata wale walio attempt kuingia kama inawezekana kuwa sehemu ya alumni. Kwa hiyo mnaweza mkalifikiria. Hiki ni chuo kikuu. Profesa umesema hiki ni chuo kikuu kikubwa kwa Afrika. Ni one of the best. Na kwa East Africa kulikuwa na hizo nani. Hakuna asiyetaka kuwa katika historia hiki chuo. Kila mtu. Inawezekana ukiwepo ukipita unaona ni kawaida. Lakini wale ambao hatujawahi kuingia hapa. Habari tunazo, huwa tunazisikia. Kwa hiyo nawapongezeni sana. Mabibi na mabwana, uanzishwaji wake waweza kuonekana kuwa ni wa muda mfupi ambao ni wa miaka 10, lakini nimejulishwa kuwa hii ndio ndaki ya kwanza hapa nchini ya TEHEMA, na imekuwa na wahitimu wanaofanya kazi kwenye taasisi karibu zote na wengine wapo nje ya nchi. Ndio maana kongamano hili lina washiriki na watoa mada kutoka serikalini, sekta binafsi na wengine kutoka nje ya nchi watakofanya mawasilisho kwa njia ya mtandao. Ili kwenda sambamba na mabadiliko ya TEHEMA hapa nchini, nimearifiwa kuwa ndaki ya TEHEMA kupitia ufadhili wa Benki ya Dunia inafanya maboresho makubwa kwenye mitaala yote ili iaksi mahitaji ya soko la ajira la wakati huu. Maboresho ya mitaala yatalenga kuwawezesha wahitimu wetu kuendana na mabadiliko makubwa ya teknolojia duniani. Na wapongezeni sana kwa hili, na ni matumaini yangu kuwa zoezi hili litazaa matunda yanayotarajiwa. Ndugu washiriki, kwa mujibu wa taarifa za Benki ya Dunia 2008, kati ya wahitimu milioni 95 wanaohitimu vyuo vikuu, zaidi ya theluthi mbili ya wahitimu hao hawana ujuzi na sifa zinazotakiwa kwenye soko la ajira. Hili ni tatizo kubwa sana kwenye vyuo vyetu. Hivyo basi, ni mategemeo yangu kuwa maboresho ya mitaala yatakayofanyika katika ndaki ya TEHEMA yatatoa vijana wenye ujuzi unaohitajika sokoni, ikiwa ni pamoja na uwezo wa kufanya ubunifu zinazotatua matatizo yetu, kuweza kujiajiri na kuwaajiri wengine. Katika kipengele hiki lazima niwatendee haki wanaohitimu kwamba wao watafanya la kwao ambao ni haki yao na wajibu wao, na serikali kama serikali itafanya sehemu yetu kuweka mifumo na sera ambazo zinaenda kuwaingiza katika soko la ajira bila kuwa na vipingamizi. Hiyo ndio changamoto ambayo tunaifahamu kama serikali, na tayari hayo yote tumeshaanza kuyafanyia kazi, makamu mkuu wa chuo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, tunashauri kwamba tunapoanzisha ndaki, kwa sababu lengo sio kuwa na idadi ya ndaki, lengo ni kuwa na elimu bora ambayo inaenda kutoa matokeo yanayoenda kuleta matokeo chanya kwa jamii nzima ya Watanzania na dunia kwa ujumla. Vijana wenye ujuzi sio tatizo. Wengi wanaweza kujisimamia na wengi wana uchu wa kusoma na kuhakikisha kwamba wanafikia malengo yao. Nini kinafuatia baada ya malengo yao? Ni kuwawekea mifumo na miundombinu mizuri itakayowasababisha kutumia akili yao na ujuzi wao ambao wameupata kutoka katika vyuo hivi. Pia nimejulishwa kuwa ndaki ya Teknolojia, Habari na Mawasiliano imekuwa ikishirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo katika utoaji wa mafunzo ubunifu kwenye TEHEMA. Vijana wetu wengi wana ujuzi wa kitaalamu unaofundishwa darasani, ila elimu ya kuwafanya wawe wabunifu imekuwa ikikosekana kwenye mitaala ya vyuo vingi hapa nchini.
Nimefurahi sana kuona wadau kama UNICEF, CRDB, Huawei, Coict na DIRAP wakishirikiana na Ndaki ya TEHEMA kuwasaidia wanafunzi wetu kufanya bunifu ili kutatua matatizo yanayoikabili jamii ya Watanzania. Juhudi hizi zinachangia kwa kiasi kikubwa kutengeneza ajira na kuwafanya vijana wetu kuwa na uwezo wa kubuni vitu mbalimbali na hivyo kuweza kushiriki moja kwa moja katika utatuzi wa changamoto ya ajira na kuchochea ukuaji wa uchumi. Kwa hili ninapenda kutumia fursa hii kuwashukuru wadau wote wa maendeleo kwa mchango wao wa hali na mali, na ninampongeza kwa dhati makamu mkuu wa chuo Profesa William Anangise na rasi wa Ndaki ya TEHEMA Profesa Joel Mtebe kwa kuwa chachu ya maendeleo haya. Wamesimamia jambo hili na kuandaa mazingira mazuri kwa hawa wadau kufanya kazi pamoja. Hongereni sana. Ndugu washiriki, nimearifiwa kuwa maada mbalimbali zitajadiliwa leo. Moja maada ni mchango wa Ndaki ya TEHEMA katika kutatua changamoto za ajira nchini, hasa ushiriki wa vijana wetu kwenye ubunifu wa TEHEMA ili kutatua matatizo yanayowakabili wa Tanzania. Nimefurahishwa na orodha ya wachangiaji, kwani inahusisha wanataaluma wanaohusika moja kwa moja na elimu, sekta binafsi, serikali ambao ndio waajiri wakuu. Ninaamini kuwa mjadala huu utaibua changamoto zitakazosaidia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na serikali kwa ujumla kuboresha mitaala yetu. Pia nimeambiwa kuwa mada nyingine inahusu mchango wa baadhi ya wahitimu wa Ndaki ya TEHEMA. Kwa wahitimu zaidi ya 50,000 tangu kuanzishwa kwa Ndaki hii, ninaamini hawa ni wachache sana, lakini watatupatia picha ya mchango wa Ndaki hii katika ukuaji na matumizi ya TEHEMA ndani na nje ya Tanzania. Ni matumaini yangu kuwa Watanzania watafaidika kutokana na maazimio yatakayofikiwa katika kongamano hili. Ninatoa wito kwa taasisi nyingine zinazotoa elimu ya TEHEMA kufanya makongamano na mijadala kama hii ili kuishauri serikali na wadau wa TEHEMA katika ukuaji na matumizi bora ya TEHEMA kwa maendeleo ya nchi yetu. Serikali iko tayari kupokea maoni, michango na maadhimisho ya kongamano mchango na maazimio ya kongamano hili na kuyafanyia kazi ili kuboresha zaidi. Mabibi na mabwana, ikumbukwe kuwa TEHEMA hapa duniani inabadilika kwa kasi sana. Hivyo niwapatie changamoto ya kuhakikisha kuwa mnabadilisha na kuboresha mitaala kila wakati kuendana na mabadiliko ya TEHEMA duniani. Mabadiliko ya mitaala yatawezesha kuzalisha vijana watakaojiajiri. Mabadiliko ya mitaala yataweza kusaidia kupatikana vijana watakaojiajiri. Tuna vijana wengi wanajaribu kutafuta tafsiri kati ya kisomo na elimu. You have distinction first class means you have the paper. Tunachohitaji sio ile paper, sio ile karatasi. Ile inathibitisha tu kwamba kigezo mojawapo umefanyaje, umemiti. Lakini tunahitaji kitu zaidi ya hapo. Sasa ndo mitaala yetu sasa ikaangalie namna inavyoenda kumwandaa kijana akitoka pale, hata ukimwambia jiajiri anajua anaanzia wapi. Lakini kwa namna ambavyo mtu anakuja na kidogo kunakuwa na shida. Kwa hiyo lazima, bahati nzuri serikali na wadau na kama nchi kujisahihisha ni sehemu ya kawaida, kwa sababu lengo letu ni kuendelea kufanyaje, kuboresha. Kwa hiyo katika kipengele hiki
tukatazame sana, na kama ambavyo tumesema ICT is an enabler, yani niwezeshe, is a cross cutting. Karibia kila sehemu, kila pembe ya activity yoyote, ukitaka kurahisisha, ukitaka usave muda, lazima utahitaji matumizi ya ICT. Kwa hiyo ni lazima sasa tukaangalie namna gani vijana tunaenda kuandaa kutokana na mitaala ambayo tutakuwa tumeiweka. Idadi ya wanasayansi na wahandisi kwa nchi za Afrika bado ni ndogo sana. Taarifa mbalimbali za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kuna wanasayansi na wahandisi 83 wanaohudumia kila watu milioni 1. 83 wanahudumia watu milioni 1 kwenye nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara, ukilinganisha na wanasayansi na wahandisi 1000 wanahudumia watu 1500 katika nchi zinazoendelea. Kwa unaweza kaona tofauti yake pale. Takwimu hizi hazina tofauti sana na hali halisi ya hapa Tanzania. Bado idadi ya wahandisi na wanasayansi ni ndogo sana. Ninatoa wito kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuangalia na kuongeza idadi ya wahitimu na kuongeza programu zinazoakisi mahitaji ya soko la ajira na zinazoendana na wakati. Naendelea kukupongeza Lasi Ndaki ya TEHEMA kwa kazi nzuri ambayo nimeiona pale nje, na vijana ambao wameshiriki katika zoezi hili, nawapongezeni sana. Nawapongezeni sana kwa sababu innovation katika jambo lolote ni la muhimu sana. Lakini kitu ambacho mimi nakiangalia sio matokeo ya innovation, the brain behind that innovation. Hicho ndio kitu ambacho tunakiangalia, na ndicho ambacho sasa tunatakiwa kwenda kuweka mitaala ya kuandaa the brain behind the change of technology. Hicho ndio tunachokihitaji. Tukienda kwa namna hiyo, basi tutafika sana, kwa sababu teknolojia unaweza ukaichukua kutoka nchi nyingine ikaja nchini kwako, lakini ukawa hauna brains ambazo zitaweza kuitumia katika mazingira in our context. Kwa hiyo ni muhimu sana kuliangalia kwa mapana yake. Kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, nitumie fursa hii kuwakumbusha kuwa mwezi ujao wizara itaandaa kongamano la TEHEMA linalojulikana kama Tanzania Annual ICT Conference. Kongamano hilo litafanyika Zanzibar kuanzia tarehe 26 hadi 28 Oktoba mwaka 2022. Niwasihi washiriki wa kongamano hili kuhudhuria kwa wingi ili kuendelea kupeana uzoefu kuhusu maendeleo ya TEHEMA nchini. Kwa hiyo nawakaribisheni sana, karibuni sana. Ninawapongeza tena Ndaki ya TEHEMA ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kuandaa kongamano hili muhimu. Kongamano hili ni ishara ya utambuzi wenu wa umuhimu wa kushirikiana kati ya taasisi za elimu ya juu, taasisi zinazojihusisha na TEHEMA na wadau wa TEHEMA. Ninawapongeza kwa dhati. Ninaamini sote ni mashahidi kuwa tukio hili limefana sana. Leo mwaka jana nilizindua lab ya Huawei pale University of Dodoma. It was this electronic assembly lab which was financed by Huawei International. Leo nimezindua ICT Practice Center na yenyewe pia financed by Huawei International. We really appreciate for your devotion for whatever you're doing in this country. Wajenda hengao shini lenshini me. We need more support. ICT is a global issue, is a global need. So we can come together and work together as one to make sure that we can go together along with the changes of ICT and the technology at large.
karibu sana Tanzania. Lakini pia isiwe mwisho, tunaweza extend kama makamu mkuu wa chuo. Nimemsikia kuna nanili mbalimbali ambazo mnaendelea kuzinanili. Our development partners, we really appreciate UNICEF. You are really doing a great job here in Tanzania, but I understand you can speak Swahili, because if you cannot, then we can find someone here to be your tutor from today. But we believe unaojua vizuri sana. Kwa hiyo tunashukuru sana UNICEF Tanzania kwa kazi na ushirikiano mzuri, na sisi kama serikali tutaendelea kutoa mazingira rafiki ya ushirikiano huu ili kuhakikisha kwamba malengo yetu yanaweza kufikiwa kiurahisi zaidi. Lakini bila kusahau, tutaendelea kuwashukuru sana CRDB kwa kazi ambayo mmeendelea kuifanya katika jamii yetu. Nitakushukuru kwa sababu unaongeza chachu katika maendeleo ya TEHEMA. If I cannot appreciate what you have done, then I really don't understand my job here. Kwa hiyo nakupongeza sana ndugu yangu. Kwa hiyo tunaomba utufikishie kwa Nsekela, mwambie kwamba tunakupongezeni, tunawashukuruni sana, lakini tuendelee kushikamana, kwa sababu kukua kwa industry ya TEHEMA maana yake kwamba ni kukua kwa industry ya financial inclusion. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuhakikisha kwamba tunashirikiana. Ndugu washiriki, mabibi na mabwana, baada ya kusema maneno haya na kuwashukuru wadau wote ambao tumeshiriki hapa, na kwa kumshukuru Mheshimiwa makamu mkuu wa chuo cha Dar es Salaam pamoja na rasi Ndaki ya TEHEMA, nitumie fursa hii sasa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ambayo anaifanya kwa kufungua milango ya ushirikiano wa kimataifa, lakini vile vile kwa kuwekeza kwa kiwango kikubwa sana katika sekta hii ya habari na mawasiliano. Labda niwadokeze tu kwamba wakati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaingia katika uongozi wake mwaka 2021, Wizara ya TEHEMA ambayo bajeti yake kwa mwaka pamoja na maendeleo yote na mambo mengine, bajeti yake ilikuwa bilioni 15 kwa mwaka. Lakini Mheshimiwa Rais alivyoingia ndani ya kipindi cha miezi mitatu, wakati tunaenda kupitisha bajeti katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais alilizia Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kuwa bajeti ya TEHEMA itaenda kukwea mpaka bilioni 234 kwa kipindi cha mwaka mmoja. Lakini kupitia uongozi wake hakuishia hapo, kwa sababu diplomasia na ushirikiano wa kimataifa unaendelea kuimarishwa. Na kwa sisi wa Tanzania tukiwa members wa nchi mbalimbali katika sekta mbalimbali, ITU, mambo ya posta na kadhalika, lakini aliweza kufanikisha upatikanaji wa dola milioni 150 kwa ajili ya kuanza mradi wa Tanzania ya kidijitali. Kwa hiyo hayo yote ni mafanikio ndani ya kipindi cha Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu anataka kuona digital transformation inatokea kwa vitendo na sio kwa maneno. Hivyo tumpongeze sana Mheshimiwa Rais. Baada ya kusema haya, basi niseme kwamba baada ya kusema haya sasa ninatamka kuwa miradi ya ubunifu kati ya wadau na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam imefunguliwa rasmi. Aidha, maadhimisho ya miaka 10 ya Ndaki ya TEHEMA ambayo ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 60 ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam yamefunguliwa rasmi pia. Niwashukuru sana kwa kuwa na umakini mkubwa sana na kwa kunisikiliza sana. Ninawatakieni kila laheri na asanteni sana kwa kunisikiliza, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Asante sana, asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri, mgeni wetu rasmi, kwa maneno mazuri kabisa, na nadhani na naamini hayahitaji nyongeza yoyote ile. Hapo awali ilikuwa kuna vijana wakienda shule wanawadanganya walezi wao kwamba nimetumwa Bunsen bana leo ni shilingi 30,000 40 ili tu wapate pesa kidogo. Sasa naona mlezi, wewe hatuwezi kukudanganya, maana na wewe unaongea gigabits, hertz, hamna namna tunaweza kukudanganya. Kwa hivyo hatuna bahati hiyo ya kumdanganya mlezi wetu ambaye ni Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana kwa hotuba hiyo nzuri ambayo umetupa, na tunakushukuru kama wakuu wangu walivyosema kwa kuwepo hapa, wewe mwenyewe, lakini pia na kwa serikali ambayo ndani yake unahudumu, na tunaamini utatufikishia salamu zetu kwa mkuu wa nchi, Mheshimiwa Rais. Kinachofuata sasa hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, ilikuwa ni kutoa zawadi. Tuna zawadi chache tumeziandaa kwa wale ambao tumeshirikiana nao vizuri, lakini pia kwa wanafunzi wetu na wahitimu wetu ambao wamefanya vizuri. Sasa niulize timu yangu kama iko tayari hapa ili nimuombe. Kwa heshima na taadhima, ningewaomba wa high table msimame mtusaidie kutoa hizi zawadi, na wanaopokea zawadi watapita kuwapa mikono wakati tunawakabidhi hizo zawadi. Sawa, tutaanza bila kupoteza muda, twende moja kwa moja kwa zawadi ya kwanza. Tutatoa kwa mwakilishi kutoka UNICEF. Mwakilishi kutoka UNICEF, ambayo bahati inatokea pia yuko kwenye high table huku. Sasa sio wewe unakaa pale kwenye. Kwa sababu anaye Profesa Mtena. Yes, anapokea hapa. Anapokea hapa. Zawadi nyingine inaelekezwa kwa mwakilishi kutoka CRDB Bank PLC Tanzania. Asante sana. Zawadi inayofuata ni ya mwakilishi ambaye naona ni Deputy Director wa Huawei Tanzania. Nimesikia tu shishini, sijui mengine. Inayofuata ni zawadi kwa wenzetu wa Tanzania Data Lab. Tafadhali, karibu sana. Asante sana. Tunayo pia zawadi kwa ajili ya mwakilishi wa wakala wa serikali mtandao IGA. Asante sana. Tunayo zawadi pia kwa ajili ya mwakilishi kutoka Commission for Science and Technology Tanzania, Coict. Asante. Pia tuna zawadi kwa ajili ya kutambua michango ya darasi waliopita. Tuna zawadi kwa ajili ya Profesa Justinian Ikingura.
au waliopo kupokea kwa niaba yake? Asante sana. Asante sana. Kuna zawadi pia ya kutambua mchango wa Profesa Injinia Nerei Mvungi. Karibu sana Prof. Asante sana Profesa Mvungi. Asante sana Profesa Mvungi. Tunayo zawadi pia kwa ajili ya kutambua mchango wa Dr. Alfred Mwambela. Daktari, karibu sana. Asante sana Dr. Mwambela. Tunayo zawadi pia ya kutambua mchango wa Dr. Kisaka, Dr. Musa Kisaka. Asante sana. Tunayo pia zawadi ya kutambua mchango mkubwa kabisa wa Profesa Matthew Laban Luhanga. Asante sana. Tunayo pia zawadi ya kutambua mchango wa Profesa Agrey Nzali, yeye au mwakilishi wake. Asante sana, tunashukuru. Tunayo pia zawadi kwa ajili ya kutambua mchango wa Dr. Butchard B. Bagile, BBB. Asante sana, asante sana. Tunayo pia zawadi ya kutambua mchango mkubwa kabisa wa Mama Mary Macha. Nadhani waliopita kwenye college hii wanamkumbuka vizuri sana. Mary Macha, mwakilishi wake. Kuna huyu mwanafunzi bora
Asante sana. Tunayo pia zawadi kwa wenzetu wanafunzi walioshinda mashindano ya Huawei. Kuna international competitions, vijana wetu walishinda, tumeona tuwa recognize pia. Haya, anaitwa Bizuena. Tunayo zawadi pia kwa inaitwa Certificate of Achievement kwa Favorness Moshi kutoka Huawei. Asante sana Fairness Moshi. Nimeshika zawadi moja kubwa sana hapa ambayo ni kutambua mchango wa Mheshimiwa Naibu Waziri kwenye sekta hii ya TEHEMA. Sasa mtoa zawadi na yeye apewe hiyo recognition. Naomba kwa heshima na taadhima nitamwomba Profesa Makamu Mkuu wa Chuo Profesa William Anangisi akabidhi hii zawadi kutambua mchango wa Mheshimiwa Naibu Waziri. Hayo makofi hayajanitosha. Makofi tafadhali. Asanteni sana na mnisamehe sana kwa kusimamisha kwa muda mrefu. Naomba sasa tukae kwenye viti vyetu. Asanteni sana kwa zoezi hili. Haya, asante. Naona watu wa logistics wana signal zao hapa wanapeana. Kilichobaki sasa hivi kama ratiba inavyosema ni group photos. Picha za pamoja. Wengi tungependa kupiga picha hapa na wageni wetu. Kwa hiyo kuna utaratibu rasmi wa kupiga hizo picha. Nadhani na utaratibu wa picha utakuwa kama ifuatavyo. Tutakuwa na picha moja ya kwanza ambayo itakuwa ni picha ya meza kuu. Kama ambavyo wapo naona na meza zina mpango unaendelea kufanyika pale. Lakini pia tutakuwa na picha ya pili ambayo itashirikisha meza kuu na mgeni rasmi, lakini pia na viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali. Tutakuwa na picha ya tatu ambayo itakuwa ni mgeni rasmi, meza kuu, lakini pia pamoja na principals, directors, deans na head of departments. Alafu tutakuwa na picha ya 4 ambayo itakuwa ni meza kuu pamoja na former principals. Alafu tutakuwa na picha ya 5 ambayo itakuwa ni meza kuu pamoja na sponsors ambao walikwisha tajwa kwa kirefu mara 2, kwa hiyo tunajifahamu. Lakini pia tutakuwa na picha ya 6 ya meza kuu pamoja na wafanyakazi wote wa ICT. Alafu tutakuwa na picha nyingine kwa ajili ya wanafunzi na alumni wa ICT na nyingine 2 nitazitaja baadaye. Tufanye haraka kidogo kwa sababu muda wetu umesogea sana. Asanteni sana. Naomba viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali tusogee jukwani huku kwa ajili ya kupata picha ya pamoja.
Sawa, nakumbushwa hapa ni taasisi zote za serikali pamoja na binafsi. Kwa hivyo hapa ni pamoja na Coict, IGA, Huawei, CRDB, UNICEF, D-Lab. Tafadhali na kuona pale, usogee na wewe huku tupate picha ya pamoja. Asanteni sana, asanteni sana. Kila nikitaka kukatisha naona wapiga picha wanabadili mapozi, sasa napata tabu kidogo, lakini zimetosha hizo nadhani. Twende kwenye picha nyingine ambayo ni meza kuu pamoja na principals, directors na head of departments. Principals, directors, deans, head of departments, tafadhali tusogee mbele huku kwa ajili ya picha ya pamoja. Anasema hii inafuata sasa ya tano. Sponsors. Okay, sponsors. Sponsors tayari. Asante sana. Tunaomba picha nyingine ya pamoja. Former principals waje kupata picha ya pamoja. Professor Nerei Mvungi, Dr. Alfred Mwambela, former principals Coict. Nasema hawa sponsors. Yeah, sponsors baada ya the sponsors. Asante sana. Nadhani zimetosha. Alafu wanaofuata sasa, wafanyakazi wote wako ICT, tutafute namna ya kujibana hapa tutokee kwenye picha. Staff wote wa Ndaki hii. Na wasiwasi nisipowaita nyewe wa ICT, mnaweza mka Photoshop mkatengeneza za kwenu wenyewe. Hebu tuipate real kwanza. Tunaweza kuwa na makundi mawili au pengine tusogee huko. Nadhani hilo liwe kundi la kwanza, tutakuwa na kundi jingine. Wapige picha tafadhali, tu speed up kidogo tumalize kundi hili. Asante sana, imetosha hiyo. Tupate kundi la pili, na naomba lile ambalo limeanzia kule kwa brother History. Tumeambiwa tunaweza kuwa na kundi la mwisho la tatu, kwa hiyo patoshe pia hapo, tusije tukashindwa kutokea vizuri.
tutakuwa na kundi la mwisho la tatu. Tutakuwa na kundi la tatu, wapiga picha muendelee chap chap, tubadili kundi. Asante sana, asante sana. Kundi la pili tayari. Sasa tuingie kundi la mwisho la staff. Haya, asante sana, asante sana. Asante sana. Tunaomba kupata picha pia na viongozi waliopo na wastaafu serikalini na waliotoa mchango mkubwa kwenye tasnia yetu, Profesa Msanjila na waliopo kama Dr. Amos Nungu. Tafadhali tusogee mbele kupata picha ya pamoja. Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana. Nimeambiwa picha ya moja ya mwisho na ya muhimu ni ile itakayokuwa na wale watu wote waliopata zawadi waje huku nyuma. Waliopata zawadi tafadhali waje huku nyuma tupate picha ya pamoja ya mwisho. Inashauriwa uje nayo kidogo, uturingishie kwenye picha ile zawadi. Ukija nayo itakuwa vizuri. Asanteni sana. Sasa kwa woga wa kufukuzwa kazi na kamati iliyonipa hii kazi, ningeomba picha ya mwisho iwe ni ya kamati ya maandalizi, ili Dr. Binamungu asije akaniambia wewe sikupi tena jukumu hili. Tafadhali Dr. Binamungu, tuchapue kidogo tupige picha hapa. Kamati ile ya maandalizi, Dr. Regesera, Dr. Binamungu. Smile kidogo basi. Asanteni sana. Asanteni sana.
Asanteni sana, asanteni sana. Na baada ya hizo picha za pamoja na meza kuu, ndio tunafikia ukingoni mwa sehemu ya kwanza ya shughuli yetu, ambayo itafuatiwa na kitu tulichokiita health break. Baada ya hapo kutakuwa kuna session ya pili ambayo itahusisha mijadala mbalimbali kama ambavyo imeelezewa awali. Kwa hivyo kwa sasa tutakuwa tumefikia ukingoni mwa session ya kwanza, lakini ningeomba kwanza wenzetu walioko high table wakiongozwa na wenyeji wao waweze kutoka kwa ajili ya kupumzika kidogo, halafu na sisi ndio tutafuata. Dr. Binamungu, unasema kitu? Aha, nimeulizwa tunarudi saa ngapi. Nilijua unanipa maelekezo, kumbe unaniuliza. Sawa, tutapata hiyo health break kwa muda wa nusu saa. Tutapata health break kwa muda wa nusu saa, alafu tutarudi hapa kwa ajili ya ile mijadala motomoto kabisa ya namna gani tasnia yetu ya TEHEMA inaweza kwenda mbele. Kama nilivyotangulia kusema awali, naomba tuwape muda kidogo wenzetu wa high table wakiongozwa na wenyeji wao waweze kutoka kwa ajili ya mapumziko hayo, alafu na sisi tuweze kufuata kwa ajili ya mapumziko hayo. Sawa. Tunakoelekea ni kule mbele kabisa kwenye mahema kulikokuwa kunafanyika exhibition ambazo bado zinaendelea. Kwa wale wenyeji nitasema ni zile parking mbele ya block A. Kwa wageni ni wakumbushe ni kule tulikoingilia ambako kuna mahema na viti vyeupe na watu wakifanya maonesho ya miradi mbalimbali. Tukutane tena hapa saa 8:30 tuweze kumalizia hafla yetu.
ability nowadays, whether they go and get employment, to depend on what extra do you have, not only the certificate, but what else skills do you have. So they make them more employable, or they can start their own business for that matter. Thank you. And Ms. Promise Mwakale from the Coict. We understand that Coict has been supporting various ICT-related business incubation as well. Can you briefly describe some of the ICT innovation hubs that Coict has been supporting? And also, can you provide an example of domestic solution in Tanzania developed under the innovation hubs supported by the Coict? Thank you. On behalf of the DG Coict, I think when we say Coict has been supporting, Coict supports all hubs to start with, in various degrees of support. I think as Buni, we've been there supporting hubs all the way from Kishapu till to Mtwara. So it's been a range of hubs. In terms of how much involved the Coict has been in ICT hubs, we've supported both. So we think we use, or we understand as a country, that ICT is a catalyst, and not necessarily the solution, but the catalyst to get us to the solution to scale. So I think in 2019, when we supported 14 hubs for 50 million shillings to support establishment and hub programs, 4 out of the 14 were ICT based. Majority of him were from the universities, so AMSET, St. Joseph University of Engineering, most. So these are already universities that are inclined in towards technology and ICT support. But then we had people like Jenga Hub who promote STEM, and Ndoto who are using ICT for the normal women out there that are going to digitalize their business or are looking to scale, and ICT is a way of them scaling. From that support, we've seen a lot of STEM products that come out. I think we had the EdTech was one of the biggest transformations that we had. We had a lot of EdTech solutions. We've also had healthcare solutions. We've had the blood warmer infusion. We've had the other one, that the telemedicine to where you fit in your heart rates and you can get heart readings and echograms from the village using IoTs. We've had Hala app from Must, which was in the construction industry, and you're able to just put in your drawings and it will tell you where to source and who's sourcing cheaper, and this is active right now in Musti actually. We have had the CNC machine, this is a spin-off company from Most, and they do circuits for the Musti students, so they can build their own circuits and use that for learning. So I think, of course, this is apart from the well-known DTBI supported startups such as Max Malipo that has been defunct, or even the TCU startup the TCU system that we're currently enjoying, and you don't have to spend 3 months waiting to know where you've been allocated once your results are out. So it's been a wide range, and it's transformed us. Thank you very much, Promise. I think for highlighting us on what the product of the house and the innovation which supported the concept. Now I come to another partner of ours, the D-Lab. D-Lab is dealing with the data and innovation by harnessing the potential of the data revolution and the fourth industrial revolution, solving local, regional, and global sustainable development challenges. So, having worked with the Coict for nearly 6 years now, can you explain how the D-Lab has contributed towards addressing the challenge of unemployment through various initiatives in which the D-Lab had our work with the Coict? Yeah, it's working. Thanks a lot.
I think you have, to be honest, you have asked and then you have answered. When you're defining what DLAB is all about, when you mentioned the fourth industrial revolution and the data revolution, you've already answered it. But I'll just make it a bit simpler. Right. So it's more to do with the data, you know, and as what you've just, you know, comprehensively sort of like defined. We bring value into data, as well as we use data science for social good. So that's practically what we do as the Tanzania Data Lab. Now, you know, each and everything of what we're doing today, most of you, you know, had, you know, lunch, brunch, you know, had a meal, came here, you know, you're sitting here, listen to all the speeches, and all that is data, right? I always joke with, you know, colleagues that on a Friday like today, we always eat pilau or biryani, right, in the afternoon. And biryani is cooked by using data. By the time you're going, you know, or the chef is going to the market, you know, to buy tomatoes, rice, you know, onions, and all sort of like the mixtures, that's data collection on its own. You know, by the time they're sitting, you know, and deciding like how many kilos should we use, you know, what's the amount of tomatoes and everything else, you know, that's data analysis, right? And by the time, you know, the biryani is ripe now, it's on the table, that's data visualization, you know? And that's why most of us, when you go to, you know, the restaurant, so, you know, when we're eating our meals, we start taking photos. We start visualizing the data, you know, but we're visualizing really the pilau or biryani on a Friday. So to speak, that's, you know, that's how basic, you know, things are before we start now talking about, you know, the sort of like the jargons, you know, the machine learnings, the visualization, computer visions, and everything else. It's just like what you do with biryani. But so to speak, the DLAB has been able to contribute immensely with the data science program at the University of Dar es Salaam, the master's program. That's on the secondary level, right? And our contribution includes, you know, sponsorship. We've been sponsoring, I mean, currently for the last 4 years, we have sponsored 22 different students, you know. And out of those 22 students, I would say 15 to 16, you know, I would say 80% to 90% of them are already employed currently. You know, when they came, they were not, you know, sort of like they were not employed, but currently they have already seek jobs. They are working, and not only working, but working in prominent organizations. You know, I won't want to mention them, but some of them are here in terms of these organizations. But, you know, just imagine doing a course, you know, a master's course, and before even graduation, you're already employed. And you're not employed before starting that. Not every master's degree gets that privilege. We all speak about, you know, employment, underemployment, overemployment, and everything in different sort of like courses. But at least with this special program like the Masters of Data Science, employment is there, you know. And even the ones who are already sort of like still studying currently, you know, finalizing their research work and everything else, some of them already, they have sort of like job offers, you know. So that kind of support which, you know, the DLAB gives to this program is what we believe is our contribution to the core ICT. But that's on a secondary level, really. That's, I would say that's basic. Now, on the level which we really connect, we feel like we connect with the industry, is on the primary level, where we are working with different players to really work with youth in different capacities. From the guest of honor today, the Vice Chancellor, you know, CRDB representative, Huawei representative, you know, all of them, UNICEF as well, they mentioned about youth in their speeches, opening remarks. They mentioned about women, right? So with us in our programs currently, we are going to 55% of women
you know, are really sort of like getting this kind of benefit from the dealer programs. And we are talking about the coding programs, we're talking about the machine learning programs. You know, we're talking about these programs where you get sort of like the current and future sort of like knowledge of the world. And when you have a lot of women, especially young girls, you know, secondary school girls, primary girls for coding and for others, that means you are creating a very big impact for the next generation, the current and the next generation. Because Tanzania now, we are talking about what, 64% of Tanzanians are below the age of 35. So if you're talking about that, that means we are making an impact with the current generation, which is immense. But to just wind up, you know, my response, currently the D-Lab is, you know, venturing in working with Moringa School in Kenya. We're venturing to work with Gethebe School in Ethiopia, as well as the African Code Academy in Nigeria, to make sure that we are making an impact for these young generation in terms of, you know, data science activities, which are not master's or degree programs. So these are certificates out of, you know, the master's and degree programs. And what we do really is connecting skills, technology, and the market. So that's sort of like the pipeline which we are, you know, sort of like connecting with the College of ICT. Thanks a lot. Thank you very much, Mr. for the good job that your organization is actually doing, not only to the higher level, but even to the grassroots, only preparing them to be able to join. Because if they don't have a good foundation in the beginning, they won't have an opportunity to join. Okay, just connecting to that, we just have a new partner, which is a CRDB, has just joined, and you are now supporting an ICT innovation through fintech initiative. Can you please explain to us more about this initiative and the motive behind the partnership? So yeah, thank you. So with this new partnership that we've started, just in a nutshell, this is going to be a two years program. The way that we've agreed with you that it's going to be 2 years, and where we will. The time these students come out of this particular program, they're actually ready for the demands of the market. We've identified, we've used a number of software developers, and for instance, as I said earlier, we definitely make use of most of the developers from this university. So coming up with people that are actually ready for the solutions that will actually help the bank. So if you look at it from one angle, business side, it addresses the fact that we will always have a pool of students that will always be ready to work with us. But from a CSR perspective, if we're looking at sponsoring 100 students, then we're looking at actually putting into the market or equipping, capacitating more software developers that will actually help the stimulation. But the actual reason was to address the shortness of the software developers. The motive would just be directly just to promote innovation and entrepreneurship. We know how these particular guys would actually help us with the formation of new startups. Now, when you talk of startups, you're talking of startups that will obviously use the new workforce that will be coming out from this initiative. So we
are looking at assisting that to ensure that we stimulate. Obviously, even with the, we, as one of the CIFI organizations in the country, we are bound to make sure that some of the policies of the government are also accommodated through what we do. So yes, as much as they're trying to stimulate the economy, we're also trying to put people that will definitely have that entrepreneurship skills that is acquired to keep on stimulating that. So in a nutshell, that's the motive of why we're doing here. Okay. Thank you very much, Mr. Lushai. And we hope that after 2 years, definitely there will going to be an extension for another 2 years. We hope so. We hope so. We definitely hope so. Now we're going to look at our curriculum, and that goes to Dr. Kalinga, and then Dr. Salome, you can also chip in after Dr. Kalinga. Various reports, including the World Bank report, indicate that many recent university graduates struggle to find jobs. I think this was also mentioned in the morning, at least in part due to the skill mismatch. So to say, there's our university, the degree offered by our universities and the skill required by the labor market, there's kind of a mismatch on what is required in the market, and that's, I think, why even now the companies are trying to come and actually embed some of the skills which they think they need, but our students are lacking. But from our side as a university, how is the university trying to address this mismatch between what is required by the market and what we are offering in our curriculum? And maybe just to add in that, are there different pedagogies or teaching method for influencing the innovation or entrepreneurship intention to our students? Dr. Kalinga, and then you will just... Thank you very much, moderator. Actually, if you are talking about unemployment and the quality of our graduates in the working place, we are very much relating to the curriculum and the programs we offer to our students. So University of Dar es Salaam has realized that, and actually this year is in the process of reviewing curriculums to schools and colleges. So it has a number of steps or activities to be done. One of them, which is very big, is to conduct tracer study. We have started tracer study. For example, Duse and Muse has already started tracer study. Other colleges which are already under the main campus, we are in the process. Maybe early October we are going to start the tracer study. So tracer study will be conducted the whole of Tanzania to our graduates and to our employers of these graduates. So it is an issue. This is the big problem. So we expect it through tracer study and the outcome of whatever we are going to collect from our alumni and employers, then we'll be able to review our curriculum. So we have an intensive review of our curriculum and intensive tracer study to come in. Let me invite you all, or maybe be aware on that, because we are going to reach you by so many means. Can be online, can be by phone, can be by email, face-to-face. There are so many means which we are going to do. And maybe pedagogically also, we have to rectify how we teach. Thank you very much. Thank you, Dr. Kalinga. Dr. Salome? Yeah, thank you very much. I think Dr. Kalinga explained very well about the curriculum and the fact that we are in the process of reviewing, knowing that we are not reviewed for a long time, so maybe what we are teaching is not really what is needed in the industry. But from the side of teaching now as lecturers, what can we do in the current class
so that we produce students who are more employable, have matching skills. So I think a few things that we are currently doing is, trying to kujiongeza, as a lecturer. Let's say, I think most of you know the software engineering book here in Somerville, yeah? I think if you get a course and you are told to teach software engineering, the course book that's written there is still like, I don't know, 5th edition or so, while we are 9th edition. So as lecturers, we should try as much as possible to be on, on the latest stuff that's out there so that we can deliver to the students what's more current. But also we do a lot of activities in teaching that are related towards making the students getting more creative. So instead of just saying, here is an assignment, just submit something, you create assignments that encourage, innovation, and they can do group works, and they can think outside the box and create even like small systems in the class. Yeah, and I think the last thing that is maybe the responsibility for both us as academicians or as people who are delivering knowledge, but also from the side of employers, right? So I think most of us here, lots of alumni here before, if I ask how many people were taught Pascal, I think there's many of you, yeah? So how many people learned Pascal in the class? See? But who is programming Pascal today? Nobody. And probably whatever you're programming in, you self-taught, yeah? So we need to kind of put this in our students, right? Okay, we teach you Java, we teach you object-oriented. If your employers require something slightly different, you have the skill. You just know a different language, but you, deep down, you have the basics. So we need to give them like soft skills so that they are confident enough to say, hey, even though I learned Java, but with a few weeks of training, I can be really good in Python. And that means they can be more employable. So maybe we need to change their mindset somehow to be confident that even though they write Python in the application and Java, you should be confident that you'll be able to do that. Yeah. Thank you. Thank you very much, Dr. Okay, thank you the panelists for a good discussion. So in case there are questions, is there any questions from the audience? Anyone want to ask anything? Yes. Please. Thank you very much for the opportunity to ask a question. I'm not really whether it's a question or not, but in my view, I think the conversation around employability of our graduates, particularly in ICT, is somehow either misplaced or polarized. And maybe this can be largely attributed by the fact that we are more interested with the outcomes as compared to the process itself. And when you look at the employment, there are 3 parameters that one can use as a lens. One is whether a person is employable, whether a person can employ himself, and whether a person can create employment for others. Now, I want to understand that these areas have to be prioritized. Like, as a country or as a community, we have to see which is the more relevant aspect of employability that we have to focus on. And the fact that we don't have one, then we're just fishing around. Whatever conversation is more, good to hear, we focus on that, but we don't really have a focus as to what aspect of employability we should look at and its relevance to our context and what we are struggling with. So I would really appreciate if I'd hear from the panelists on what do they think about this. Sorry, can you be specific to whom you would like to get a maybe response from? You mean the panelists? Yes, the panelists. Particularly those that are coming from the private sector. Yeah, you can maybe mention the several. CRDB, maybe? Thank Please. you. Okay, the D-Lab will also want to respond to that. Thank you, Dr. Miller. Please. So if I understand your question correctly, you want me to address the
shortage or the angle that CRDB is looking at, for instance, in supporting the initiative that we are supporting? No. All right. Which angle should we focus on in addressing employability in ICT? Should we focus on preparing people who are employable, people who can employ themselves, or people who can create a job? Or people who can go beyond that, helping the community on how we can get out of where we're stuck? All right, so if you ask me, because this was actually part of the next question that we were going to ask, we were going to answer on how we think we are addressing unemployment. All the aspects that you mentioned are the aspects that, from where I stand, needs to be addressed. Now, to what extent, that's a question that we definitely need to sit down and expand that discussion. But the last point I was going to make, which actually is now I have to make it, because you've mentioned, what we do with that we'll think will address unemployability is the fact that we're actually creating the dialogue. We are supporting this dialogue. We think by starting this type of discussions, we definitely end up with end results. Obviously, from where I am, what we are investing, as I said earlier, which could now be addressed as the first part of what you say, the students that we support, we definitely will end up with a pool of like how many, 25, 15 maybe, which are ready, and we know through the process that we put them through is they're now ripe, they're now ready for employment. So I'm just addressing this as CRDB and not as a private sector, and I'm centered towards what we are actually supporting. So that way, I would answer your first part that, hey, we're supporting 100 students, putting them through this program, putting them through mentoring, putting them through all these things that we prepared for them, getting the world-renowned mentors, proven guys that will actually address issues like, actually what the market needs, the actual products that actually will be needed from that sector at that particular time. So we will be addressing that by having that pool. But again, now when you said the other aspects of these people being ready to employ other people, when we say we are promoting innovation and entrepreneurship, we're not going to employ 100 people. We both know that. And these 100 people, with what we're going through, what we're structured, and I'm not going to go through what we actually are going to do specifically, but there will be solutions that some of these guys will come up as entrepreneurs. Some of these guys, as I said earlier, these guys will create jobs. These guys will help each other. I mean, not only from a tech perspective, but they will have support staff. I mean, you have a software run A's, but needs delivery guys, needs drivers, needs this. That's the support part. So I think ending from where I started, this dialogue is what we actually are starting. And I think from my end, we yes, I agree with you that we need to focus, but we definitely need to start this. We're now starting this conversation, and this is, as CRDB, this is something that we really, really appreciate. Thank you very much, Nelson. I think D-Lab also want to chip in, or he... Thanks. I think just to add bits and pieces which I wanted to respond already, responded by a colleague from CRDB. But going back direct to the question of Dr. Mdeme, there are two sides which you mentioned clearly. Universities or tertiary institutions, academic institutions, should prepare one, graduates which can employ themselves, and two, graduates which can employ others. That means they can create jobs. Simple as that, right? That's the world we are going to, right? That's the world we are now. We are in the world of the gig economy, right? Where the young guys, and I'm not calling myself young nowadays, and it's surprising to myself because I'm young. But most of the young guys, they don't want to be employed.
right? And if, they just want short assignments, from here and there. Why? Because most of the guys who are doing, the students who are doing IT and, data science, data engineering and everything else, most of the time they're getting, work which is sometimes not even where they are. So the physical office is gone, right? That's why you have Google headquarters in Ghana, in Accra now, right? They're shifting from Asia to Africa, right? I have 16 different programmers who are working for US organizations here, right? And that means they have employed themselves, and then they have small startups where they have employed their colleagues and others. And that's the kind of graduate you should be preparing today. You prepare a graduate for employment, you are preparing to fail. And that's as simple as that, right? The civil services, for instance, in Tanzania, it's not more than 300,000, sort of like civil servants, 600, I'm told, yeah, right? Now, 600,000, that means they can be full of this room and just a few of them outside, and that's it. That's the civil service in Tanzania, right? So it's really about making sure that you create graduates that can employ themselves and employ others. And that's the way the world is, Less than that, we are doomed to fail as a nation and as a generation, right? Especially in Tanzania. And why am I saying this? And I'm finishing. I know I'm talking a lot. But currently, for instance, Africa with 1.4 billion people, you're talking about having 600,000 programmers in Africa. In Africa, 54 countries, 600,000 programmers. Now, just think about how few that is, right? And most of them are in South Africa, just 3 hours from here, right? But today, if you're asking for a very good sort of like enterprise programmer, in Tanzania, hardly you get 5 today. And these are the people who can employ themselves, and they can employ a lot of people. They can employ the whole civil service. You get it, right? And then the next country is what? Obviously, the usual suspect, Nigeria, right? And then you're talking about Tunisia, and then you're talking about who else than our good brothers in Kenya. Now, why all the time when you're talking about good things, you're talking about Kenya, right? And not Tanzania. So it's a challenge, to each and everyone in this room, but specifically to the College of ICT, to make sure that, in the next few years, we are talking about the best programmers, coders, you name it, from Tanzania. We should be on the top 5. And we have the numbers. We have, the good policies in the country currently. A lot of policies that have been, changed for the better. A lot of positive affirmation. So why not? We have one of the youngest population in Africa and practically in the world. So why not? So it's all about, thinking in that direction. Thinking in the direction which we came from, me and most of you, were educated in that direction where we were waiting to be employed. Some of us, employment came, in universities, right? And then those days, even being, a civil servant and this and that was a prestige, and every, sort of like employer was coming to the universities to recruit. Nowadays, you don't get that. Yeah. Thank you. Thank you so much. And sorry for that. That is yours. Thank you. Thank you so much, Mr. Agapita. Thank Dr. Mdeme. I think you're satisfied with the response. Because of the time, I think we will not take any more questions. And I think we will. Gender? Yeah. Okay. I think maybe we'll. It's okay. Okay, because of the constraint of the time, there are other people who want to leave. So okay. So just to wind up, then this is just because of the time. Just for a closing remark, just so everybody can say something. And one of the questions I think you go through in that line
What has been the main challenge, based on your experience, in facing the development of ICT innovation hubs or developing innovation skills here in Tanzania, and what do you think can be done? We can just, okay, we can start with the Moses. I mean, just as a wind-up, and if you have anything to say, but it should be within 1 minute. Yeah, thank you. So, in terms of challenges, they are obvious, the obvious ones that we have got, the capacity in terms of where we are, in terms of ICT, in terms of digitization, in terms of exposure and those kind of things. But it just comes at the right time that the world is getting connected. We remove the physical barriers, and that is coming to be a good thing. So the challenges are there. Most of them, for example, specifically in our case, financial, when it comes to commercialization, because you can only teach students so far in terms of developing solutions, in terms of acquiring knowledge, but then they put that into practice, they come up with products and services. Then they need to, we talk about employment, they need to take that next leap to actually seeing that those products getting to the community, going to businesses. And there comes a bit of a hurdle in terms of taking that next step. And it is commercialization, it comes with financial issues, it comes with policy issues. Certainly we talked about the government is doing so much, and I think it will take a while until every hurdle is taken care of. But of course you are going there, and the rest I think you can take care of them as a learning institution. But the whole life is learning anyway, so I think it provides us an impetus to do more. Thank you, Moses. And Ms. Promise, maybe to add to what Moses said, what do you think can be done? Maybe Costa have done anything towards the commercialization of the innovation? Yeah, I'm echoing that these has been a problems, fabrication labs and the ICT resources. And it's so nice when you come to panels such as these and you see the stakeholders such as RDB being here, because we definitely, coming from helping grassroots innovators, see that problem of uptake of the technologies you're talking about. These are youth that are working so hard to be there. And then when you present the solution to the potential people, because we bridge that gap, and when the uptake has been, well, you know, how do we trust this? And we've had to build that trust. So it's so nice over the years that we've had more partners come on board, more companies, organizations recognize that solutions can be locally based. It's for instance, right now, I think there's the opportunity with TCRIA and Coict, where you get the free USSD codes to practice for a year. So that has been a big hurdle, having that being waived. We're working with NEC in terms of sandboxing for ICT solutions. And I think there's several other fintech sandbox, like the NMB one. So we're getting there. And I think to add to the question of employability, the most important skill we're going to have right now is how to learn and relearn. Learn, forget, and relearn. So all these skills that keep coming back, all these nightmares that we had of machines taking over our jobs, is literally us not thinking of what other jobs would be available when the machines are here. So it's not taking away yours, it's just adding a skill that you probably didn't go to school for. And this is why it's also important, we even tell with the hubs, when we're creating, especially for early stage hubs and early stage startups, when you're creating these startups, it's not necessarily for you to be creating early stage businesses, but to have that talent or to have those youth that are capable of innovating, that are capable of having these soft skills, they're capable of going to join other startups. Because if you start your startup right now and you need a developer or you need others, or even an accountant, if they don't understand the setup of a startup and how you would be different from an SME, you'd have difficult problems. So having that critical mass of talent is very important for ecosystem. Thank you very much.
much promise. Dr. Kalinga, do you have anything to say? Yes, I have something to say. Yes, please. Karibu. I am leading a TESA study team at Coict. To my belief is that everything we are talking here is starting from the process of learning, and the process of learning includes the programs, curriculums, on how we teach. That's why employers are getting employed, somebody who can be employed easily. So I'm insisting again, we are going to come to your offices, to where you are, to get feedback from you people. You are in the group of WhatsApps, wengine wako kwenye nini sijui. So we are going to reach you, and please give whatever experiences you are getting, what are the gaps from what we teach and what you are getting in your employment, so that we can update our curriculum to be in phase with the employment. Thank you, Dr. Kalinga. From CRDB, just the last word you want us to take from this? Yeah, I'll just address this with an example. We purchased world-class solutions from outside for our companies, and then we end up bringing in expatriates again to customize those world solutions to custom solutions. I think that's something we are trying to address, and this is why we engaged with these guys from the second year, third year, fourth year. So by the time they finish, we have people that, yes, we can buy them, if not that, but at least to make it custom, we use our own resources as we've done. So I think I'm addressing it from a solution point of view. I think that is a brilliant idea. Thank you. Yeah. Okay, if you remember, I saved 3 minutes from my intervention, so I'm going to speak longer now. I'm kidding, and I'm not kidding. You've asked what are the main challenges in innovation, okay? And I'm not going into entrepreneurship because I think that enters a different field. So as you're growing up, your parents and your society will tell you, don't do that. Don't do that. That is not allowed. Then you go to school, and the teacher has the truth. You don't challenge that. You go through 12 or more years of education until you get to the university, and then you're in front of scientific authority. And you don't challenge that. You can never challenge that. So if 18 years of your life have been not to challenge assumptions, how can you innovate? Okay? So that is what I think is the main challenge for innovation. And that's why at Y4C and some of the other programs here, what we've tried to do is allow students to lead, to explore, to challenge what were perceived as guaranteed truths, and to make mistakes. Okay? And I think that, and I'm not saying that it's a Tanzania exclusive factor, but it's the way our society is built that really creates bottlenecks in innovation. And so when you find real, true innovators, so to speak, they've actually been given the chance to try and fail and to learn from that over and over, the cycle that you just mentioned on relearning, forgetting, etc. They've been entitled to do that. And we don't do that often. So if I do a challenge, I would challenge, let's change the curriculum a bit to have this kind of risk-taking effect where students can actually question and can challenge assumptions and learn by themselves, and we let them fail, but we hold them in case they do, and we bring them back so that it becomes a learning and not just a painful experience, right? So that's what I would say is the main challenge in terms of innovation. Thank you. And I kept my time. Thank you very much. Dr. Salaam, please. Yeah, thank you very much. Again, I will continue from where he left on the challenges, right? Yeah. So I think he explained about this students not questioning. So end of the day, the challenge that we get as educators or as lecturers at university is the attitude, right, of the students. So you enter the class and you try to make them innovative, and they just, I just want to get my certificate and get my job and go out of here. So this is something that we face, and we think maybe should be addressed from a lower level, or maybe, I don't know, from first year we need to do something to say,
you also need to have this innovative attitude towards your learning at university. But also, I think resources, we try to explain this in the morning, but still, I think it's a time we need to understand that the teaching that we do, if we try to compare it with any other faculty, then we're not going to get students who are really innovative. Like, it's a thing that you need to do in small groups, you need to do follow-ups, you need to listen to presentations. So the hubs that we have, yes, they do a good job, but they cannot accommodate all the students that we have. But I wish at some point, Coict, every student who gets in should have a chance to come out innovative, which means, end of the day, we really need to have more manpower to keep this going. Okay. Thank you, Dr. Salaam. And maybe the D-Lab, you'll wrap it up. All right, thanks a lot, Doctor. I think by wrapping it up, I would wish to be a bit disruptive, to have, sort of like a smart, manufacturing industry for, assembling phones or creating phones or semiconductors or nano sort of like equipment somewhere at the back of Coict, right? So it's not about, getting the theoretical sort of like knowledge, in lecture rooms, but practically like, not a maker space, because a maker space is, there'll be a lot of trial and error and this and that and coming up to prototyping, but a realistic, right, smart manufacturing factory somewhere. There's a lot of space, and if that happens, someone graduating here, working just, somewhere, and not working but really small sort of like startups, creating employment, doing their business and going out, that would be a revolution, because it's done around the world. And then it's not really that we should copy and, paste, but we can do our own thing. Make sure we customize, sort of like a hybrid. All these, young minds, very brilliant minds, you have the most intelligent people in Tanzania. They tend to leave this country because of just not seeing things which are going the way they're supposed to be going. So if we want to revolutionize sort of like the thinking on ICT, let's do it ourselves. Let something be done there. Come up with a proposal, come up with a thinking. Let's work together, D-Lab and the friends of D-Lab, Coict and others, and something can be done. Okay, thank you. And that connection from Y4C, that connection from UDICT, from FinLab and everything else can be practically producing commercialized products and become a market sort of like base. MIT and others are doing it. You can't call yourself a University of Science and Technology by theory. You need to be practical. Sorry, I'm disrupting, but I have to disrupt and be honest. Okay. It's a brutal honest. Thank you very much, Mr. Akpit. I think I'm glad that Principal is here, and I think he has taken that. And I think we'll work on it, maybe start from the proposal and see how that will work. Thank you very much, our panelists, for a very fruitful discussion. Actually, we would wish to extend, but it's just because of the time limit. Please join me to thank the panelists. No, with the moderator. Very much. Thank you very much, Dr. Masawe, for moderating such an informative discussion. While the first group of panelists are taking selfies, we would so much like to have them for more minutes, but in the interest of time, we have to usher in the next group of panelists. Thank you, Dr. Moses. That is very much. We would also want to welcome the second panel.
which is going to discuss issues related to core ICT, alumni in digital transformation in Tanzania, and beyond. At the end of this second group's discussion, we'll sit and find out whether we have a few minutes or so to continue with the discussions. But even if we won't have such minutes, we still have a cocktail and other evening sessions where we can, we can chat on one-on-one basis. So without further ado, I would like to welcome Dr. Leonard Peter Binamungu as the moderator for the second panel discussion. Dr. Binamungu needs no citation. I would also like to welcome the panelists, and one of them is Dr. John Saucy from the Ministry of Finance and Planning. As it was for the first panel, we will also have one round of questions, and then we can have generic questions to both groups. Mr. Benjamin Dotto from E-Government Agency. Karibu sana. Professor Simon Msanjila. Professor Simon Msanjila from Udsm. Dr. Catherine Mkude from the Open University of Tanzania. Dr. Honest Kimaro from the University of Dar es Salaam. We also happen to have a colleague who is going to take part in these discussions, but virtually, because he's in the US right now, working for Meta, formerly Facebook. Edie Magohe. It's written Magohe, Edie Magohe. And Mr. Eric Kitali from the President's Office, Regional Administration and Local Governments. Karibu sana. So without any further ado, I leave the mic to Dr. Binamungu to continue with the moderation. Thank you very much, Dr. Mahundi, our Director of Ceremony. I would also, for the other time, wish to welcome our esteemed panelists. And just like you said, they need no introduction, they need no citation. And in the interest of time, I'm not sure what the shorter version of the bio looks like, because the assumption is the bio already looks short already. So, but I'll try my best to try to introduce our panelists. So, yes, now it's interesting. I think the guys in the back should be able. So people in the back, if we can see Edie Magoe all the way from the USA, that would be very much appreciated. Fantastic. Hi, Edie. A very good morning. I understand it's morning on your end. You're very welcome to this panel discussion. So quickly, I would like to introduce my panelists. We'll start with Dr. John Sauce, our very own, an alumni and working in the Ministry of Finance and Planning, and is very much involved in the development and implementation of financial information systems. And Dr. Honest Kimaro has, for the past 15 years, been involved in the digitalization of the health sector, and is one of our very own here as a senior lecturer in the Department of Computer Science and Engineering. Again, online, we've got Edie, all the way from Meta or Facebook in the US,
is working as an engineering manager, and part of the business he does, as he will tell us later on in the session, is basically to implement software systems, or at least he supervise those who are implementing software systems at this stage. And then we also have Mr. Eric Kitali, all the way from the President's Office, Regional Administration and Local Government. Is the Director of ICT in that ministry, and is being involved in the digitalization of Tanzania, so to speak, because PO Raj basically cuts across all sectors in the country. So welcome, Mr. Kitali, and is also the alumni of Coict. And also, yes, quickly, in the interest of time, I'll go straight to Mr. Benjamin Dotto. Is the Director of Operations in the E-Government Authority, and he's one of our very own, actually. He used to be one of us until when I suspect he stumbled across green pastures. So, so you're welcome, and we'll be glad to hear from you. And last but not least, we've got Dr. Catherine Mkude, again our alumni, and the Director of ICT Operations. I hope I'm getting that right. In the Open University of Tanzania, is doing a lot to make sure that people can actually learn using the ICT facilities available or provided by the Open University of Tanzania. So, in short, that is what we can say about our panelists today. So I will be quick, and in the interest of time, allow me to start with Dr. John South. So South, we understand that one of the success stories of the Ministry of Finance and Planning is basically the introduction and implementation of the Government Electronic Payment Gateway, aka GPG. So if you can take a few minutes, and presumably 2, 3 should be okay for you. If you don't mind, can you tell us what is GPG? I know some of us have come across GPG, but maybe some of us haven't. If you can tell us what GPG is, and how has it improved the effectiveness and efficiency in the revenue collection in Tanzania. And in connection to that, if you can also tell us how you manage the implementation of such a huge system in a complex environment like Tanzania. Welcome, please. Thank you very much. Actually, those are so many questions in 2 minutes. But I'll try my best. Yeah. As you said, GPG is Government Electronic Payment Gateway. We wish you would have got a better name than that. But now it's famous with a control number system, that's which is famous of. Therefore, what is GPG? GPG is a central gateway for government collection. And what it does is connecting between the government institutions, which we call them service providers, and then with the payment service provider and the citizen. And the aim of having GPG in place, we had a few requirements from that. The first one, and what we needed, was the visibility of revenue collection that were collected by the government. As we know that government issues a number of services which are to the citizen and from different government institutions. Therefore, we were looking on the best way on how we can connect this government institution, at the same time making sure that payment process is being smoothened and to make it easy for the citizen to make a government payment. Back to the second question, in how it has made government collection or government revenue efficient, and how did we get visibility? It was very easy. It is very easy, I can say. When you know someone is looking at you, you will be alert. Therefore, what we introduced is any transaction that is being made to the government. It was the government itself, I mean, Ministry of Finance, now have a look at it.
Therefore, that made most of the government institutions now be alerted that the government, that the central government is looking at what we are collecting. Therefore, when you issue a bill, when you issue a control number, regardless it has been paid or it has not been paid, the government, the central government now knows that there is a control number which has been issued. Maybe someone attended in one of the toilets somewhere in Ilala or somewhere else. Therefore, once that control number is being paid, then it means that the government now knows that someone has our money somewhere. Therefore, only that knowing that someone has our money actually increased a lot on revenue collection. We have a few examples that we have seen through the control number system that we introduced. It made a lot of changes in revenue collection. We saw even an increase of up to 100% on the revenue increase just by introducing the control number. Therefore, going to another question, now the challenge on implementing this system. When we got our instruction, I can say, to have a system that we can get visibility, the first thing is how are we going to implement this system that will run throughout the country? Because what we are talking is not only Dar es Salaam. We are talking on somewhere else. We are talking on Bunda. We are talking anywhere in the Tanzania. Where can we get this? Therefore, that's when the information system comes in. And the challenge was, how are we going to do it? Can we just go and buy it somewhere from someone? Yes, it's possible. But what do we have in place now? Do we have that capacity maybe to handle those kind of system? Why don't we just go to IBM or Microsoft and get the system and put it in place? We go back in our literature, we go back to the reference, we go back to the system that we currently have. We see that this might not be a good approach. At the government, we decided now on how to implement the system by using local resources. That's when the challenge starts. Where am I going to get the resource? We have the resource, yes, inside. But are they able to develop the system like this, a big system like this? Therefore, that's the issue on getting the right resources to do this work. And at the government, what we did is to find the appropriate people. And we went through different expertise who can learn, but everybody was scared. This is a big system, and it's a financial system. How can you learn a financial system with someone just fresh from school? But we had to take a chance. And that's where the challenge started again. When we are taking chance of implementing this such big system, what about the security? What about the infrastructure? That's a very big challenge. Then we decided with the help of the e-government agency and other institutions, then we decided to form a small team to discuss the requirement right and to have the team in place, and then we started an interview. And when we were interviewing, the lucky is we got students, of course, from here at the university, and most of them, when we were doing an interview, I can say approximately 70% we got them from Udsm, at the college here. Then those students, they knew the basics, but are they ready to have a big system, to work on this such big system? What we did at the government, we had to train them. We told them, what you know is just only 10% with what we are doing. Then the challenge came, everybody knew the language that they're using. Most of them, they were PHP programmers. We don't do PHP nowadays. We just do Java and all those other things. Then we had to train them to change their mind from the thinking, what they had from the college, into now to the real thing, to the enterprise level. They need to know when you are developing, you need to test, you need to do unit tests, you need to do a lot of things before you go to production. You cannot just put something there outside there and then start running. But I'm telling you, after 1 year, we had the best team which was working on GPG. Thank you. Thank you very much, Dr. South, for the nice summary about the magic behind the control number. And now I'll go straight to Dr. Honest Kimaro. So I understand that the DCTF information software is one of the systems that is widely used by the Ministry of Health
in collecting data from health facilities in Tanzania. And I'm told that the system at the moment is used by approximately 8.5 thousand facilities across the country, health facilities for that matter. And and I'm told that CoICT, under your leadership, at least in that particular endeavor, was involved in this whole process. So if you can tell us briefly, in what ways has the use of this system improved data collection, management, and decision-making at the Ministry of Health? And if you don't mind, as you talk about that, if you can tell us the way you and your colleagues from CoICT approached this or implementation. Welcome, Dr. Kimaru. Thank you very much. Yeah? 2 questions, but I'll try my best. I'm the lead coordinator of the large IT team involved in implementation of the DHS2 National Data Warehouse for the Ministry of Health. This is a kind of system whereby each through web, through mobile, all our health facilities in this country, they are supposed to enter their service data, could be the human resources data, all the services offered in different health facilities in the country. But once the information is entered through web or through mobile means, the information is then transmitted to the server, centralized server, and then the information is readily available at different levels of the health system and also at the Ministry of Health. So through this National Data Warehouse, it has been very possible. It has made it very easy now to increase the reporting rate. As of now, the current report rate is on-time report is more than 95%. Completeness rate from across all health facilities in the country is more than 97%. So this platform has made it very easy to for the governments to to manage health services, budgeting, and also they have been very active in coming up with these annual health sector performance reports every year. So based on this platform, because the moment information is entered, all the processing, analytics is done by the system, and there are also mechanism for disseminating this information to different officials, even to the minister for health. So the platform generally has made it very possible to have to increase, make it possible for information to be accessible in different levels, at council level, at the regional level, and also at the national level. So how we made it possible? Actually, this is a partnership initiative with the Ministry of Health and several other implementing partners. And the main factor which may say helps a lot to come up with this that ecosystem is our capacity, our team capacity. We have a strong team of talented individuals. We have also researchers trying to do research in different
angles, interoperability, integration, data use. So based on the research in combination with innovation, development, training, it has been possible to be able to address most of the challenges which had existed before. Thank you. Thank you very much, Dr. Honest, for the nice articulation of what you've been doing as part of the DHS2 countrywide implementation. And maybe to just accommodate both of us who are physically here and those of us who are online, if the people in the studio can connect me to Mr. Edie Magoy so that I can speak to him, and then I will be back to our panelists here. Yes, Edie. Hi again. I hope you can hear me. Hi, how are you doing today? Thank you very much. Yes, I can hear you loud and clear. Okay, thank you very much, Edie. So as CoICT, we are very much proud that many of our graduates are working in many organizations in Tanzania and beyond. And I'm told that you are working with Facebook in the United States of America as people who are as one of the people who are basically responsible for software engineering at Facebook. So quickly, if you can please tell us, how did you make it to Facebook? Because for some of us, this sounds like, you know, a daydream. So if you can tell us how you managed to make it to Facebook. And in connection to that, if you can tell us what exactly are you doing at Facebook, that would be very much appreciated. And if you don't mind, I mean, in this round, if you can tell us the challenges you're facing as part of your day-to-day activities at Facebook. Welcome, Edie. I thank you. So, I just want to state that there is some turbulence, so maybe coming up a little bit kind of lagging, so bear with me on that. First thing first, those are the all the questions, so I'll do my best. Happy to be here. It's great to see so many familiar faces across the board, so that's awesome. So on the basic question, maybe I'll start with what do I do inside of Meta. So as an engineering manager at Meta, I lead and grow engineering teams that are working on building products to help businesses be successful on Meta's ecosystem. And part of that job requires a bit of technical leadership as well as thoughtful people leadership. And part of that job also involves working with those teams and a number of cross-country partners to define and influence the strategy, to create roadmaps and execution, to contribute in design conversations, to set clear goals for the teams, as well as clear expectations, and also align on how we're going to be measuring success relative to the organization's top-line goals. So that's basically what I do. And on the first question, which is, hey, how did I get here? The simple answer is preparation. That's what I've been doing throughout my entire life, and I think that's what everybody in that audience has been doing. And for me, that started way back 15 years ago when I was at the University of Dar es Salaam. I remember in my first year in my second semester, I started working professional as a software engineer back then. And I think it's just the same question, how do you manage to do that? And to me, that's not extraordinary. And it's simple. I saw the job post on the computer science department announcement board because I was prepared, I was ready, I applied, and the rest is history. So really what I want to leave the audience with on that particular question is really two takeaways. Number one, you'll never be interrupted by an opportunity.
Number two, which is one of my favorite quote, you better be prepared for an opportunity and not have one, but not to have an opportunity not be prepared. So preparation is the key takeaways there. And I'll do my best on the question around challenges. I'll be brief here. So the main challenge that I think would be useful to this audience is that of opportunity cost, meaning that balancing the short-term execution versus long-term investment, while at the same time staying open that you could be wrong, meaning that constantly asking questions, hey, are we investing in the right, most important opportunities? And the honest answer is no, you'll never know. And then the follow-up question is, should we be working on something else? And the answer is probably, but we ought to be taking risks. So part of my job is to support my teams and making sure that we increasingly and on a continued basis working to reduce the number of underlying risks in our investments, and at the same time also increase the likelihood of succeeding. And how do we do that? So basically three things that I have to just kind of quickly go through. We do understand, we do identify, as well as do execute. And I will use a digital transformation example here to kind of get this point home. So as we know, we have been hearing a lot about digital transformation today, a lot of amazing solutions, but are we all aligned on the actual program? See, let's say the program here is that as an economic contributing activity, ICT has been, in Tanzania, ICT has been growing by 8% year over year. This is according to the National Bureau of Statistics, our quarterly GDP report that they publish. But ICT's contribution to the overall GDP of Tanzania has remained flat at 1.5% for the last 5 years. And to just add a little bit of context, that is 20%, that is 20 times less than agricultural contribution, 6% less than construction, and you can go on and go on and go on. ICT is bare ahead of only water and electricity, both of which are under 1%. So the question to this audience is that how or what should we do to increase the share of GDP contribution from everything that ICT and digital transformation is all about? What I just did there was kind of trying to walk you through the program. And without understanding what is the core program, it is unlikely that you're going to have ways that you can make actual progress. So just quickly also move to the kind of the identify phase. There you identify, hey, what are the best potential opportunities that if we act upon will get us closer to the goal of increasing our share of ICT contribution to the overall GDP, and which one of those are likely to succeed. So we prioritize that list, and then we pick maybe a couple, and then we go to the last phase of how we deal with the opportunity cost question, which is execution, which is perfect execution. So you have to do perfect execution, because without perfect execution, you will not be able to learn anything, and you would have lost everybody's time. If you do perfect execution, you succeed, you know the strategy is working, you double down your investment. If you do perfect execution, you fail, you know that the strategy is wrong, you pivot. If you do poor execution and you fail, you learn nothing. You learn nothing about your execution, you learn nothing about your strategy, you just be sitting there. So that is in a nutshell about your 3 or 4 questions. Back to you, Leonard. Thank you very much, Id. I mean, there is quite a lot of takeaways from that. Thank you very much. And I hope members of the audience will have time to react to that. Now back to you, Mr. Benjamin. So I understand that the e-government authority is an institution mandated to coordinate, oversee, and promote e-government initiatives, as well as regulations, standards, and guidelines in public institutions. And I hope
that is a correct description Absolutely. of what your institution does. Now, as an authority, as far as the adoption and implementation of information systems in government is concerned, what exactly do we do? Because what I've just said, I suspect they are on the abstract level, and maybe you want to tell us what exactly do you do as far as facilitating the adoption and implementation of information systems in government is concerned. Welcome. Thank you, Dr. Binamungu. You have already given a good preamble to that, so I'll just dwell down to a few functions. Many functions are well described in the e-government regulation number 10 of 2020, but the main function or the main objective for e-government is to create an enabling environment for e-services provision. And in so doing, it does a number of functions. The number one function is to set standards and guidelines, which will guide the public institution in planning, acquisition, development, operation of different e-services and their related infrastructure. The second function is ensuring conformance to that. So in so doing, it conducts periodic audits, security assessment, to ensure as well as the quality and security of e-services and their corresponding infrastructure. Another function is on provision of advisory and technical support to public institutions. And the final major function is, in collaboration with other government institutions, is on deployment and management of shared infrastructure, such as data center, mobile platform, government network, which all in total, they enable to create an environment in which public institutions can provide e-services to the public and other stakeholders. Thank you. Thank you very much, and because I just asked you one question, I feel it's only fair, I mean this is all in the spirit of fairness, to ask you the second question before we proceed to the next speaker. So what are the challenges are you facing as a Director of Operations at IGA, and what do you do to overcome those challenges? If you can talk through them quickly, please. Thank you. Challenges are many. I'll go through quickly a few of them. And in not so challenge, we see them as opportunity for us to create something out of it. So the number one challenge, I think, is a lack of e-government awareness to the population, which goes hand in hand with the digital divide. It's a lot of unconnected society in our country at the moment. So even if you have an e-services, a few can consume it. Yes, we do try to have the same services available in multiple channels, such as mobile platform, but still again, it's not all the population is covered by mobile connectivity. So that's the number one. The government is doing a lot in that aspect to improve that through USCAF and another initiative. The second challenge, I would say, is unharmonized business process across the public institution, which makes a bit challenging when it comes to integration of systems. And the difficult part is most of these business processes in different public institutions, they are backed by legal framework. So if you have to change it as part of the digital transformation, then you have to change a certain regulation or a certain act. It takes time in the current setup, but something we work on it regularly. It's a challenge as well. Another major challenge is the budgetary constraint. Yeah, my colleague here from government can tell that. Yeah, we try to work with the minimum we have. Yeah. So, and that goes into even capacity building to have the right skill set to implement the e-services, as well as budgets for expansion of the infrastructure to accommodate the exact need. So, in so doing, we try to find alternative banking on local talents for HR, internal capacity building, using open source whenever we can, and various initiatives in collaboration with other stakeholders. And the last challenge, I'll say, it's not really a challenge, but less, because also the government is doing a lot. I would say
the lack of research and development culture in a public institution, which goes hand in hand with the wiki collaboration we do have with higher learning institution. There is a collaboration, but it's not to the level we exploit its potential. For example, there are challenges in the public institution, but there's no skill set to formulate those challenges as research questions for the higher learning institution to work on. But at the same time, there are really good research going on in higher learning institution, but they address maybe 30% of the really challenges in the public institution. So I wish for that to balance, sort of. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Doughton. And those of us from the higher learning institutions, we know what to do next based on the challenges that have been clearly articulated. Now, I will go straight to Mr. Eric Kitale. So we understand that the local government authority in developing countries play a significant role in developing public services such as health, education, water, housing, local transportation services, and other essential services for socio-economic development. And in order to improve the efficiency of local government authorities, the use of electronic information systems, the importance of electronic information systems cannot be overemphasized. And I understand that you've been a pioneer in enhancing the effectiveness and efficiency of various services in local government authorities in Tanzania through the use of electronic information systems. Now, can you please tell us what are the most complex systems that you have implemented in the local government authorities in Tanzania? Can you tell us about that, please? Thank you very much. When you say complex, it's a relative term. It can be complex to me and it can be simple to somebody else. I'm coming from the office where we are overseeing different activities from 26 regions to 184 local authorities, down to more than 64,000, we call it Vitongoji. We have 12,000 villages and 64,000 Vitongoji hamlets. And when you are managing the services and provision of better services to the citizen and taking the nature, the size of these huge government institutions, whereby we call ourselves the government within the government, we really need to make sure we translate ICT to be meaningful to the citizen. And this is the instruction from the Vice Chancellor to the Principal of Core ICT. So doing that, actually with local government, we are not in talking about the AI, the IoT, those things I leave to Agapiti and Dr. Sausi and ED. Actually, we are taking the ICT to the level of the citizen. For instance, back then, I know everyone here, when we have been selected to go to secondary school, O level or A level, we are supposed to have the joint instruction forms. And you remember back then, the joint instruction form was a nightmare. It's a rocket science. How do you get the joint instruction form while you have been selected from Mtwara and the school is in Mwanza? Somehow you have to travel to Mwanza, getting the joint instruction form, coming back to Mtwara, prepare yourself and going back to the school. But those simple tools we have been digitalized. So right now we have more than 500 schools. All those journeys, just simple joint instruction are just into the digitalized. So you can get that one where you are and you know everything which you need and going to school. That's number one. Number two, the way we are taking the ICT down to the community and making it be meaningful to the citizen is, I know everyone here, and when we are digitalizing and transforming the social services in local government, actually our customers is everyone. Everyone here, from the first citizen to everyone. And in this case, I'll take you through when we finished Form 4. During that time,
we fill the cell forms. You remember cell forms, yes? And when you fill cell forms, you don't know the performance. Sometimes you change the priority and all that. But now, since 2018, we've managed to digitalize that particular application. It's a simple tool, but bringing a lot of impact to the citizen. Right now, from 2018 to date, every year we have been given the opportunity to citizens, and almost 40,000 students out of almost 100,000 have changed in their priorities, either combination, either from A level to college, either college to A level and all that. And we are giving them this opportunity because during the filling of cell forms and all that, you find you don't know what you are going to get. You change the priorities. So once the output, the results are out, they are given the opportunity to change that. So working with the local government, and this one, my brother Lastwai said this morning, we are trying to see how best, whatever we are doing, whether the application is complex or not, whether it's simple or, whether it's small or big, whatever it is, it has to give the big impact to the citizen. And that is what we are doing at the local government. Thank you. Thank you very much. And again, in the interest... Yes, so I like that, the fact that you're talking about taking ICT to the citizen. If we were in Kenya, maybe we would say ICT mashinani. Maybe that is what it means in this context. Yes. I think that's a good philosophy. I mean, ICT to the normal citizen, maybe most of us don't do that. And again, in the interest of fairness, I would like you to tell us, so we understand that you seem to have become a director of ICT in such a big ministry at the age which is basically less than 40. Yeah, this is what seems to me, this is contrary to the established conventional wisdom of how things happen out there. So what kind of challenges have you faced as a director in the last 10 years? And how did you manage to navigate them? If you can be quick, please. Yeah, thank you very much. Yes, I've been in this position, the director level position, for the past 10 years. And actually, I don't put them as challenges because, once you have knowledge for lobbying, networking, communicating, the PR, there's no any challenges which can just overpower you. For instance, even here, we're working with CRDB, we're working with Nelson, UNICEF, Agapit, once you came once and I don't know where you went, but you have to come back again to work with us. The challenges which we are facing at the President's office is because of the size and the nature of the people which you are dealing with. Because we are dealing with professors, we are dealing with people from the community. We are dealing with the rich people, we are dealing with the poor people, we are dealing with everyone. So, for instance, when we are coming up with any digital solution, it has to touch everyone. It can be used by everyone. So the user-friendliness of that particular system, the enterprise level of that particular system has to make sure you can be used from Rombo to Katavi to Mtwara to everyone. So the challenge which we are facing is how are we making sure that particular system is rolled out to everyone. For instance, I remember one day we developed a system for financial management. The government actually disbursed around 30 billion monthly to schools and the health centers and dispensary. And we were supposed to design, first to conceptualize, design, develop, test, deploy, and use in 1 year. So having kind of wider and the size of
implementation and deployment of these kind of systems, you need to have partners to work with. I'm happy Edie said about the preparedness, and I always remember the definition of lucky from Oprah Winfrey. People, they can say we are lucky because whatever we are doing, we are successful, but always luck, the definition of luck is opportunities meet preparedness. So you have to prepare yourself so that when opportunity comes, for instance, working with the Minister of Finance, working with partners, once the opportunity comes, find you have prepared yourself. So there's no any challenge for any person who has prepared himself to overcome, to take whatever is coming on his way. Thank you. Thank you very much, Mr. Eric. And now to Dr. Catherine Mkude. So in 2021 Tanzania ICT Award Conference in Arusha, the Open University of Tanzania was recognized as one of the universities that makes effective use of ICT in enhancing the quality of teaching and learning, administrative services, and other core businesses at the university. In fact, you won the best ICT transformative training institution in 2021. So congratulations again for that. So, Dr. Catherine, you are the director of the Institute of Educational and Management Technologies, and we understand you are behind almost all the success of ICT adoption and use at the Open University of Tanzania. Can you please give us a brief explanation on how you managed to transform the Open University to where it is now on the use of ICT and the implementation of ICT-related projects at the Open University of Tanzania? Thank you, Leo. First and foremost, I think this is down to the very principle that led to the establishment of the Open University of Tanzania. It was established as a distance learning institution. So since its establishment, 1992 to date, the university has been catching up to the advancement of technology, not doing the same things that it was doing back then without access to such technology that it has now. So this big digital transformation is inherent in that principle, that the university was established to operate as an online and distance learning institution. So based on that principle, the management of the university has been very much ICT oriented since from the beginning, using ICT in order to operate in a more friendly manner, but also to reduce the administrative burdens that comes with the old and manual business processes. So instead of having our students traveling from where they are, from their places of work, just to access our services, the management is always trying to use ICT to transform itself in order to reduce this burden. And also maybe I would say the success is also back to the team, that we have a good team that is always keen to learn, keen to innovate our business processes. So this success is also owed to them. Yes, thank you. Thank you very much. Again, if you can quickly please tell us, so as the director and young woman, can you explain challenges faced during the process of implementation of several ICT initiatives at your university? And how did you navigate them? If you can be quick, please. How young is young?
There are no particular challenges that are related to being a young woman. So I will just mention about 3 issues, not challenges, but issues that we encounter from time to time as the director, not as a young woman. So the first, thank you, Salome, and others. So the first 2 challenges are also challenges that were issues that were mentioned by the director from the e-government authority. First is the overarching budget constraints. We understand that the public institutions are burdened. There is so much to do. So similarly, at the university also we have so much to do, and the budget is constrained. But at the same time, we are very much grateful to the management. Being ICT oriented, every year they keep on increasing the annual budget for ICT initiatives. So this is very good. The second challenge is the capacity as well. As much as we have a very good team that is keen to grow in keeping up with the dynamism of ICT as a field, there is a challenge of always keeping them up to date with the current technologies that we wish that our government to adopt in order to increase the efficiency and effectiveness of our systems. But again, we are also very much thankful for the in-country trainings that we have been invited every now and then by Telnet, by the e-government authority, and other public institutions. So we are very much grateful for that. And the university also keeps on encouraging those staff to also look for other trainings in-country and also outside the country. The last one is perhaps the organizational inertia of the few staff who sometimes they remain behind in their comfort zone. So whenever we deploy new solutions, we kind of get pulled back by these few. But I think that is down to change management, that those few that we have to pull in order to make the digital transformation more smooth. Thank you. Thank you very much, Dr. Kathleen. I gather from what you've just said, it seems to me that actually the use of ICT in teaching and learning has been successful at the Open University of Tanzania, largely because of the philosophy behind the establishment of the Open University of Tanzania. So maybe this is a challenge to Dr. Fatuma Simba, the director of CVR. Maybe at the University of Dar es Salaam, we're still struggling to use ICT in teaching and learning because the philosophy behind our establishment is way... Maybe that is something we want to look into as we grapple with the challenges of instructors not using ICT in teaching and learning. I mean, this is me trying to throw out some random thoughts you might want, to take on board. And thank you very much, members of the panel, for the insightful, comments and remarks. Now it is the turn for members of the audience. So if you would like to react to any of the remarks made by any panelists, please, you're welcome. And you can feel free to direct your question or your comment to a specific member of the panel. That is okay. Welcome. Yes, Dr. Bagile, please. Thank you very much for this opportunity.
First of all, I would like to congratulate the GPG team, because I can say since independence, the most system that has a wide impact, positive impact on the use of ICT is GPG. I remember when it was first introduced, we scrambled basically. We had never worked with APIs. So we scrambled to communicate, to get control numbers, and to get your transaction. That is very positive. Now my request, not a question, my request, can you advise your MUSE team to follow your example of providing an API through which existing systems in the public sector can send the required information to the MUSE without forcing the users to always manually feed in payment vouchers, get back reports either in PDF or Excel to upload to their systems. This has a negative impact because it is forcing other players outside the public sector. My second question goes to IGA. One of the role you didn't mention, you're also providing software to the public sector. My question is, don't you think your dual role, there is a conflict of interest there? Because in the process of regulating the market for software or rather for ICT solutions in the public sector, you might be promoting your own products of which you force. Don't you think there is a conflict of interest which needs to be resolved? Thank you. Thank you very much, Dr. Bagire. And I hope members of the panel can react to those questions before we get the other questions from the audience. Yes, please, Dr. John South. Okay, thank you very much. Thank you, Dr. Bagile, for your question. Actually, I'm glad today I have met you face to face. Your name has crossed to my desk in a couple of times. The person who leads GPG and the person who leads MUSE are actually the same person. And when you said to advise the MUSE team to do what the GPG team is doing, I'm taking that advice. And but I will tell you something on the difference between GPG and the MUSE. All this year government system, MUSE is GPG is all about government revenue collection, where we are taking I cannot say taking, where we are collecting government money from the public. But when you talk on MUSE, this is a different domain. This is when we are taking government money to the public. Therefore, when we are taking our money, we had to a little bit complicate it. And that's where it comes about the government. The government is made of bureaucrats too. Like you have to pass here, and to pass here, so that you can achieve what you want to achieve. It's not like we don't, MUSE team does not have API. We do have number of APIs ready for adoption. But when you look at the process itself, it has to go with number of approvals in order to achieve the same. That's the first thing. But the second thing, when you are leading or when we are supervising a system which is financial related, there are a couple of precautions that you have to take. For example, right now I'm receiving approximately, I can say, 1 million transactions a day. But at the same time, I'm receiving almost 1,000 threats a day. Every day,
when we look at our devices, security devices, we see, thanks to IGA, who are having maybe, I can say, most current equipments on security, we can see approximately 1,000 threats, 1,000 people trying to attack our system. That's what we see. Therefore, when we are collecting, it's not that much problem. But when we are giving it out, we have to take some precaution. But the device is being taken. We'll try our best, but we'll never escape from the approval processes. That's what makes the life difficult. But we still have API with CRDB and MB and all those. We still have APIs, even with, I think, with Udsm, we have a couple of APIs, but the device is being taken and we are going to take it. Thank you. Dr. South, maybe you pass the mic to... Yes, welcome. Thank you, Dr. Bagile, for your feasible concern. It's a concern which has been going around in discussion even between us, so we take it. It's a new regulation which IGAB was established late 2019. The regulation came into place late 2020. So it's still a work in progress. So this concern is noted. We will submit it as part of the review for the regulation. But as an opinion, independent opinion, in the past there was no coordinated efforts or information support system. So the agents used to develop in collaboration with other government institutions. So that was inherited from the previous agents which led to the authority. But this concern is valid. We will take it and we'll submit it to people who are responsible for reviewing the regulation. Thank you very much, Mr. Dotto, for that response from e-government authority. If there is any question from another member of the audience, I mean, I would like to give the priority to female members of the audience, and those of you, at least, who have not spoken before. Yes, Dr. Salome, please. So I have the question to the director of OUT, and my question is, since OUT has been, given this prestige that they use a lot of technology, I wonder what is the most used technology that you have in teaching, and if there was any strategy to actually get it used so we can maybe borrow some things there. Yes, thank you. And then any other question, and then they will react. Yes, please. If you can give her the mic, that would be very much appreciated. After which you will take the mic to Dr. Mdeme, and maybe those will be the last 3 questions in the interest of time. Okay, thank you. My question goes to, I don't remember the person who deals with, he said that, I think it's about registration, about, I was saying like, you said something that was dealing about, okay, I'm finding a nice way to describe this, about appointment of student when they want to go to A level. And then you said you used to fill form before, and you came with another system what people can do it through internet. But for example, where I come from, Kagera, there is a secondary school there. But just getting network, leave about internet network, normal to send messages and to call, is a little bit a very big problem. You have to climb mountains so that you can just get one bar to communicate with someone who is not from that area. And you find a lot of people in those local areas, they don't know the use of smartphones. So my question goes, which initiative have you taken to educate those people who are living those areas so that when that opportunity comes, they can use it and change what they want, where they wanted to go? Thank you. Thank you very much. And then the microphone to Dr. Matthew Mdeme, please.
Thanks for the opportunity. I actually want to, I wanted to ask them about how it feels being directors of ICTs in the government institutions, but maybe I should spare that question for sometimes later. But now, now I should focus on how we can improve as a Coict, given it's our 10 years in Vert. You guys have been here before at different times, and you have different experiences, but also with your position, both at the institutional level and your titles, you might have interacted with quite a good number of experts coming from our institution. And you might have learned what they're missing or what gaps exist. If you were to come back today as an undergraduate student, maybe what would you want to see from us as a student? And maybe which area do you think you would want to strengthen yourself? And if so, what can you do to attain that value, if any? Thank you. So that's a question to all panel members. Lastly, there was a burning question from Mr. Ramazan Mbiaji. So if you can give him the microphone. If you can be quick, please. That will be the last question. Thank you very much. My name is Ramazan Mbiaji, a master's student at the Coict, University of Dar es Salaam. I want to congratulate Mr. Eric Kitali for doing a great job at PRH. We know that there is a lot of activity you are doing in the ministry, and one of the activity you are engaging with health, and you are participating with the Minister of Health, although there is a Minister of PRH. The question is, what are the initiatives in order to improve the health services? Although there are two different ministries, and each ministry is managing the different activity in order to provide the health services across the country. And this all they have the same aim. And in reality, in the Ministry of Health, they are managing another system, although the facilities which are belong to the Ministry of Health, also they are having the different systems. What are the initiative has been taken in order to have the same or having the only one system in order to manage the all services from the dispensaries up to the nations? Thank you. I think your question is well understood. Yes, Thank you very much. So members of the panel, if you would like to react, a few questions have been asked. There were questions specifically directed to Dr. Catherine, and then there was a question specifically directed to Mr. Eric Kitali, and then there was a question for all of you, especially those of you from outside the university. Yeah, and then this last question about where do we draw a line between TAMISEMI and other ministries, I guess. Specifically, the Minister of Health was mentioned. So welcome. Who wants to go first? I mean, you choose yourselves. Thank you very much. Actually, TAMISEMI is a necessary evil. You can't do without TAMISEMI. And we all know there's no e-government without local government. Actually, everyone is working for Wananchi. And that's why we call TAMISEMI Wananchi. Not Wananchi Yanga, but Wananchi as the citizen. Number one, health services. We are doing a lot. First and foremost, there is no one size fits all. We have dispensaries, we have health centers, we have district hospitals. So it's really difficult to have a system, computerized system, which works best for the local, dispensary. And the very, very same system can be used by Mumbili Hospital. So what we are doing with Ministry of Health, we are making sure we are coming up with systems which can work across. But if at these lower level facilities, we call them lower level facilities, and the higher level facilities, we do the integration.
And back then, like 10 years ago, we understand and we knew that systems will never integrate if people are not integrated. So we start with people integration. That means Ministry of Health and TAMISEMI working together, automatically the system will integrate. And we are also doing the system, process harmonization. Director from e-government authority mentioned it earlier before. That's number one. And within the health sector, within TAMISEMI, we have Muungano Gateway as our interoperability layer. And health, they have HIM, Health Information Mediator. These two mediators are talking to each other. We integrate them. So system behind Muungano and system behind HIM, they just communicate via these two mediators. Another question, what can we do if we come back to university as university first year university students? I'll go for one and my colleagues will go for others. Around 2018, we recruited around 80 employees from the labor market. But when we launched out the job advert, we got response from around 8,000 applicants. But during the process of recruitment and the interviews, we got only 8 out of 100 which we wanted. Remember, 8,000 applications. The processes shortlist 5,000, but we didn't manage to get 100,000. Just 100. And this is because the curricula is not performance-based, is not outcome-based, it's just like we are back then the traditional way. So here we have to make sure how best we can change that to see what the labor market is requiring and to impact our students with exactly knowledge which is needed by the labor market. The last one, the self-form. If you have two devils, you have to choose the lesser one. And here, we were not having completely this particular service. And right now, almost 40,000 students are accessing this particular service. So we are moving from 0 with no to 40,000. And later on with DTP, the Deputy Minister was introduced here, the DTP project, the Digital Tanzania project. Within that, we are having the networking and the communication projects. So we'll reach to Kagera and others. But as intervention, and I said, the TAMISEMI is from the region, district, local authorities, and that. So whoever has a problem within any locality can just go to any local government authority and get the service. So instead of from Kagera, maybe Muleba to Kagera Regional or to TAMISEMI, they can just go to that particular local authority, and experts within the local authority can assist whoever needs any service, any digital service within any local authority. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Kitali. Dr. South, if you can faithfully spend a minute, that would be very much appreciated. Yeah, thank you very much. I will just go straight to the question that's asked by Dr. Damon. If I come back and if I want to advise the college on what need to be done, I will just go a little bit opposite direction with what Director Kitali said. When we were trying to recruit experts or engineers for GPG, the first thing, we had a lot of applications. The same we said, we had like almost 10,000 applicants, and then we went through all the process. Then we ended up, I think, somewhere around 100 for the oral interview. And then when we were trying to find exactly what we were looking for, we couldn't get right at the point. But we decided to look on few things which helped us. The first thing was, let's look to someone who was trainable.
because most of them, they had the basics, but they were trying to know everything at once. They know networks, they know programming, they know security, they know database. No, we don't go that way. You need to focus. Therefore, what I will advise is, for example, the doctors, they have intern, right? They have intern at the, I think, the 5th year of their studies. Now, we need to make this student in our curriculum to focus on 2 or 3 things that they're good at. You cannot be good at all the things. You cannot go good at network at the same time, program. What I believe myself, if you are very good in programming, you can be good in networking. But you cannot be good in networking, then you be a good programmer. That's true. Therefore, what I'm saying is, at the end of the year, maybe year 3, try to advise the students to focus on one particular thing or 2 particular things. If you are good in, let's say, database administration, just focus on database administration. But we know there is different opportunities come, but you cannot apply on everything that comes in front of you. You will never get through. Therefore, in our case, we picked I think 20. And then once we pick the 20, we say that we can train them and focus on one thing. And then we spared 6 months to train and making them good. And I'm telling you, they are very good. They are very good because now they can run. And what we did now has gone through almost all the government institutions, because we built a team that now can give to other team. But this, what I was doing, it was not supposed to be done by the Ministry of Finance. It was supposed to be done by Coict. Therefore, you were supposed to take those guys, train them on Java, train them on Oracle, train them on something else. Therefore, when I'm calling for an interview, I just get the claim from it. That's what I can say. Thank you very much, Dr. South. If you can pass the mic to Mr. Benjamin Doto, please. Yeah, thanks, Dr. Binamungu. I think the main challenge here is not easy for the academia to catch up with the pace of development on IT. So my advice would be to enable the student, first of all, to be able to do self-learning, teach them soft skills, and on the same note, to increase the cooperation between the industry and academia, so they can know what is happening in the industry. They can learn on themselves, so they are ready when they come to the market. Thank you very much. If you can pass the microphone to Dr. Catherine. Yes, please. I will respond Salome's questions. First, I would like the director of CVL to take e-learning as an opportunity, with no any underlying philosophy or principle outside that. It is an opportunity. We saw that during the COVID-19, the Open University of Tanzania was the only higher learning institution that didn't close during the COVID-19 pandemic. So it is an opportunity. And the second, so coming back to her question, the first was on the technology. The main platform behind our e-learning initiatives at the university is the Moodle Learning Management System. That is the main platform. Other systems comes in, but that's the main platform that we use. And we have been using it for the past 9 years, and we have been customizing it every now and then to go with the advancement of technologies used in learning management system and also the needs of the students in the university. Regarding the strategy, first is the preparedness and the readiness. We heard that from Director Kitali, we heard that from Edie. The second, I would say 100% support from the management, starting from the VC up to the heads of department. They need to give 100 support to e-learning. And the third, maybe and the last one, is mandatory infusion of e-learning in teaching and learning here at the university.
it should be made mandatory, either through institutional policies or long-term strategies. Its implementation can go in chunks, not starting with all the programs at all levels. That can go in chunks, but at least the adoption should be made mandatory. Thanks. Thank you very much, Dr. Catherine. Now, two last opportunities for the remaining two panelists who have not spoken in this last round. Dr. Honest Kimalo, if you have any takeaway that you want these members of the audience to go with, and that can be communicated in a minute, please welcome, while Edie prepares to do the same. The other microphone. Thank you very much, Dr. Leonard. Okay, maybe, of course, I'm also part of the college, and our colleagues here, they are coming from the industry, so, and as the principal said, there are forthcoming initiatives to improve our curriculum, not to reflect the demands in the market. So we take their inputs very seriously, because the issue of employability now is a national agenda. Of course, the challenge now with which I see, I don't know how this can be taken up as a national agenda, because ICT is not all offered by University of Salaam. But if I don't know who the leadership behind this change, because sometimes we find that when we do some stuff at the University of Salaam, the other universities also, they are not reflected. So maybe when we are dealing with the issue of curriculum improvement, I don't know how this can be gently linked up with other universities, because we find that there's some innovation which are done here. I see them on the online, and I see some of that similar innovation in Mbeya, similar innovation in Dodoma. I don't know how the universities are really coordinated in terms of how can we coordinate ourselves within the country, because there are a lot of duplications, even in research as well. It might be that there are some people doing masters here. It's very much similar to Dodoma. It's very much similar to Mbeya. So maybe there needs to be, it should be something which the minister could take up. If we are really supposed to bring changes in our education system, it should be it should be taken up to the national level, and trying to see that these changes are also, how comes that the graduate from University of Salaam might be computer science, the same computer science, different from computer science in other, you have multiple standards of education. How can you have common standard across the universities, across the higher learning institutions? Thank you very much, Dr. Yes. Honest. Thank you. I think your challenge is noted. And finally, Edie, if you have anything to say, what do you want us to take away in a minute, please? Yeah, definitely really interesting discussion. I second all the conversations. The one thing that I just kind of want to end this is, as a takeaway, is the willingness to learn from other people's experience. I think the exchange between Doctors Catherine and Salaam about, hey, you guys have done this, can we borrow that? That was really good to see in real time. But also Dr. Kimaro, at the end, when he was talking about the whole notion about duplication, how can we make sure that we're being efficient?
And one of the things that makes you stronger, a leader, a student, it doesn't matter whatever you do, the willingness to be ready to ask for help is one of the highest levels of maturity. And I'll leave you with absolutely that. And you, so many people have helped me, like even people on that stage. The granddaughter, one of my friends, learned a lot from him. But all of that would have not happened if I wasn't willing to ask for help. So asking for help is one of the things that I want to leave you with. It doesn't make you less of a person. It makes you a very strong person, realizing that there are so many strengths in so many other people, and you can never be anything. You cannot never be everything to everything. It's like you have to accept the help, but at the same time also you have to be resourceful. Figure out ways where you can also leverage your individual strengths or your organizational strengths to help the other party. And it is the only way where we can do a better job in expanding the pie, the contribution of ICT on the overall GDP of the economy of the country has stayed 1.5% for so many years. So I will end with that. Thanks. Thank you very much, Edie. And a big round of applause to all our panel members. Thank you very much. I mean, we've taken a lot. And in the interest of time, I will stop here. I'll thank you again for spending time to share with us whatever it is that you are doing outside as the alumni of this great university. Thank you very much. Can you please take your seats as the Director of Ceremony takes his position? You're welcome. Thank you very much. It's been such an insightful discussion. Thank you, Dr. Binamungu, for also facilitating that. So, yeah, it looks like in the 20th commemoration, 20-year commemorations, we might want to have a special day for these discussions, because I realize people have been restraining from asking questions, and yet they still have so many questions to ask. I think we'll have to look into that. Probably by then the principal will be Dr. Salome, who knows? You never know. So, yes, one also interesting thing that I did realize is that there are people who have challenges into getting into the system because of their qualities in the skills they have gathered. But also an interesting thing is that those who also identify the challenges in their quality have also been the students of the same institution. So you kind of realize that. So it's a good thing that we have some weaknesses, but we also have strength to even identify weaknesses. When we want to take money from the public to the government, it's easy, we want to make it easy, but we want to dish out money to the public, we have to complicate it a little. Now you realize, oh, complication is by design here. It's not an accidental thing. Maybe that's something we might want to discuss in the 20-year commemoration of our co-ICT. Thank you very much. Before we wind up, I would like to kindly ask Dr. Binamungu to come and give a vote of thanks for your participation. On my end, I would like to thank you very much for being very active participants, very active listeners. You've not made my job as a director of ceremony difficult. You made it, well, not easy, but rather manageable. So thank you very much, and I look forward to meeting you in other places, including the cocktail party that comes next after Dr. Leonard Peter. Dr. Hari, please, karibu sana. Asante sana Dr. Masudi Mahundi na members of the audience. Kwa niaba ya COICT na kamati ya maandalizi, ninaomba nitumie fursa hii kuwashukuru sana. Kwanza kwa kuhudhuria
maadhimisho haya ya kumbukumbu ya miaka 60 ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kumbukumbu ya miaka 10 ya Coict, lakini pili kwa kuchangia kwenye midahalo na mada mbalimbali ambazo zimeendelea hapa, lakini tatu kwa uvumilivu ambao mmeonyesha mpaka sasa hivi. Kwa kweli kwa hilo ninaomba mjipigie makofi, kwa sababu ukweli ni kwamba we would have been disappointed kama tungefika sasa hivi tuna mtu mmoja au wawili, lakini kwa kweli kwa uvumilivu huu tunawashukuru sana sana sana. Sasa kwa sababu tumekwisha kuongea mengi na muda umeenda, mimi naomba mniruhusu baada ya kuwashukuru na kuwatakia safari njema mnapoondoka hapa kurudi mlipotoka, niwakaribishe kwenye mchaparo. Mchaparo ni kwa Kiingereza mnaita cocktail. Pale mbele ya block A ambapo tumepata brunch, yes, hapo ndo cocktail inaendelea hapa. Would really like to meet and, you know, talk and network. Na what are the best way to do that than at the cocktail party? Kwa hiyo tunaomba msiondoke moja kwa moja, mkiondoka hapa tukutane pale kwenye sehemu ya mchaparo, tutaongea, and some of the interesting conversations that started here zinaweza zikaendelea wakati wa cocktail, and who knows, you might come across a person who could change your life tonight. So karibuni sana na naomba niwatakie jioni njema.